Let's see. I know. Devo vedere se si sente su YouTube tutto. Vediamo un po'. Penso che si sentirà qualcosa, no? Seems solo ok. All good. Hey. Ok. Something went wrong. Ok. Mhm. I know. Oh, l'abbiamo qua, no? Ma perché sono diversi? Come faccio? La devo aprire così. Allora, l'audio funziona è quello It's All Good. A quanto pare il problema del drop è Mr. Twitch che è bastardo. Ma adesso ci siamo. Vuol dire che tecnicamente posso anche streamare su TikTok. Un po'. Hey. C'è un aggiornamento, quindi perderemo 1 milione di frame. Però chissà, su YouTube non li perdiamo. Oh sì? No, ok, sì, li perdiamo anche su YouTube. Scusate per la laggata, ma dovrebbe andare tutto bene adesso.
I know, I know, I know, I know, I know. Si riprenderà? È TikTok Studio il problema? Ora si è caricata, no? Resetta. Oh, resetta. No, ho sbagliato. Un po' troppa roba comunque. No. Però non ho problemi di cosa qua. Hey, 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 hey. We're on the dance floor. You better take the mood. Who's there? I know, I know, I know, I know, I know. Hello, hello. Non so perché non è partito l'alert del ride. Grazie del ride. Lo facciamo ripartire, vediamo se parte. Max, look! Those idiots don't even know where we live! Bene, bene, sto testicchiando cose, voglio capire se la stream regge anche su YouTube. E voglio capire qual era il problema dell'altro giorno. Te che fai? Buono, buono. Cerchiamo di fare tipo... Se io apro questo... Devo mettere anche il gioco comunque perché sennò... Siamo in impostazioni tutto il giorno. Credo queste comunque. Eccoti, eccoti. Sto testando... No, ok, così lagga. Ah. Così lagga male male. Però forse no, aspetta. Andiamo un po'. No, lagga male. Però poi domani riproverò. Oggi vediamo se mi regge YouTube e... YouTube e Twitch. C'è connessione eccellente, però poi... Sto ancora perdendo frame, ma perché? Che fastidio. Basta perdere frame, su. No, invece troppo ancora, ok, non troppo più.
Vediamo, testiamo se va bene, perché vorrei riuscire a fare le streaming, cioè a streamare anche su YouTube, semplicemente per avere salvati direttamente i VOD e non dovermeli passare, che è veramente un'allungata infinita. Anche se forse sarebbe più comodo semplicemente registrare, però non c'ho spazio sull'hard disks. Vabbè. Ancora qualche problemino su TikTok, però quello non è così grave. Qua penso mi interessi solo la chat. Che magari... Ah sì, ecco, facciamo così. Che stavi facendo, Valorant? Ma l'altra sera che cosa avete cominciato a giocare? Era sempre... state finendo Split Fiction o era It Takes Two? Che non ho guardato la stream, non ho visto il titolo. It Takes Two. Allora, Split Fiction, ma quindi non l'avete finito ancora o state facendo tutte le storie, quelle nascoste? Sembra andare tutto ok, spero. Ma il login qua che serve? Ah, in teoria ce l'ho uno streamer bot account, vabbè. Don't care. No. Se ti dice un fine in teoria, It Takes Two lo stiamo rigiocando, ok. Ok, così non perdo frame, a posto, sono vivo. No. Attivo adesso, sono sveglio sulla stream. Station finito, ok. Visto che forse ne esce un altro sempre loro. Stanno lavorando a un altro gioco, poi non so se sarà lo stesso genere. Quindi tra 1 anno e mezzo, 2 se ne parlerà, immagino. Sono carini, cioè... Si sono presi un genere, lo stanno facendo sempre loro molto bene. Vabbè, che in realtà era partito da prima. C'era anche Unravel 2 che c'aveva quelle meccaniche. Però un po' più vecchiotto. Che altro il fatto che adesso con la cosa di Steam che puoi anche fare, come si chiama? Quella roba che giochi come se fossi in locale ma da lontano, no? Non mi ricordo neanche come si chiama. È figo perché funzionano anche, diciamo, online. Vabbè che penso che Split Fiction e It Takes Two li potevi fare comunque già online, coop.
Tipo, mi ricordo su Unravel il secondo era solo coop locale, quindi dovevi ovviamente usare quell'impostazione là di Steam che ti fa creare praticamente la coop locale online. Mi ricordo anche come si faceva. Ci avevamo giocato anche Overcooked noi. Così almeno ce l'ha solo una persona e giochi in locale da lui con un po' di lag. Ci sono fighi. Sono veramente fighi. C'era anche quello della prigione, non so se l'avete fatto a Way Out. Che è carino. Forse anche quello era sempre di loro. Ehi. Devo riempire l'acqua, ma... C'è un'altra volta. Ok. Cosa mi conviene farmare? Non penso. Sì, dai, facciamo queste. Allora, tanto solo uno devo fare di questi. Non penso ci siano nuove quest, non penso di avere astriti per fare una pull. Oddio, forse però c'ho la pull quella di standard. No. Conviene i livelli del pass. Domani una pull e nessuna pull in standard, ok. Però so che è uscito qualche videolino di Vuva nuovo. Ah, cose section is full. Ok. Quindi devo andare qui. Qui. Allora. Quanta cazzo di roba. Allora. Filtra. Penso che andiamo su questi. Sì. Anzi no. Facciamo prima i costi 3. Facciamo i costi 3. No.
Facciamo anche HP, difesa, healing. Oh, così. Filtro. Wow. Qua penso qualsiasi cosa, no? No, in realtà forse tutto tranne... Aspetta un po', allora. Ma in realtà, scusami, facciamo così. Toglimi tutti i def HP. Costi 3, costi 1. Mi togli tutti i def HP, def... Vabbè, link bonus non c'è. Conferma. Ok. Sono finiti. Quindi penso adesso posso prendere quelli del... Erano due, ovviamente, però almeno... Abbiamo rimpicciolito un po' la borsa. Possiamo prendere anche questi. Ok. Ok. Dove era il bro? Tipo qua. Andiamo a dare le canzoncine e vediamo un po'. E vediamoci un po' che cosa c'era di nuovo. Allora, era uscito qualcosa di Wuthering Waves. Era uscito qualcosa, ah sì, showcase, ah però di PlayStation. Loro non l'hanno messa? Wow. Vediamo un po' questo showcase di PlayStation. Per l'audio del browser. Ho dato anteprima PlayStation del gioco?
energy consumption. Nuovi personaggi incredibili. Oh. Ok. Va bene, Shilonen X Mawika. Oddio, a parte la musica sotto sembra... Ehi, pure in prima persona. A parte la musica sotto sembra Death Stranding. I heard something. Cos'è, un boss? Oh. Ok, proprio un umanoide con l'armatura. One more. Don't blink. You'll miss the best. Assuming master control. Questa vola. Ah, anche lei spara i laser. Authorizing maximum output. Ah? Guidance ready. Drive safe. Drive safe. Over here. Non c'è un caricato. Need a ride, sweetheart? Assuming master control. Locked in. Access confirmed. Order executed. Guidance ready. Initiating criticality protocol. Mi sembra tantissimo Jinshi. Drive safe. C'ha quella abilità. Tie a bow and call that my signature. Ok. Lei si firma pure con... Particolare. Veramente particolare. Oh. Ma? Cazzo è questa roba? Forming, occhio. O cassa. E la cassa, coglione. Ma i cosettini che c'era dietro? Spariti? Ti voleva la musica da ring sotto. Un casino. Sì, un altro po' di 2D platform.
Ok. Carino. Nient'altro di nuovo. Carino però. Nient'altro di nuovo. Carino. Oddio. Zitto. Allora. Carini i personaggi. Vabbè, adesso si va a fare full Genshin Story, che ho capito che è veramente, veramente, veramente lunga. Almeno Giampiri ci stava mettendo un'eternità, quindi immagino sia bella lunga tutta la storia. Ok. Devo rimettere musica e voci, che immagino siano tutti doppiati. Come prima cosa proprio. Ok. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? I drops. You hear, Paimon? Problemi con le ricariche per shoppare. Oh. Abbiamo ancora una pull che si forma oggi. Oggi non è il giorno della bravera. No, devo fare per forza la quest, mi sa. Allora, penso che continuiamo a farmare questo fino a che non abbiamo i pezzi per la signorina. Adesso quanto ci mettiamo con questo team. Body and mind. Rain outlines your fate. Witness. No more lies. The mystery unravels. By the frost moon of old, you pulled. Can't hide the truth. Beh, manco tanto. Neanche tanto. The blessings of the heavens. Falling partially. Let me lead you away. You're my target! Hand it over! Branches a song. It all adds up. The deception ends here. With one heart, we pray. Forest ring cutter. Smash and grab! Can't hide the truth. I never leave. It all adds up. It all falls into place. Ok. The blessings of the heavens. Quante ce ne servono? Almeno 12, credo. Falling partially.
Devi applicargli un po' di hydro. Rain outlines your face. Huh? Huh. Let me read you a verse. You're not going anywhere. Just You poor lost land. By the frost, no more lies. It all falls into place. No, che danni ha fatto? It all adds up. Beh, cura abbastanza la bro. Non esageratamente, ma... Sicuramente almeno un altro se abbiamo le resine, però penso di sì. rain cutter. Rain outlines your face. Huh? Arrivo. Leave this place. With one heart, no more lies. It all adds up. Arrivo. Hello, hello. Ma is a new Hydro Archon? Chi? A blessing of Ah, la gente già sta salivando copiosamente per questo personaggio. Non penso di sì. In realtà mi è sembrato che fossero Salivando molto più... Sono andato sotto a qualche subreddit, veramente la gente ha detto ma che cazzo abbiamo pullato a fare finora? Sì, ho visto che la gente è bella... Oddio, la facciamo all'80, sì, dai, tanto non c'ho nessun altro personaggio da livellare qua. No, Shador all'89. No, che scambio di polvere stellare, oh. A mandarmene a sti tizi. Sì, vabbè, c'è pure l'altra, ormai sono casati per tutto. Gasati per tutto. Sweet dreams. Bad dreams be gone. the mystery unravels. No more lies. Quindi ma se faccio così... You're not going anywhere. No, questo vola, quindi non lo hittiamo. Vabbè. I never leave empty-handed. Signori, manco più la freccia, dovete vedere. Sei di merda. Turn that frown upside down. Hai già fatto l'action? No, la faccio oggi tutte le quest. Vabbè, e che devi fare? Devi fare 2 action nella quest di tutti. Poi un action nella quest di tutti. Non lo so. Penso siano 2, cioè ieri lo stavo facendo Jumpy, ha iniziato alle 10 di mattina, avrà finito alle 6 di pomeriggio. Vabbè, lui si è letto tutto, però... Can I the truth? Ah, le si è letto pure le virgole. La signorina Calderone. No more lies. Direi di sì. Diciamo che questo... A parte che mi sembra veramente inutile andare a killare la roba con... non con il team per l'esplorazione, no? Senza così. Dove stanno questi? Ah, ma adesso quando clicchi ti fa... cioè ti fa vedere già tutti gli spot. Quando cerchi No, te ne fa i nemici. vedere 3. Ah, ok. Te ne fa vedere 3 che poi si autocancellano e si autoaggiungono una volta che tu lo completi. Ok. Bring it. Justice o'clock. Yeah. Headbutt. Justice o'clock. Yeah. Mind the wind.
Yeah. Scatter. Skyward. Fermatevi. Fermatevi. Fermatevi che è rosso. Allora, dov'è questo? Sopra o sotto? Yeah. Scatter. Dovevo prendere. Make way for the Justice o'clock! Headbutt! Kapow! Turn! Yeah! Oof! It's justice o'clock! Yeah! yeah. Skyward. Scatter. Allora, Mind your step! Justice o'clock! Hero incoming! Yeah! allora. No, sì, ok, li faccio ogni volta ne ammazzi uno, praticamente appaiono gli altri due. Io non ho neanche sbloccato il nuovo boss. Sono neanche andato a vedere dov'è. Wow. Ah, dove... Non vorrei dire una fregnaccia. Dove sta il tesoro della... di Flint? Quella zona là dove sta. Ok. Ah sì, no, non vedo che c'è sulla mappa una cavernetta, però non cioè, devo guardare da dove si entra. No, vabbè. Ce lo sarà easy. Stray cloud converge. Beh, tanto non serve un cazzo. Spero che non hai cullato il Mind the wind. Non lo so. Non... Justice o'clock! per ora non serve un cazzo, ma a parte che penso anche dopo, perché da quello che ho capito la colombina si fa col boss di Lauma. Ah, forse no, però... No, bello. Let the magic flame boil. Skyward. Scatter. Headbutt! Turn! Yeah! Mi piace sta cosa che ammazzo i 3 robottini e escono quelli da fuori. Vabbè. Skyward. Ah, ho capito. Sei vicino al cancello. Esatto. Look out below! A me interessavano i robottini e questi vengono a romper cazzo. Sono spawnati tizi. Tra l'altro animazione durante la quale non posso fare niente, quindi mi devo prendere i danni per forza. Heads up! Incredibile animazione in cui devi prenderti... Ah, eccolo qua, sì. È proprio... Cioè, pensavo fosse l'icona di uno dei robot che dovevo killare, invece era proprio il boss di Durin. Scatter. Justice o'clock! Andiamo a prenderlo. Prenderlo da qua, immagino. Ah, ecco che era. Ha senso adesso. Ha molto più senso che c'era questa zona che c'erano i tizi che stavano difendendo il nulla più assoluto. Invece non c'ha più senso, ok. C'era tipo una cassa, vabbè c'era una cassa di quelle dorate lì dentro, però era un po' strano. 200.000 nemici che difendono un posto in cui non c'è un'entrata, non c'è niente. Invece adesso hanno fatto il buco, l'ascensore e sotto c'è il mega boss. Make way for the objective. Skyward. Oof! Kapow! Hi! Yeah! Yeah! Hi! Yeah! Oof! Heads up! Turn! Yeah. Scatter. Colombina su grosso, Durin, Albedo, Mauricio, Neffaloma, Lauma. Easy now, Cazzo di Cuckoo. tierri stanno facendo? Skyward. Scatter. Good! Hero incoming! Non lo so, però mi sta rodendo un po' il culo che per Lauma Nefer cioè buffa tutte le altre 2 reazioni che fa Colombina, di tanto anche, diciamo. Cioè, vabbè, in realtà, cioè, è forte per Lunar Charge. Per le altre 2 sono situazionali. Seize the skies. Yeah. Scatter.
Cioè il Lunar Charge fa una cosa rotta come buff, oltre a quello che dà a tutti, ovvero il bonus semplicemente danni, no? Il Lunar Charge ci mette 0,5 secondi in meno a proccare, quindi invece che ogni 2 lo fa ogni 1,5. Che è tipo... penso... boh, ogni 10 secondi a posto di farlo 5 volte lo fai 6 volte, 7 volte. quindi ogni rotation, che più o meno su Genshin sta una ventina di secondi ogni volta, fai 2 hit in più del Lunar Charge con tutti i tuoi personaggi Lunar Charge. Quindi se c'hai in F, sì, scusami, 4. Se c'hai in F e Flins, che ne fanno... vabbè, in F ne fa uno, cioè in realtà 2, no? Quello sotto e quello sopra ogni 2 secondi, ma lo farà... quindi ne farà altri 8 in più, e Flins immagino che ne farà almeno un altro ogni rotation in più di triplo danno, quindi fai troppi più danni in più, invece gli altri non valgono un cazzo. Allora, ho farmato tutto, ste 38 resine ce le teniamo per Stiamo dopo. tutti aspettando la mamma di Eclipse soltanto per avere Lunar Melt. Fammi fa sta Arcon. Ah, ecco la Caterina. checking your adventurer handbook. Here are your commission rewards. Come da pure le... We have no other urgent le commissions on the daily? books at present. Thank you for all your hard work Questo lately. della strega. Amazing! Paimon never thought we'd end up having downtime in Nocry. Abbiamo finito le commissioni. Things were pretty hectic when we first got here. Everywhere you looked, it was either the wild hunt causing chaos or Penso the che sia andata Fatui a stirring up andare trouble. It felt like this whole Milizia. region was one giant slime in a barrel, ready to go boom at any moment. Chiamerò un evento a patch. Mamma mia, ragazzi, siete dei tir. Questo evento si deve pure. Questo evento ti richiede pure di tryhardare 2 volte. Allora, due volte in 2 giochi diversi cardinale e una volta il grado successivo. Coglioni. Ho visto, ho cliccato solo per levarmi i puntini rossi per Miliastra e ho lasciato là. No. Sapete già che tra un momento sarà la notte di preghiera lunare. Ma io posso levare sta roba da qua sotto? Posso metterla in modo dando le ginocchiate alle cose sotto il tavolo. Poi sono le scatole dei modem vecchi, tipo. Quindi se le metto così, no? Ho già meglio. La notte della preghiera anulare, quindi finalmente... No, ha detto tra un mese, ci ha messo 2 mesi l'altra volta. You're partially right. Most people in Nasha Town just see the festival as an opportunity to do business. The festival was first celebrated by the Frost Moon Scions. On this day, they would wear moon prayer blossoms and celebrate the birth of the moon goddess through vabbè, che questi fanno il mercatino. Tu fai soldi. Mentre quegli altri la festeggiano veramente, sta festa della dea della Lunas. They would also prepare food and handicrafts Cibo. and give Va them as bene. gifts to others. Oh, sounds like fun. Great. Well, in the meantime, when we first got here, you mentioned that this was where we didn't get to follow up on it at the time because we got wrapped up in that whole rare situation. Well, there's a saying Paimon's heard around these parts, which goes, by that logic, you'll never find what you're looking for while your search could be worth a try though, right? Anyway, Paimon suggests we focus on other... Non vediamo Colombia da un po'. Ha iniziato un sacco di potere. Abbiamo ancora questa traccia del luminare. Dov'è il Doctor? Paimon gets why you'd be concerned about Columbina, but what does the Doctor have to do with anything? Oh, that's true. And now that you mention it, we're definitely overdue for a showdown with the Fatui. It is weird that he hasn't shown himself this whole time. What could he be up to?
L'esperimento come Sumero, quello non si fa vedere e poi boom, caccia una nuova marionetta. When it comes down to it, she doesn't seem like a bad person. Maybe it's the pressure of being a Fatuse? Especially with Dan. Every time we headed out with Rarier, she always wound up having to repair. That's gotta sting. Losing face always hurts more for people who care a lot about their image. She's probably. What? Relax! She's not even here! Huh? What's the matter? Oh, nothing. Sorry, we'll be on our way now. Where are we again? Oh yeah, Columbina? Half-Life 3? Dark Souls 4? Perché La c'è nuova qualche... IP di Kojima? Dici ai Game Awards? Not entirely sure. La gente Vabbè, già manca ancora sta... 6 giorni. Hanno fatto vedere quella statua, la gente già sta salivando. Per una statua in mezzo al deserto che non si sa che cazzo è. Non posso riscattare le cose perché questa io deve di non fare la spia su di noi. Cogliona. Ma facciamo... È vero, ma mo che hai pure... Aspetta, torno Ho subito. visto che mo hai pure... Un attimo. Eccomi, scusa che devo aspettare un pacco e questi suonano e non lo lasciano giù. Pacco? Qualcuno ha detto 50-90? No, ma che papà che si è preso un... Una 50-90. che no, non un avvitatore, vabbè, tipo l'avvitatore, però quello per tagliare il metallo. La smerigliatrice angolò. Sì. O è quello tipo pistola? No, è quello tipo che pistola che seghetto. taglia, mi sa. Non so, io una roba E del allora il genere. seghetto a gatto. È il seghetto. Il seghettino. Seghetto a pendolo o il seghetto a gattuccio? Non lo so. Quanti cazzo di nomi che esistono per ogni cazzo di attrezzo. Ma... Stai per dire, scusa, che quando me ne sono andato prima? Aspetta, fammi vedere. È una cosa che riguarda Genshin. Vabbè, le riscattiamo dopo le Riscatto. giornaliere, mi sa. E questa non me le vuole fare scattare. Vabbè, io credo che per la festa di cosa darà. Da dove sono uscite tutte queste polline standard? No, sono tutte quelle degli Yaoda che non ho fatto. 538. O le avevi già fatte quelle No, del le mese? 5 le ho fatte. Allora, che devo fare? E allora te ne hanno non posso di regalarti. Vabbè. Minchia, pensa, posso di regalarti prima ti regalano pull in standard. Non so. Beh, le pull, cioè pensavo di non pullare mai su sto banner, poi ho hittato Mizuki e ho tirate tutte le pull perché per quella unica costellazione di Farzan che mi manca che non hitto perché ovviamente trovo Ci due sei? due- Ci sei? trovo 2 libri di Favonius, non mi ricordo, forse una spada pure e poi No, io per poi ne ho 4 tirate Yaoda. 10, ho preso Jadoa, ho fatto le 10, ho preso Yaoda, ho preso Obi-Wan Kenobi e mi sono fermato. Questa sta ancora accanto a qua. Ok, vediamo un po' che ci dice la colombina. Hey, she's sitting up. Is me sitting here a rare sight? No, we just thought you'd Oh, be resting. doppiato il Perhaps I il will Traveler. then.
Were it not for the sudden arrival of some unexpected... Not that I consider it a Lo disturbance. importa. After all, you are the only ones who are free to enter. Ma noi siamo gli unici che possiamo entrare Would it liberamente. not be a little unfriendly of me to lie down while we speak? I didn't realize you put so much thought into little things like that. E scende giù volando lei. Only sometimes. There have been moments lately where I think about you and your companions. They are warm, mysterious, and cozy memories. Very few of my past memories are anything like that. They say that travelers return home bearing bags full of souvenirs. But my luggage was empty, and I believed it would stay that way. Ok. Return home? So, you're still planning on returning to the moon? Eh sì che vuole ritornare sulla luna. Yes. This planet continues to reject me, reminding me that I do not belong here. I do not belong here. If I remain into that, there will come a day that I disintegrate. And I don't mean reduced to dust, or turned into food for the flowers. I mean, I will cease to exist entirely. Ah, Alright then. sparisce proprio. For sure gonna miss you. But it sounds like we'll have to... How do you intend to return? Come ritorni con la The navicella. moon prayer night is soon to arrive. On that day, the moon will be closest to Devat. Quel giorno non sarà più Vicella vicino. della... The Kuvaki in this land will reach its peak at La that luna. time. I merely need to grasp the tide, and with relatively little effort. No, ci vola proprio diretta, dice la luna è abbastanza vicina. Gets it? It'll work like a slingshot! Come fionda. You make it sound like she's gonna get blasted up to the moon. If I did that, I suspect I would crash into the false sky. Vedi? Se me lancio. I will be using a much Sbotto. gentler approach. But I do like the analogy. Sbatte sul cielo finto, se fa così. You see? She gets Paimon's sense of humor. In the blink of an eye, the time has come to part ways. Già se ne It va. does feel that way, doesn't it? Time seems to fly fastest when you are enjoying. I have always thought of myself as a wanderer on this earth, Se ne va la damigella. and it has never expressed any desire to keep me here. Yet, just as I plan to depart, it tugs at my arm. Is this a gesture of affection? Oh. Were you hoping I can answer that? Yes. You are a traveler, so you must have a lot of experience in this area. Then, what I would say is... enjoy the moment. Vabbè, che coglione. That's right! Don't Enjoy the overthink it. moment. Happiness is happiness and joy is joy. The point is to enjoy it, not analyze it. The point is to enjoy it, not analyze it. Va bene, poi. I see. Then what I would say is, even though I am very tired right now, I am still happy. I can't tell from the tone of your voice. Still happy. Oh, really? You Amici miei, è don't think I iniziata? sound happy? I'm just kidding. I could tell you were in a good mood today from the moment we saw you. Ah, a joke. Albeit not a funny one. Anyway, I assume you're here about you-know-what. Give me your hand. You know what? Actually, it's not that. There's something else we wanted to discuss with you. Oh. Then, do you still want to give me your hand? Sure. No, questo è free più uno alla quest. Thank you. So, I've heard that in the moon prayer nights of the past, people Dai, fai here il figlio would di hold puttana, fammi celebrations vedere. in the moon. Since you helped so much in our fight against the That's what- Rehir of Solnari, I think you deserve a Perché farewell una party festa before you d'addio return nella home. I casa. haven't asked everyone else for their opinions on this yet, but I'd like to invite you to join the upcoming moon prayer night. I've never joined a moon prayer night before.
I'm not sure what I would even do. Oh, don't worry about that. We take care of everything. All you need to do is show up. Ma Of course, volete there's no need to togliere force dai it if you're cosi. not feeling strong enough. It's just, this kind of felt like a golden opportunity. But they call me Kutar, and the Fatui have an arrest warrant out for me. I shouldn't appear in public right now. Non dovrei essere in pubblico. I'll make it work. You have my word. Yeah, we got your back. Well, he does. Paimon's actually not too sure what he's planning. All right, if you're sure. I will not refuse your invitation. I Ok. suppose it wouldn't hurt to pack a few more sights from this world È into my iniziata? suitcase Che è iniziata? before finally learning what my homeland looks like. I tizi che facevano i chip per le RAM di Crucial se ne sono andati. Bello. If you see Lana, Bello, inizia a collassare. Io le ho please tell ordinate her le my RAM, answer adesso to mi the devono question she arrivare asked, però. either yes Anche se le ho or ordinate no. Corsair, perciò. Rather, it is. There is Allora, comunque no ho paura, need. ci sta salite tipo a 600 euro, due banchi da 32. No, io le ho acquistate. Io Amazon ho fatto l'ordine e le ho pagate. Se me le ritornano, aspetterò che questa bolla esploda e che la gente inizia a morire per strada. Oddio, i fiori si vanno a cambiare colore, eh? And also, I do not know. Vediamo un po'. Chi morirà Si è prima? Morirà prima la sforzata. gente che vuole farsi il PC o morirà prima la gente che vuole sviluppare intelligenza artificiale alla cazzo di cane? Va bene, allora ritorniamo sull'isola di Hissi. O morirà prima Columbina qua che c'ha i fiori bianchi. What exactly is your plan to keep her safe? I'm not sure yet. I'll figure something out. Ma la domanda è: Are you serious? And Paimon even gave you her... le missioni danno amicizia? Perché a questo punto usiamo sto team, pure che non faccio danni. Hey, Llama, it's us! Oh, Varka. Varka? No, Varka è una capoccia in più dalle corna dell'Auma, ma che è? Beats me. I had a bit too much to drink last night, and when I woke up, I was on Hisi Island. Mr. Varka is helping to oversee Nasha Town's preparations for Moon Prayer Night. He is here to go over some details regarding the decorations and custom cloth designs. Mhm. Right, yeah, that too. What do you mean, that too? Yes, celebrating this festival is a long-held tradition here in Nodcry. On this day, the crescent moon at the top branches of the verdant crest turns into a full moon, and the moon prayer blossoms bloom with a special radiance. Our people take these to be blessed omens. La cazzo di luna orribile nel cielo. Off the back of all that nasty business with Rare. Everyone got put through the ringer recently, and now they're looking to turn their fortunes around. The big shots in town all agree that a big, lively celebration is just what we need to rebuild people's faith in this place. No wonder Catherine said the people weren't so bothered about the religious element. That's right. It's become more of a local Una custom tradizione by this locale. point. The celebrations have little to do with whether the religious stories behind this event. Even the Frost Moon Scions are eagerly awaiting the coming of Moon Prayer Night, despite now knowing that their past beliefs were founded on a falsehood. That's fair. It's a bit like the lantern ride in Liyue. It's a chance for people to enjoy themselves, not debate the existence of the Adepti.
Columbina. We went ahead and invited her to take part in the festival this time. Wait, Dai, è so russo, dai, dai. you mean she agreed to Dai, it? dai. Huh. That's Ah, quite ci a voglio proprio surprise. credere. Then I suppose that she intends to return to the moon on that day. Ma come fa a essere già russo? Oh, yeah. It's kind of a complicated process, but basically... Ma che tiri fuori? I understand. In truth, I had a feeling that she might make such... Well, if Kuthar has decided to participate in the festival... Yeah, exactly. She was saying how it could be risky for her to show her face in public. Unfortunately, the people who carved the statues did an excellent job of... Darn! We may have bitten off more than we... Nah, don't sweat the small stuff. We can handle that. Huh? Are you saying you have a plan? Not as such, no, but the most important thing with a festival is to keep the mood light and your spirits up. You can't go preparing for a festival with those long faces. You'll never convince anyone to enjoy them. The Mondstatter spirit is strong with this one. As it happens, I agree with Mr. Varka. Let's start by making our appreciation for Kuthar the beating heart of the festive atmosphere. And who knows, once we get the ball rolling... Hey! Did you catch that? Llama said the thing! I'm looking forward to the Moon Prayer Night already. We have a festival in Mondstadt called Windbloom, and you can always tell which... And I have a feeling we'll get to see that same smile on the moon... Not quite the same, surely. Anyway, I'll take care of business in the city, but I'll have to leave the decor up to you and the Frost Moon Scions. No one else can capture that traditional aesthetic quite like you guys. But lastly, there's the final key element that brings the festival to life. Il cameratismo. Companionship. Questo è l'ultimo cosa che darà vita al festival, il cameratismo. We've been preparing. Mr. Varka had asked to see it already, so you may as well tag along. Also, I have some further questions about Kuthar's decision. Mamma mia, che bastardo. Ora deve scattare il vero. Segui Lauma e guarda in giro. What's this? They sure look like they're having fun. I believe so. Kuhenki seem very skilled at playing drums like these, although I'm not sure. Maybe it's an innate talent? In their eyes, they're probably just playing with toys. Wanatar! You wanna play? Yeah. She looks more confused than anything. Maybe we can teach her next time if we get the chance. What are these floaty things? Moon veils. We hang. Everyone seems hard at work. They are preparing items for Moon Prayer Night. For instance, the sculpture being made over here. Mr. Varka and I were just finalizing the details of where it will be placed. Ah, there she is. I didn't know the finished article would be so large. Not to worry, though. All the necessary arrangements have been made. You have my thanks. And over here, we are preparing a very... Dolcetti tradizionali. Colors! It looks great! Can Paimon try one? Of course. I have a feeling you'll like it a lot. You bet! Sweets and... If you included those in the Feast of the Moon, È I bet verde, sì, le Paimon manzane would've- There will trasenti. also be verdant crests like this present in Nasha Town during the festival. The timing of Moon Prayer Night is not completely set in advance. We make a rough estimate. As such, the weight itself is a fun feature of this particular... Gli aspettano e non sanno esattamente quando è la festa, va bene. Oh, la statua della dea della Let's luna. talk here.
Vai, To tell the truth, I frate. once asked her if she'd be Vedo willing che to se stay with the sarebbe Frostmourne prima io. Scions. I could introduce her to her. She did not answer. I took this to mean her answer was no. But if that were the case, she would not have accepted this invitation. Ah, I see. Maybe she is right. But my wish was not for her to come here and be worshipped as a deity. I'm sure she believes that showing herself here might invite Fatui intervention. But what really pains me about all this is that this is her birthplace. She ought... I think I'm qualified to weigh in here. When someone's about to depart on a long trip, what they need is blessings, not burdens. Anyway, she's agreed to attend, hasn't she? I see your point. Ok. Yes. She will soon Our job is to leave her with some happy memories. Lasciarla con dei bei ricordi. Who's to say her journey to the moon is a one-way trip? It's not like she can't come back and visit if she wants, right? Giusto. wholeheartedly. Che ne faccio passare? So let's keep it simple. All right, I'm gonna head back to Nausea Town soon. Già appena giunto incontreremo le porte. Sure thing. Let's go. Vabbè. Thank you all. Goodbye. Si vanno a incontrare tutti quanti. Là. Oh. Obiettivo. Andiamo a vedere che c'è a Nausea Town. Oh, Flint's Durin e Albedo. Hey, over there. It's Durin and Albedo with Flint. Ma sono usciti pure i nuovi What could they incontri? be chatting Gli about? scontri. Ah, boh, non lo so. Lo scoprirò dopo che finisco tutta la quest, Your immagino. guess is as good as mine. Ah, Grand Master, and the Traveler in Paimon. Hello there. It's been a while. Perfect. We have some new volunteers for our investigation. Wait, let me guess. The righteous Lightkeepers are finally ready to hunt down the Abyssal Dragon? Yes, that too. Yeah, right. Oh, wait. Why does everyone keep saying that? Well, to be precise, the facts match, but not the causality. Wait, so I guessed right? Half right. Don't act so impressed with yourself. Maybe I can explain. We ran into Mr. Flint's north of Nausea Town. At that time, we just noticed a few abyssal creatures out in the wild, but the strange thing was, I didn't detect any traces of abyssal energy on them at all. On closer inspection, we realized that they were not real monsters, but something akin to reflections in the water, or perhaps a mirage. Huh? What do you mean? Like, Exactly. It was very peculiar. They roared and tried to attack. I think I've heard of things like that happening in Notcry before, but I don't know much about it. Yes, it's a known phenomenon. Mi sembra un miraggio che Like tendono a apparire durante le operative della notte alla from a preghiera. distance, they appear quite real. I myself thought that Misters Durin and Albedo were locked in battle with abyssal monsters when I... But after sharing intel and investigating a little further, we can confirm that these illusions are... All the Mirage stories I've heard are either animals, rocks, or small houses. It's a first for me too. So I'm planning to look into it further. What about you two? Alice contacted me a few days ago. She'd like me and Durin to assist her with an experiment, but we lost contact shortly after receiving the message. We don't know when the wind will blow, yet when the wind blows, we will know. That's in a nutshell. yeah, that tracks. Okay. Well, I suggest we investigate this Mirage business in the meantime. It's piqued my curiosity. Right? Whatever's happening in Notcry, let's go see what she knows. We can invite her and her staff to the festival while we're at it. Andiamo dalla signora Nefer, immagino. Sto suono. Posso riscattare le mie daily adesso? As
Add Ash. Grazie. Thank you for Add Ash. Venti piatti, le decorazioni, giusto 20 piatti non l'ho fatti. Dov'è il coso per cucinare? Ora mi sa. Oh, ci abbiamo trovato una ricetta nuova. New ricetta. Abbiamo fatto pure il 10, un'altra pull in standard. Vediamo un po' che arriva. Almeno un 4 stelle così posso fare una pull. No, niente, via va. Vabbè, tanto con tutta sta missione lo farò un... No, ho sbagliato. Con tutta sta Arcan la farò un'altra pull, a parte quella che mi dà proprio l'Arcan in sé. Vediamo un po' che ci dice. Che ci dice la bro. You're right, I have noticed. There's certainly something a little fishy about this situation. Records indicate that this phenomenon can occur in the days before Giorni and precedenti e following successivi. nuclear È night. sempre totalmente questa The storia. odds of encountering these phantoms are similar to looking up in the night sky, happening, but this time, either everyone's getting lucky. Yehoda's out gathering intel as we speak. In the first, the abyss. The ones we saw seem to be abyssal monsters. Indeed. But we have identified one location where many more of them have made an appearance. Given the scale and nature of the phantoms, it's almost as if someone's last memories are coming to life. Oh. So you mean the phantom monsters are hunting down... Exactly. The phantoms can interact with each other. In addition, some of the human phantoms would seem to be from the varied. They claim to be from Hyperborea, a name which I've heard from Lau. Did Paimon hear that right? It sounds like this 6.000 anni merits further fa. exploration. That'd be a big help. 6.000 anni Now, fa leave it with you, i Albedo. zongli... My knowledge of ancient history is non-existent. I used to doze off every time the pre-Knights of Favonius era came up in class. It's quite a miracle that you were able to understand these phantoms' speech. I suppose you're right. But I'll leave the archaeologists to ruminate over that, which, in this case, hopefully means earning myself some good fate. So calculating. Sounds to me like we could split the work. I think the abyssal phenomenon is best left to Albedo. Agreed. It coincides with my... For my part, I'd like to understand the abyss better. Even a little This is certainly a rare opportunity to study the abyss. The Curatorium will take the lead on investigating the Hyperboreans. We put in the work to learn what we know so far. That just leaves our trusty team of 2 unassigned. Since you became an honorary knight, of course. This was part of my grand plan all along. Oh yeah! By the way, we managed to convince Columbina to come to the Moon Prayer Night celebration. Ho vinto Columbina. Agreed to that? Huh. Quite an achievement. I'd be happy to join. No point shutting myself inside when the streets are all decked out. And Yehoda loves a party. So I'm sure... No! 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 Way to contradict me in front of... Wait! No, that's not what I... So many people... Alright! Everyone inside! Quick! Va bene. This is gonna sound crazy, but hear me out. I saw one of those phantoms at Star Sand Shoal, and it was like a spaceship?
No, la nostra astronave. When you came to Tibet in. You said you saw the same thing through the. Huh? You already know about it? Wait. Back up. You came here in a spaceship? Now my mind is blown! What's it like on the inside? Yep, exactly. Huge discovery. You're the best. Second best intel broker in the world. After your boss, of course. Wow. Really? I guess that decides where we're heading next. Come on, don't look at me like that. I know the spaceship doesn't have anything to do with me, but you don't want to leave me as... Fair enough. In that case, let's meet back here to discuss our... I wish everyone a productive and... You too. What's up, boss? Aren't we gonna head out? Tell me, Yehuda, when did the curatorium start giving out intel for free? Oh, sorry, boss. Giusto. Ragione la signora. Informazioni a gratis non si danno, signora Yehuda. Vediamo un po' sta astronave. Oh, eccola. Wow, what do you know? Yehuda was right on the money. This phantom really is your speed, but that's so weird. Why would it show up here? Is it some kind of projection? Or a ghost? Like, maybe it no longer exists. Ah, you're already here. Eccola. Miss Lauma, what a surprise. I was. Until one of our people informed me that no one's ever seen something quite like this, but... Same here. Oh, so we heard that these things appear around... Unfortunately not. We have very limited information about them. The most we've been able to deduce is that these sightings appear to be connected to the increase in Yeah, seems like that's all we can do. This is all so confusing. Allow me to lend you a hand. Un sacco di umani e un'astronave. Oh, e dai, col cervo ci potrei parlare, Mrs. Lauma. Everyone, our friend here should be able to Is that I've heard about how the Frost Moon Scions live in harmony with the animals and can even communicate with them. Okay. Oh, it's leaving. Ho messo la freccia e It ti sei... appears to share our curiosity about this giant. In return, I told it about some nearby spots where we may live in a different era from these phantoms, but I trust that the terrain... Let's give them a moment. And... All back together? Must have been a lot of fruit. Indeed. Now let me... It did find a lot of wild fruit. This puffin circled in the air several times, but didn't spot... Huh. Well, it definitely makes sense to get a bird's eye view. Indeed. Other than that, I was also thinking... Oh, I get what you mean. The wild fruit exist in both times and spaces, but there might also be things that only exist in that space-time, which we can't see. Good point. Blunthorn rhinos can use kuvaki to shift great rocks. But this one says it couldn't get that. The sniffer mole tried too, but despite being a skilled digger, it could not get... They say that the spaceship looks robust and undamaged. It seems completely impervious. So, just like us humans... Yes. Still, we are grateful for all your efforts, dear friend. Ok. I've noticed some other human phantoms gathered nearby. Come on.
Andiamo a parlare con i fantasmi. What is this thing? I've never seen it move. Goodness knows. My grandpa says it's been sitting here at least since his grandpa was still alive. What about his grandpa? Did he say anything to your grandpa's grandpa? Huh? I don't know. In all likelihood, it was here back then too. Guess that means that as far as there. Come on, brothers. If we can get even a small chunk off of this thing, it's... Huh? Yes, brother. I shall join you. Let's make... We should go with them. What the? This thing is crazy tough. I can't even scratch it. Sorry, brother. Looks like we'll have to seek our fortunes elsewhere. Enjoying yourself? I was just seeing if I could influence dopo. this phantom's Dopo, bello. perception by playing. But no. I'm sure we're all starting to build up an idea of these phantoms are reenacting real historical... It's almost like we're in some kind... It makes sense. History is set in stone. Paimon totally thought you were just goofing around earlier. But Of course I was. Anyway, at this point... Don't be discouraged. If nothing else, and think about it. So many people tried to hack their way inside, but to me, that says that we'll either find the ship itself or the story... every now and then, when I wonder how the others are doing. Sounds good. Wait, we have a team named? Am I in Team Knights of Favonius? You're very welcome to join. We've even got a cathedral ready for you. Isn't that technically blasphemy? You wouldn't dare make a joke like that if Barbados was in here. Nah, I'm sure Barbados doesn't mind a little harmless blast. Va bene. Barbados. Non ne frega niente di un po' di blasfemia. Al brocio sta. Oddio, scappano. Stata tieto. Oh, no! Get away! Oh. I know it's hard to stomach, Mr. Duran. But as I'm sure you've noted... But we have to... And try you have. But are you... I wasn't keeping count. I'm afraid this is the 39th failure so far. Or there are no indications that these phantoms may be altered. You seem to have calmed down a little. I'll make us a fire. You should rest and have some water. Feeling any better now, Mr. Duran? May I ask a few questions? Be my guest. What exactly are we witnessing here? What? My guess would be that we are seeing Nodcry during the Conrian Cataclysm. Conria. That is correct. As you know, once the Abyss senses even the tiniest crack, it floods in and spreads like Durante il wildfire. There was a cataclisma. time in the distant past when it permeated all of Nodcry, causing immeasurable harm. The people paid a terrible price to heal this land. Then, 500 years ago, the whole of Tevat suffered an abyssal disaster. Once more, Nodcry was dealt a devastating blow. I see. In the face of the abyssal onslaught, all were like grains of sand tossed around by a tidal wave. The moment you witnessed is but one drop in a whole ocean of catastrophe. All right. I guess that answers my second question, too. I wanted to know why there's nothing I could do to help them, and that's because what we are seeing... That would be my guess as well. As I understand it, history and fate are not all that dissimilar. Yes. Fate was determined long. I still have a couple of other questions for you. You mentioned more than one abyssal disaster that has struck this land in the past. How can you be sure that what we're seeing is from the Conrian incident? And also, how are you able to stay so calm when you're talking about these events? From everything I know about you,
You're not cold or ruthless, and you're not indifferent to the suffering of others. Alas, I am forced to show my age. I must be 600 or 700 years old by human. Wait, so you... One is not easily moved by history when one has witnessed the truth firsthand. I'm sorry. You needn't apologize. Your passion is a good thing to have. Now, at the risk of offending you, I have a question in return. Your curiosity toward the abyss, is it born from hatred or because you sense its call? I only ask because I kept a fragment of Rarir's body in my lantern for a short time. Specifically, his heart. So I know what a burden it can be to carry and I hear its power growling from somewhere within you. In my eyes, your mere existence is a miracle. My honest answer is... I don't know. I don't think I have the confidence to say for certain. Even before I became who I am today, the question dogged me constantly. Should I even exist at all? My doubts remain unresolved. But when we fought Rarir, something became a little clearer to me. Sometimes it is the darkness within us that allows us to achieve the impossible. I certainly got the sense from your 39 attempts that you were trying to achieve the impossible. It sounds like you've resolved to see the truth. Absolutely. In that sense, he and I are quite similar. Then I wish you every success. Well, if everyone's caught their breath, I suppose we should head back. Oh, and one last thing. I'd appreciate if you... Oh. Non lo diciamo agli altri che c'ha 700 anni, Mr. Flintz. Incredibly, our separate investigations led us all to the same conclusion. Yeah, but we barely learned anything, though. I totally thought this would be the mother... And all this stuff about moons and... Hyperopia. What a load of baloney. Seems... I understand your frustration. We found the same issue. Each phantom only showed a very brief moment in time. There isn't much value to be found in these miscellaneous fragments of a civilization's history. If there's a silver lining, it's that these phantoms are harmless to the present reality. They shouldn't get in the way of the festivities. Mm-hmm. Paimon agrees. And not just because it's the first thing she understood in this whole conversation. You look disappointed, Nefer. Is something the matter? What do you think? We all worked our tails off, but the only one to gain anything from it was you, Lady Moonjanter. Well, please do share the Hyperborean records with me. I will gladly inscribe them in our people's documents. Oh, duh! Yeah! That was it! Huh? I'm serious. Only an expert in the Frostmoon Scions and their history can turn these records into valuable research material. The alternative is to let them gather dust on the Curatorium's storage shelves until the pages turn yellow. Nefer, you're wise enough to know that cooperating and sharing the profits... Well, that goes without saying. Sure. Huh? But didn't you say we aren't supposed to give out intel for free? Sorry. Now is not a good time to push Nefer's buttons. Anyway, back to Moon Prayer Night. I'm thinking that we should... You mean a parting gift? Can't go wrong with food. Although... Perhaps a lantern would be a better choice. It might... It could prove difficult to light a lantern on the moon. Magical stones might serve that purpose better. What about
A clockwork mecha model from Fontaine. I've got a whole... None of these sound like things she would be even remotely interested in. But we don't interact with her enough to know what... Yeah. It would really save us the guesswork if someone could find out what she's... Wait, what the? Traveler? They're all looking at you. Great! Haha, problem solved. Now, I need to stop by door... Then let's leave it there for now. We all have our own business to attend to. Is something the matter? I'm fine. It's just... But it's okay. This is something I have to work through. Well, don't put too much pressure on yourself. If you ever feel like something's wrong, physically or... Come on. Stop treating me like a kid. Stop treating me like a kid. Andiamo di nuovo da Colombina. Per chiedergli cosa gli piace. Un scherzetto? We're back! Huh? She's not here. Weren't there a few Kuhenki here last time? Walkies? Oh, well. Looks like we just came... There's still a few days until Moon Prayer Night, so we're in no rush. Besides, she needs time to rest anyway. Dov'è? Are you back yet? Oh, how strange, right? It's not like her to spend so much time outside. What about Luonatar? Luonatar? Hey! Do you know... Sorry, didn't understand. But... Yeah, that's even stranger. What about him? Oh, that's not... They change color when Columbina gets weaker, right? And Nail, good idea. She might know what's happening. I fiorellini bianchi. Ah, it's you. How is Kutar? No, she hasn't. I came here to check on her after I noticed the Based on past precedent, she must be very weak right now. Not to mention that she doesn't do that at the best of times either. So yeah. No. Very few people are in the know about Kutar's... Come on. Let's go to Nasha Town. If any... Makes sense. Chi è? Androne, Arlecchino, il dottore. Se l'è rubata. Animaletti. Wait a moment. Is it just Paimon or is it... No, I don't... Alas, your free and easy adventure time is over. Now, prepare to face the final boss of Nod Cry. Whoa! Where'd that voice come from? Not sure. But it's definitely... No, not that way. The final boss is right here. The... Sniffer Mole? That's the final boss? Surely not. Sì, c'è un po' di familiare. Okay, the jig is up. Eccola, I'll Alice. stop teasing you. Turn around. I'm right behind you. It seems I've managed to leave quite an indelible impression, even though you've never seen my face. Oh, nothing could make a great mage more pleased with herself. Grande avventuriera dei regni. Oddio, muove pure la telecamera. Re Dato, protettrice della vecchia Mondstadt, ma soprattutto la madre di Klee, il tesorino numero 1 di Deviat. Sembra esserci... Ha rotto tutte le pareti, lei.
L'ho pure scritto, ti devi state zitta. What is going on? I've heard that all the big shots in Teyvat have long, Ah, worthy oddio, titles that l'ha fatto stun people's effettivamente, cioè pure when they loro make hanno their visto lei che entrance. guardava dall'altra parte. Unfortunately, none of them are affiliated with the Hexenzirkel, and we ourselves keep a very low profile. The notorious name-dropping doesn't quite work for us. Still, I, for one, think I'm really quite amazing. So that didn't stop me from coming up with a title anyway. Alice? It's really you this time? Not a lantern or a Dodoko, but Alice in the flesh? Oh, that's right. So, what do you think? How does it feel to finally meet me? You look like... Sembri proprio Glee. Oh, that's the first thing you thought. A little surprising, but that actually makes me very happy. Because that means that when Klee grows up, she'll be just as stunningly beautiful as her mother. So she's D'accordo. a friend of yours? Kind of. This is actually the first time we've seen her in person. I see. Madam Mage, that was, quite a powerful entrance. I certainly won't be forgetting it anytime soon. It's okay, Lauma, don't force it. Paimon will do the honors. This is Alice from the Hexenzirkel. She's a friend of ours. And of Arcus, too. That's right. She's a good person, just kinda... unpredictable. Well, what is the human heart if not unpredictable? Hmm? If we could not do as we please, how would we differ from machines? I am Lauma, Moon Chanter of the Frost Moons. Oh, I know. Before you got here, I spent a good, 15 minutes getting up to speed on Nodcry's present situation. 15 minuti. In other words, I've read the whole in the last episode part, so we can skip the pleasantries. Fair enough. Well, Miss Alice, I can already tell that you have quite a unique personality. He'll get used to it. Paimon sure is. So anyway, what are you doing in Nodcry, Alice? Oh, I thought I told you already. This time, I'm the final boss. And what a formidable foe I shall be. Powerful, confident, decisive, and good luck finding my weak spot. You will never succeed. Oh, drat. My one weakness, and you found it in an instant. Fate has been dealt a devastating blow. Thus falls the great Dodo King. Why are you playing along with this nonsense? For funsies, of course. What's wrong, Paimon? Are you disappointed in me? Am I a gigantic letdown? No, it's just... you seem like a busy lady. And this is the one time you've shown up in person. Paimon figured it would be for something more high-stakes. You're quite right. I'm here in Nodcry because something big happened. Something big enough it concerns the 3 moons, Teyvat's borders, and of course, the moon goddess you are currently... kind of. Why don't we discuss this over a pot of tea? My main reason for coming on this trip to Teyvat was, of course, to have some fun. But I do technically have a job to do as well. Namely, maintaining the stability of Teyvat's borders. I'll skip over the complicated parts, but to sum it up, abyssal energies are all that lie beyond Teyvat's border. We'd find ourselves in a real pickle if they ever made it through. And the phantoms you've been seeing are a sign that the border has been disturbed. No wonder they tend to show up around Moon Prayer Night. Is it because the real moon is now so close to us that its power can cross the border? In part, but only a negligible amount passes through. Just enough to influence the verdant crests and so on. And as you've noticed, there has been an unprecedented number of phantoms appearing this year. The influence of the moon beyond the border, the trilunar syzygy. A trilunar. Eons ago, before the heavenly principles came to Teyvat, it was the then 3 moon goddesses who controlled the laws of this world. Oh, that's exactly it! The 3 goddesses split these powers amongst themselves, promising never to consolidate them into one singular body.
But, fast forwarding to the present, the eternal moon's marrow is with you, while the iridescent moon's marrow, which should never have appeared in this world, has been retrieved. Add that to the presence of a moon goddess in the flesh, and the power of all three moons is gathered here in Notcry. There hasn't been an event like this since the War of Funerary Flame. Funerary Flames. And it's having a noticeable effect on Tevat's borders. Because I wish to give my darling daughter a peaceful, sunny environment to grow up in. Is that a good enough reason? Sounds like you're dodging the question, but it does make sense. Well, that's one reason anyway, and the most important one. The others are a little complicated to explain. For instance, cleaning up after dearest Miss R. Albedo could tell you more about that if you're curious, but right now, I have a more important question to ask you. Why are you... I see. Nicole told me about that legend once. Nicole? You mean me? Oh, so you remember. Yes, of course. That was the story about fate. Her erring. But back to the story of our dear moon goddess. I'm afraid her intended method of returning to the moon is unlikely to work anymore. Oh. What does that mean? She may be missing, but she hasn't gone anywhere. She has disappeared. Oh. Sparita. My body is so... Wait, no. It's... my What's happening to me? Gioca? Colombina gameplay? Quasi. Are you out for a walk too? Huh? Oh. The day has come at last. Have I grown so weak that... But Moon Prayer Night is nearly here. Death is near. Will I return to the moon after... So far, at least, I still exist. Even if not physically, but as my power wanes, I'm sure that too will fade. I suppose. Come on! Wait for me! The Frost Moon Enclave. How much it has changed. These decorations, they're so... It's times like this when you kind of... How fascinating. I've never had the chance in the past. People would get so solemn and serious the moment I showed my face. Karina, Lametti, it's time to eat. Coming! I want to watch them a little longer. Oh. Oh, lì. Vola la bro. So just fill these balloons with air, right? Yep. Try a couple now to test things out. The rest can... Think fast. Breda! Teasing an acolyte of the Frost Moon Scions? Take this! Huh? Alright, enough horsing around. The task is just to check that the balloons don't leak, right? Does it... Okay, you got
we won't use all of them. And as long as Lady Lauma's trusted acolyte doesn't snitch, this can stay as a little secret between friends. Oh, you menace. Then, think fast! Is pumping a balloon full of water I'm sure you're both tired from playing all day. Come on, eat up. a plain, humble meal? That has always been... Huh? How come Lametti got a midsummer berry dessert? Oh, I always get lockaberry. I don't mind sharing. You can have a bite of mine if... They're sharing food? I've never shared food with anyone before. Even at the Harbinger tea parties, everyone... And when I couldn't finish my food offerings from the Frost Moon Scions, they'd leave the leftovers... Hey! That was 2 bites! Oh, then you can have another bite of mine. Oh, you too. Oh, don't fret now. Here, have some of Granny's too. So this is what it means to be family. I'm seeing so much that I'd never usually get to see. They'd never act like this when I was around. It's nice. What a rare opportunity. I think I'll go take a look around Nasha Town, too. Maybe the Traveler will be there. Maybe. After the War of Funerary Flame, the Moon Goddesses were no longer recognized by Tevat. They lost the whole foundation for their existence. That's why the Moon Goddess's strength is fading. She cannot withstand the world's rejection of her. To be more pedantic about it, the Moon Goddesses did something to offend the heavenly principles, and that's why they were ousted. Something of a recurring theme in Tevat's history. Theoretically, speaking so candidly should put me in their crosshairs too, but they can't tell me what to do. I'll say whatever I want. Anywho, the Moon Marrow energies were but a drop in the bucket for her, and that battle against the Ray Hair of Solnari only weakened her further. Fortunately, it happened close enough to Moon Prayer Night, when the Kuvaki concentration here is high. That's the only reason she managed to survive this long. What do you mean, fortunately? You said she disappeared. We're too late. Oh, what a headache. I thought this was all common knowledge. I guess I have some more. Now, I said earlier that the Moon Goddesses lost the foundation for their existence. The reason for that has to do with the natural order. Basically, the rationale for their existence in Tevat was lost. The same logic applies to the present Moon Goddess too. Consider her existence so far. Her comrades in the Fatui called her Damselette. And she was worshipped as Kutar by the Frost Moon Scions. But these connections have now been severed, whether by her hand or yours. So, the rationale that once sustained her existence is now gone. Wait, to her? Oh, well, strictly speaking, yes. But let's not start pointing fingers, shall we? I'll only end up as the big bad villain, and that's not the kind of final boss I want to be. Of course I do. I'm only the greatest mage in the whole entire world. Now, if you wish to find your Moon Goddess, there are 2 problems we need to solve. Firstly, we'll need to strengthen the connection between her and Tevat, at least enough to sustain her until Moon Prayer Night. Strengthen her connection. But does that mean I'll have to rally all the Frost Moon faithful behind? I'm afraid a bygone faith and a former home won't be of any help to her now. Do you know her name? Her name?
Yes, names are very important things. A name is a fundamental concept that anchors one's entire existence. Then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. So, finding out her real name is enough to sustain her existence? Yes, I know it sounds like a small step, but every journey begins that way. So for now, that's all we need to focus on. The second problem is with her plan to use the moon marrows to return to the moon. Unfortunately, piercing through the false sky will take an enormous amount of power. Given her current condition, she won't be able to provide anywhere near enough power, even if she recovers her physical form. But no need to fret. Nicole's the expert in this field, and I'm sure she'll figure something out. Wait, Mage N is going to help us out too? That means we've got 2 Hexacircle mages on the case. Actually, this is more of a side quest for me. Like you said, I'm a busy lady, so I can't stay for too long. I'll have to return to Tevat's border soon. That's the upside you get for looking out for my little Klee. Hopefully that will incentivize you to carry on keeping her company in the future. Anyway, jokes aside, you'd better get moving. It will take quite a miracle for the moon goddess's consciousness to hold out till moon prayer night. Oh, I suppose I might as well tell you where Nicole is before I leave. Off you go now. Time to meet your new friend. Oh, yes, and a little suggestion. Don't forget to mind your heads. What? I wonder how Duran's doing. I should really go see him before I head back. You really are super busy. I most certainly am. There's so many children I have to keep tabs on just in Mondstadt. Duran, Albedo, Venti, Varka. Yeah, sense. Klee didn't make the list, huh? Of course not. Klee is my pride and joy. I have no qualms about her, because she's the best child in the whole wide world. Yep. Klee's a little angel. I'm glad you agree. Well, all the best. See you when I see you. See you when I see you. GG, è andata, finita. Mai più, toccherà She lives in aspettare. a hurry. Yeah. She didn't pack up her stall. Should we handle it for her? I must say, I'm now very curious about her daughter. Klee, wasn't it? That's a long story. Dov'è Nicole? Ah, siamo tornati da Columbina Side. Ci ha visti? What a lively place. I've never experienced Nasha Town like. Hey, you old geezer! Your hammer's rusted through! Who are you calling old geezer? Are they. I'm looking right at him! You've really gone downhill since giving your daughter free rein in the workshop. Can you even swing a hammer in? You might as well use that hammer to massage my back. Don't run your mouth, or you'll get a back massage that'll put you in bed for the rest of your life. I'll bet you send all the materials to your little princess. All right, you've made your point, Uncle Koski. As soon as the materials arrive, fixing your chair will be the #1 priority. And Dad, if you've got time to... See? Lolka knows what the score is. I guess they're friends. Then again, it wouldn't be the first time I've seen something like this. Columbina! Sing outside my door in the middle of the night one more time, and I'll unscrew your vocal cords. Oh, Sandra. So that was her way of trying to be friends with me. No, non What a penso. pity. I won't get the chance to say any ugly things in reply. Continua a passeggiare per Nasha. Le voice line. 8, yeah.
Have you decided what to give her for Moon Prayer Night? I sure have. She's gonna get the surprise of her life when she's least expecting it. Then I'll whip out the ring and pop the question. The surprise of her life. Cool, I get the picture. You can spare me the gushy details. Ooh, looks like we have a customer. Hello there, ma'am. Would you like some Moon Prayer Night candy? Huh? Is he talking to me? Can he see me? Here you go. Oh. Come back anytime. Right. Now, where were we? I don't know why, but... The most important thing right now is to find that mage. This name thing seems super important too, but where do we even start looking? I'd better go pay the Fatui a visit. Dice almeno lui dovrebbe. Invece neanche lui. Columbina? Traveler? Let's go! This is no time to be spacing out! Il bro l'ha percepita. Ci segue. Così in modo da restare in silenzio al loro fianco. Non era dovevamo andare dai Fatui? Where are they going? They mentioned a mage and... So, Mr. Varka, are you acquainted with this Nicole? Or should I call her Mage N? Ah, not really. We've never met. Though, from what I've gathered, Alice kinda took Nicole under her wing. Taught her how to speak in a more ladylike fashion. Huh. Hard to imagine Alice as an etiquette Yeah. Alice is a larger-than-life personality, I'll give you that. If I remember correctly, being an interesting person is actually one of her main entry requirements. So, if you ever wanted to join the Hexenzirkel... Hey! Don't go around making promises. Interesting, effettivamente, sia Fischl che gli altri. Razor è interessante. I'm just trying to paint a picture of the Hexenzirkel for you. Okay, sure. Anyway, since none of us have ever met Nicole, how are we supposed to find her? We can't just go up to every woman in sight and ask, hey, are you Nicole? Maybe something she's wearing will give it away? Wait a minute. Alice never said Nicole was from Mon. Oh, true. That would be... this young lady, then? Oh, tatuata. Cerchiettino. Un nostro... Sorry to disturb you, but are you Miss Nicole? Varka, Knight of Boreas of the Knights Oh, l'ha of detto. Favonius. Knight of Alice Boreas. might have mentioned me before. Have we got the wrong person? Well, this is a... When I shook my head, I meant, no, Alice hasn't mentioned you before. Huh? Where is this voice coming from? My apologies. For certain reasons, I am unable to speak. This is the only way I can communicate with you. It might take some getting used to, but I hope you can understand. Hey, it's fine. I'm more shocked by the fact that Alice never speaks about me. Vabbè, Mark. As for you two, we have crossed paths twice before.
but it is nonetheless a pleasure to Somero e find Fontaine. It's really you! Thanks for all your guidance in the past! You're quite welcome. This time, things are different. We have reached the unwritten pages of the story. You might say that we stand at the Quindi la crossroads of storia proprio fate. che ha scritto un'altra maga. Now then, allow me to formally introduce myself. My name is... La maestra scultrice non apprezzata, il gigante letterario immortale, se solo scrivesse, l'oratrice angelica silenziosa l'istante in cui pronuncia una parola. Eccetera, eccetera. Rimanere in silenzio significa essere osservatori del mondo. E niente, mi ha conquistato. No, stop! Alice! I can't believe it! I had a whole speech prepared. I'd agonized over every single word. She always picks the worst moments to ruin other people's... I'm so sorry about that. Alice took the liberty of devising some bespoke self-introduction magic for each member of the Hexen Circle. But I could have sworn I deleted all of the triggering conditions for it. This is a very different side of Nicole than what we're used to. Don't worry about it. We've seen that introduction magic. Please go on, Miss Nicole. We'd love to hear what you have to say, or, well, communicate. Huh? Are they talking to this lady? Will you all promise to forget that horrendously embarrassing introduction? Sorry? Embarrassing? When? Angelo. Yes. My name is Nicole, and I am one of a very few angels who have retained both their preferred form and their power. Preferred form. The Traveler and Paimon should be no strangers to this concept. There is another of our kind in Natlan. They call her the Lord of the Night. Right! Paimon remembers her! Yes. Well, I have retained more of my power than she. Pro walking. Because she doesn't hear anything, probably. No. We'll be here all day if I get into the specifics. Moving on. If I'm not mistaken, you are here because you wish to learn how one might reach the moon beyond the sky. That's right. Is that something you can give us any guidance on? Yes, I do know a way. It began with the Chissà Hyperboreans, lasciamo who lived funerarie. after the war of Scordato che potrei funerary iniziare flame. in strano il contesto. La guerra. Or maybe not. It shouldn't be an issue. I'll fill in the gaps for Oh, you. sta provando a when we have disegnare more per terra. time. Anyway, after that war ended, the three moons retreated to beyond the false sky. The Hyperboreans were humans I once aided. They accepted the civilization and creations bestowed upon them by the angels. But despite accepting many blessings of the angels, many among them still held on to their faith in the moons, even after the War of Funerary Flame. They sought to contact the moon goddesses beyond the sky and receive their guidance. But all three had passed away by that point. This mage has a unique method of communicating. Is she talking about the moons? Yes, but they did not know. And so, still they prayed for the moon goddess's mercy. After building titanic structures that consumed vast amounts of Kuvaki, at last they glimpsed the moons and heard their voices. But of course, they were gravely disappointed. For it was... It is. Humanity was in a very sorry state at that time. The angels who had once aided them were gone, and the War of Funerary Flames had left them homeless and destitute. Just a second, I gotta ask. How relevant is all this history to the task at hand? Well, I mean, it's... Okay, it seems we've drifted into irrelevant narrative waters. We have drifted. It's been a while since I've had the chance to speak inside someone's head.
As soon as I got started, I lost control and the words just flowed out like a waterfall. What I'm trying to say is... Right, yes, that's it. The relevant part is the ritual created by the Hyperbore. The fact that they bypassed the false sky and saw the true moons implies that they successfully built a connection between Tevat and the outside world. C'è un crabbe lì a destra. Which means, with enough Kuvaki and a sufficiently stable connection, it should be feasible. Okay, so they built some kind of portal? Oh, yes. A portal. Is something wrong? I just didn't expect you to summarize it so well. It turns out I could have said all that in one word, if only I'd managed to think of it. No, please, it's fine. This is invaluable knowledge. I'll be sure. Oh, really? Well, in that case, I suppose I could backtrack and add some more detail. I did gloss over a few things, so... Whoa, time out! Let's summarize what we've got first. The Hyperboreans were the last ones to use this method, right? So we somehow need to find whatever structure they built and make sure there's enough Kuvaki to... Luckily, we have the moon marrow of both the eternal and iridescent moons, so we're all good for Kuvaki. Which means the key issue we need to focus... Yes. Although, I expect the structure is long gone by now. That said, what if we could take advantage of the phantoms to travel back to a time when it still existed? Well, travel back isn't quite accurate. It's more like we'd be creating a handshake between 2 points. We wouldn't even have to pick a time when it still existed. It could just be a time when it still appeared in phantom form via projection, or we could project our own phantoms, fold them together, and... Huh? You look lost. Was that too hard to follow? Yeah, things got a little, technical there. All right. Let me think about how to put this more simply. Over the next few days, I'll search for phantoms that we can use. Once I find one that meets the criteria, I'll let you know and we'll regroup. By completing certain rituals, specific individuals will be able to enter the phantom and make it to the Hyperborean structure. If everything checks out, and it looks feasible, we'll just need to wait for Moon Prayer Night, and we can send the moon... I think so. For now, we'll just wait to hear from you. Yes. Basically, yes. Great. Counting on you. In the meantime, we'll focus on finding the moon goddess's name. My name? Are they looking for a way to stop me from disappearing? Excuse me, Miss... Go on, Miss Nicole. This conversation was a little all over the place. I didn't catch your name. I am Lauma, of the Frost Moon Scion. Ah, I did wonder. I noticed that you listened very intently when I spoke about Hyperbore. If you'd be interested, I'd love to visit you this evening and go through it again in greater detail. Also, if you were serious about making a record, it would be too risky to simply write down the raw details as is. I would suggest some tweaks. Maybe rewrite this. Anyway, we can cross that bridge when we come to it. So, see you later then? Oh, and no need to prepare anything. Just a cup of tea will do. No, ma comunque Lauma tutte. Lauma le conquista tutte. Friendly. It's just... It's so nice to find someone who's actually willing to listen. I've been dying for a chance to finally go through all this systematically from start to finish. And now Paimon gets why Alice told us to mind our heads. Ha 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 ha! What did I tell you? A lot of quirky people in Alice's orbit. Fa morire quella tizia là dietro. Next order of business is Columbina che... looking for the moon goddess's name. Maybe the rest of what Nicole has to say might give us some... Once I've heard her out, I'll summarize the salient points. I'm also inclined to review our other documents. But many of the more factually accurate records are from after... Sounds like we're gonna follow Columbina's journey through Tevat, huh? In that case, we'll start by heading to the Frost Moon Enclave. Sounds like a plan.
take this with you. I'll see about getting in touch with the Fatui. It'll probably just be Arlecchino and Sandrone again. Thank you, Mr. Vark. Arlecchino and Sandrone again. Honestly, I'm more comfortable dealing with the Fatui than prying into the details of a young lady's childhood. I should follow them, just in case there's... Oh, grazie. Help us, Columbina. A while ago, I took the time to organize all documents in our possession that pertain to Kutar. What you see here is the material I consider reliable. You're saying there's unreliable material too? Yes. Most of the information we have was transmitted through an oral tradition. Inevitably, some of her stories were mythologized and deified over the years through countless retellings. That's why I organized them into reliable and unreliable. There's no sense seeking answers in history unless we can ensure the veracity of the historical record. Okay. Makes sense. All right, let's take a look through. Let's get a look through. Scarni e aridi. Chiari e concisi scarni e aridi. Come pone la mano, la missione di trovare nuove informazioni in questi testi si rivela molto difficile. Va bene. Almost all these records refer to Kutar instead of Columbina. Although neither of those is her real name. Vabbè, non penso sia così facile. Kaima's not sure what point she's trying to make. What we can gather from these records is that the Frost Moon Scions worshipped her as a god, placing impossible expectations upon her. Ok. E fino alla c'eravamo già. Fault them for their earnest faith, but for all their devotion, worshipping her day in, day out changed nothing. I imagine that none of it resonated with Columbina. I guess. It wouldn't surprise me if, even back then, she had already begun to reject the name Kutar and everything it represented. Lama speaks the truth. Che dice Lama è la verità. When I heard them call upon Kutar with hope and expectation in their voices, they may as well have been calling upon somebody else. Ok. Well, that's a bit complicated. I looked at the level of detail, perceived authenticity, prose style, and how realistic their portrayal of Kuta. Amongst the Frost Moon Scions of today, only I know of her existence, and I alone have spoken to her face to face. That being said, I have sensed some changes in her lately. Changes? Seems like this is getting us nowhere. Sure. Exerting but a fraction of her divine might, Kutar sheared a great mass from the snow-capped mountain and cast it into the sea, upon whose surface shone the mirror image of the... Yeah, right. That doesn't even begin to pass the sniff test. The 3 moons are not but lies through and through. Only one moon has ever shone for us, and Kutar is her name. The vast majority of ancient texts are filled with fanciful tales like these. I trust you. Kutar did not speak, merely gazing into the distance in silence. Clearly, whoever wrote this text never even met Kutar. Otherwise, they'd know that her... What about you, traveler? What are you reading? Come on, let Paimon see. The child wished to build a wooden nest with which to shield a fledgling bird from the cold.
but being so young, Qatar was passing by. Upon seeing the child, she summoned forth a Kuhenki. I remember that. Not knowing the meaning of Qatar's divine intervention, the child dared not to respond, and thus ran home to call their parents. The moon chanter declared the event a miracle and took the nest as a relic, placing it on high for all. Yet, no further miracles were bestowed. In this, Any thoughts after reading that? Yeah, Columbina probably just wanted to join the kid in making nests. Ah. I'd originally considered this a fabrication, but now that I think about it, it does seem... She didn't know how other people would interpret her actions. She was probably worried about making things difficult for people. Yes. Oh, that's so sad. And now, I can make no such gestures of warmth. Still no name. That's a bit of a shame. But we did learn some interesting stories. Let's go. No, non si vede. Beh, tanto diceva di andare a Nascia da Varca. Varka said he was gonna set up a meeting with Arlecchino and Sandrone, right? Let's go back to Nasha Town and see how he's doing. Durini Albedo, vedo. Let's see. There's Varka. Oh, and it's Durin and Albedo too. Yeah, this is pretty much the same place we bumped in. I convinced them to stick around a little longer. Ah, so you've been waiting for us? Sure does. Now you're back, we can go meet up with them together. Well, we didn't find out Columbina's true name. But apart from that, Aha, just as well that I didn't tag along then. I'm sure our moon goddess wouldn't want every man and his dog knowing all about her private life. Still, desperate times, desperate measures, I... So, Varka was waiting on us, but what about you two? Are you... Oh, no, we already met with her. We discussed that experiment I mentioned to you last time. Oh, and she also handed me this communication device. That's right. I understand she informed you about the relationship between the phantom phenomena and Tevat's borders, yes? She said that she'll contact me through this device with more information. Ah, I see. Following instructions and making observations. Pretty common research method. Wait, then who exactly are you meeting? Someone you know. Albedo's met him too. But I don't think Miss Lauma or the Grand Master have been introduced. Introductions are overrated. Especially in cases like this. It's you! So, it's not like the academia has prohibitions against going abroad. Also, I applied for leave. I've been writing to Hat Guy since obtaining a huge... Hat Guy. I've already brought him up to speed on everything that's been going on in Nodcry. Hat Guy? Hat Guy. Turns out, I actually have heard that name before. Oh? Then why did you react? I only knew the name, not the fella. But since we're all here, let's do some introductions for what it's... Lauma, Moon Chanter of the Frost Moon Scions. And I'm a Drioche from the Vahumana Darshan of the Sumero Academia. Hat Guy. Good to see you again, Mr. Guy. Mr. Guy. I believe we last saw each other on the boat ride here. Mr. Guy. Mind you, the only reason I came here is because there's someone I want to look into. Who's that? The Doctor, also known as Dottore, second of the Fatui Harbingers. From the tone of your voice, it sounds like there's bad blood between you. I was reviewing our archives and noticed that a lot of information about him was missing. Left a bad taste in my mouth. Dottore, or Zondique, as he was then known, once studied at the Academia, but he got kicked out before he could graduate. Eh sì, bro.
So the Harbinger's number 2 man is a Vabbè, questo vuole esplodere comunque. My man. Last we heard, he was planning something. We actually heard that a few times before. Quella ancora che cammina lì dietro. We haven't seen a trace of him since we got here. Ho trovato un coso, me lo metto. He only appears when something interests him. For all we know, he might have left already. But the fact he did something here at all is worth noting. It'll fill a couple extra lines in his file. Why does it sound less like a file you're writing and more like a criminal record? Anyway, we were just about to meet 2 of the other Harbingers. Want to come along? You might learn a thing or 2 about him there. Sure. Even though they're Harbingers, well, they're old acquaintances of ours, so, you know, when you talk to them, try to be... The Frost Moon Scion's relations with the Fatui remain tense. Forgive me if I do not attend. In that case, we'll continue assisting Miss Alice with her experiments. Good stuff. Everyone's having a fruitful time. All right, we better get going. I'll lead the way. Sono curioso adesso se si ricordano o no di lui. Mo che c'è. No? Non ci sono tante interazioni. Well, yeah, that's obviously part of it. But I'm not neither you, nor Lesser Lord Kusanali, nor I want to see him meddling with things again. What's the hurry? Don't worry. Pigeons always know which way home is. Pigeons. Oh. You made it. Who is this? Ok. A scholar from Sumeru. They call him Hat Guy. Ok, quindi He's an old friend of the travelers. era giusto come mi ricordavo io. Wait, this is the academia representative you wrote about? He doesn't exactly look the part. I believe this will prove my identity. You'll notice it bears the seal of the Sanctuary of Surasthana. Well, what do you know? So it does. All right then. My mistake. It's fine. I expected as much. What? So as I mentioned in my letter, the academia's got its eyes on Che Dottore. lui ha già interagito e lui lo sa. But this matter remains top secret. Apart from those assisting in the investigation, the fewer people who know, the better. If anyone asks, I'm here in Notcry to pursue my personal academic interests. Gotta say, Marka, you did pretty well to keep all this under wraps for so long. Sounds like you got in touch with you flatter me. Where do I even start? Remember that time we fought Rerir at Star Sand Shoal? He sure let me have it then, didn't he? I'll bet Dottore had that. He could not care less about us if he tried, but hey! The feeling's mutual. Does Dottore really strike you as the sort who values his relationships with his colleagues? I guess not. Fair point. Definitely not. Which is why I always keep my guard up whenever he starts making suspicious moves. To that extent, our motivations align. On top of which, I consider you trustworthy people. Now, back on topic. In the wake of the Reikir of Solnari episode, Sandrone and I grew Colombina si ricorda, lui no. complete L'avrebbe inaction during the detto. entire Ah no, però forse non ce lo faceva neanche più So we tried to find out what he'd been up. He never lets anyone in on his plans. The more he cares about something, the more secretive he gets. Indeed. Perhaps he believes that by keeping a low profile, he can avoid trouble. But yeah, I mean, he's been researching the ancient moon's remnants. And he's been trying to get his paws on the moon marrows. Only an idiot would believe he doesn't have something more planned. Idiot tradotto in cranio leso è incredibile comunque. with this in mind, I returned to Snezhnaya and relayed my thoughts to Her Majesty the Tsaritsa, entreating her to have him recalled. That's pretty direct. Did the Tsaritsa agree?
Yes. I made it abundantly clear that the Fatui's business in Nodcry is almost concluded, and we do not need 3 harbingers in this territory. Accordingly, Dottore has returned at her orders. I imagine he is continuing with experiments, which no one besides he would ever have any interest in. Common sense might mean nothing to him, but he's not stupid. He knows that no good smarts alone won't get him all the way. He needs the Rooster's resources and Regrator's Mora, both of which the Tsaritsa can strip from him by waggling a finger. But doesn't he have a track record of publicly following orders while going against them in private? He probably has it down to a fine art by now. Wouldn't put it past him. We worked together on a research project once, only briefly, but it was enough to show me that we're Oddio, qua ci dicono che lei ha fatto vagabondo. He has no interest in doing things methodically, stage by stage. His thoughts jump all over the place, and the moment his curiosity, the only similarity we share is that once we set our minds on doing something... Well, we definitely saw some of that in your battle with Rerir. You got so competitive. Ugh, do not! Then I believe we all concur. Dottore will not simply give up. Fantastic. Now this is turning into a whole day of unpleasant... Are you talking about the moon marrow stuff? He also strikes me as the kind of person to disregard experimental regulations, ruin all the equipment, and go way over budget. Then leave the first person he can find. Exactly! This one time, he was running some high-temperature experiment and the substance exploded. But does he care? No, that gas was poisonous! If I hadn't been there, who knows how many people... And after all that, he left! While I was still cleaning up after his mess. What a waste of time! Waste of time? The nerve! He wasted my time! You've been bottling that up for a while, huh? Hat guy, I must say, you seem awfully familiar. Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. I have no other questions for now. Wait, what? You're just gonna leave? You're welcome to join if you want. Ugh. Just when Paimon thought he'd finally mellowed out. He makes quite the impression. I'll say, I've met tons of headstrong people, but not many of them would join me in bad-mouthing Dottore. Anyway, back to the main agenda. Barca, you said that Colin... Yeah. We're working on building a connection between her and this world. The simplest method is to find out her real name. I've actually asked her that question before, but she said she didn't know. Considering our relationship... As far as I recall, she was never dispatched by Her Majesty to claim a gnosis or anything like that. Mai stata. The Tsaritsa's plans had long contained a place specifically for her. I always thought that was weird. What could she do that the rest of us couldn't? Knowing what we do now, it's probably something related to Kavaki, right? More than likely. When she first arrived, Columbina would often go to Her Majesty, but Her Majesty always gave the same reply. The time has not yet come. So she spent her days in Snezhnaya doing basically nothing. The Tsaritsa has summoned a beautiful blind maiden to be a harbinger, giving her the third seat by virtue only of her enchanting voice. It was a dumb and stupid rumor, but the reality of the situation made it hard to refute. And what happened after that? Charming voice. I imagine she stopped caring. She no longer seemed to care why she had been recruited, and Her Majesty never gave her any missions, so she just continued to sing in the flower garden. For my part, I was busy. So busy, in fact, that watching someone be that idol had me fuming. That she had long been used to a life of other people claiming she was needed. I just felt that having a place to stay would cost me something eventually. And so I waited quietly for the day that I would have to pay the price. And on the other end of that spectrum, you had me.
Someone once told me that I had the lousiest work and the toughest luck. That's a good way of putting it. I forget who said it, but those words have always stuck with me. Sì. But you've done your job exceptionally well all this time. Because at heart, you are a conscientious person. What is it? Something come to mind? That makes sense. Nothing screams you are needed like your name shouted from across the town. Well, good luck with it. But if you ask me, Colambina is still the most shoutable name. I'm just so used to it now. After all the arguments we've had, Nor I. Sandrone. Harlequino. Oh, un Sili. It's a Sealy! Does that mean Nicole has news for us? Giusto, sono gli angeli. Ladies, I thank you for your hospitality. If the chance ever comes up, I definitely owe you both a drink. Il bro ci prova, ma l'ama è l'unica che vince. You can make your own way out. Heck, you've been here enough times, you probably know your way around better than I do. Okay, time to do what adventurers do best. Follow the Sili. Oh, Durin. Abbiamo un po' di Durin gameplay. Siamo arrivati al momento in cui la storia diventa Durin. Here you are. Here you are. Oh, hat guy. How come you're back so soon? Fine. Dottore been summoned home by the Tsaritsa. How about you? Any progress with the investigation? Unfortunately, we've tried everything. Different phantoms. Abyssal monsters roaming the land. People crying out in despair. Every time I see it, I can't help but think. Is this what it was like in Mondstadt when Dragonspine Durin attacked? And if I fail in the task I've been— That's just meaningless speculation. When we encountered similar phenomena previously, I tried to interfere with those illusions. However, we could not change their fates. The events of the past are like fate that has been written into Irminsul. There isn't a living thing in Teyvat that can escape its past. But Miss Alice instructed us to try to find ways to change the outcome that these phantoms face. It's an impossible task. Can't you just refuse? Since she asked us to do this, I feel like it can't truly be impossible. Or if it is, well, mages can make the impossible possible. Ok. I could not have been born as Durin otherwise. Giusto. But you also said that your past 39 attempts were fruitless. Dov'è sta musica? That's true. But you are still going. Yes. After this many futile attempts, surely you realize that you're not doing this because you still believe what some mage told you. It's because you want her hypothesis to come true. It's something you... So, think for yourself about what you want to do. As long as you don't believe it's futile. Yeah. Previous experience indicates that we cannot touch the phantoms. If we want to clear this hurdle... Same thought here. Following the same rules means repeating the same failures. So you mean we need to figure out a way to make contact with them despite knowing that we can't? Direi di sì. Yes, and I suspect that's something only you are capable of. Se no non lo chiedeva a voi, Alice, no? Che dici? Everything in Teyvat is logged in Irminsul, but the withering that once occurred in Sumeru was a sign that the Great World Tree was being corrupted. This corruption allowed things that should not have existed in Teyvat to appear. This is tantamount to rewriting reality. You're saying abyssal power might be able to affect those phantoms? No one's ever tried it before. If you're gonna try it, it'll take courage. And you have... Is anyone there? She's missing. I hear someone inside. If
If I can use my abyssal powers to warn him that there is danger here, maybe... Yes. The important thing is not the nature of the... To intimidate and obstruct. Let me try. I should be... Oh, gaming. Have you seen a little girl? What? This isn't the time for that! Just run! I pilastri di pietra. I hear someone inside. Spargana? Are you in there? Non posso usare i poteri dell'abisso per influenzare il modo in cui trovo il fantasma. Ad esempio, usando i pilastri di pietra per creare una barriera. Intimidazione o ostruzione. What is this? It's dangerous. I should get out of here. He really... Don't celebrate too soon. Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. No, there's monsters ahead. Wait, is that the barrier I saw earlier? Why is it appearing now? It's as if someone's controlling it. Mm-hmm. The monsters are gone. Yes. The barrier's gone too. How odd. Anyway, I guess I'll keep going. Quickly, let's keep up. Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere. But my daughter must just be up ahead. I have to go. This way's blocked. We might be able to use the explosives over there, but we need to take care not to hurt him. I'll use the barrier to keep him at a safe distance. This barrier seems to be helping me somehow. Hey, wake up! Oh, no good. Gotta keep moving ahead. Okay. So many monsters! There's still a chance, Durin. This is a new development. I've never seen this happen before. We might just be able to save this person. Non penso. Ma se lo salviamo non cambierebbe qualcosa nel futuro? Questa è la vera domanda. Hello there. Have you seen my daughter? Get out while you still can, you fool. You fool. But I can't just leave her here. She must be so scared right now. Sorry. Wish I could help, but I haven't seen her. You'll just have to keep looking. Okay, thank you. If I do find her, I'll get her to shelter and come back for you. Don't bother. I've got nowhere left to go. Mostro. What's that noise? Monster! No, if he goes inside, he'll be walking into a trap.
Let's try this one. Why? How will I know where Spargana's gone like this? You know what? I'll trust this strange barrier. It's gotten me this far after all. What? Hey! Let us out! Spargana, are you there? That looks like one of my daughter's books. Mm-hmm. Yes, it's one of hers for sure. Durin, just like last time. Use the explosives. Dun, 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 dun. Troppi. It won't work. There's not enough left, but then this clue. It might not be the only one. Better he misses that clue than I guess so. Stop him, Durin. We can't let him get any further in. That's my daughter's book! I've searched and searched and... I no longer have anywhere else. Non si può cambiare il passato. I'm sorry. He refuses to go anywhere else. Whether he opens this door or not, all that... Albedo? Hat guy? Why am I here? What's going on? All these scenes running through my head. Where are... Huh? His reactions have changed. How many times have I... Huh? Wait. How many times have I... Who are you? Oddio, è riuscito a vederli adesso? You can see us now? I feel like I always could, but you were the ones guiding me. I haven't done anything yet, but those monsters, those deaths, they feel like I won't find my daughter. No. It is... Yes. Even so, we're trying to find a way out of this. You've not seen my daughter either. It seems she really isn't here. I'm sorry, we could... I'm just... tired. How long do I have left? Experience says 15 to 20 minutes. 15 to 20. Thank you for all your help. Let's rest a while. You look... Now's not the time for you to start pitying up. It's not pity. I'm just... Okay. You say you're from Mondstadt, yes? A place with... And you're from Sumeru, where they've built an academy? Yes. It seems you've... Those names are unknown to me, I'm afraid. Yes. I have, but... I heard that it was destroyed in the distant past. I see. That was where my ancestors once lived. What about Delphi Pytho? Was it later rebuilt? I've never heard that name. Mai sentito Then nominare. what about Sal Vindagnir? I have seen that name on stone tablets on Dragonspine. But I'm afraid the only things left... I see.
Sure enough, there was no way to turn this around, huh? I'm sorry. I was the one who asked to chat, but it seems like we're too many ages apart. There's barely any common... It's all right. We did hear something new, at least. From how you speak of your lives, things must be going all right for you. They are. Mondstadt is a place of freedom and happiness. We have festivals a few times a year. Everyone gets together to... Sumeru is a lot more uptight. Not really the kind of place where you can relax. But if all you want in life is to seek knowledge, I guess it's pretty much paradise. That's wonderful. In other words, after this all-devouring black tide passed, humanity did not merely avoid extinction, but rose to build prosperous civilizations anew. I mean, I can see you all right now. That must mean the future isn't a total mess. That's true. Well, time's almost up. Let's part ways, I think. The chances are slim, I know, but I'd like to spend these last few minutes looking for Spargana. If things work, may we meet again. Well, or not, most probably. Spargana. Maybe we will meet again. He's gone. In a few minutes, he will meet the ending of this tale did not change. May your wishes come true. If Hat guy, could I? You've never talked about your past. It seems complicated, and would you be willing to tell me about it? I mean, sometimes it's better to get things out in the open. Take that guy we try to... I know about Albedo's past. Our experience. As for you, you're my first friend, and you've witnessed... Either way, I mean, we're still best friends. But if I knew more about you... I've told you about myself. And what did you do before that? Prepared for the entrance exam? All right. If you really don't want to talk about it, I won't... I was a puppet built from the branches of a white tree, using technology left behind by the Conrian schools of mechanical engineering. A white tree? You mean an Irminsul tree? Yes. A branch of Irminsul that was once connected to the main tree. So you had a human creator too? Yeah. But my creator abandoned me after deciding that I was a failure. After that... Oh, gliela racconta tutta? Durin. Resisting the influence of the Abyss, suppressing the urge to destroy, trying to do the right thing. None of these things, but no matter how hard they are, trying to rewrite past wrongs is far harder. You asked me if you would create a new tragedy if you failed. I told you there was no point speculating about that. But the real answer is, yes, you absolutely will. That guy. But at least you've got people here to help steer you away from the wrong path. I will. I promise. All right. Break time's over. Hello? Durin speaking. Hello, friends, it's me. What have you been up to, I'm detecting some unmistakable fluctuations here at the board. The amplitude isn't particularly high, but they're completely different signals from the ones before. Alice, we were unable to save that person. However, he appears to have retained a portion of the memories gained through that cycle, and was able to... I see. Well, that is rather odd indeed. Could I trouble you to keep trying the same approach? I need to gather some more data. I should probably have Nicole come and check this out as well. Ok, prima parte. Immagino adesso sia sta request di Durin e poi seconda. I guess. There you are. Oh, eccole. I was worried you might stop to collect treasure chests opened by the Seelie along the way. It would have taken you so much longer to get here. And I am delighted to see that you understand what takes priority, and that your adventurer's instinct has not switched. Okay, I'll try and keep it short. My sense... Oh, cool! Well, what are we waiting? Patience. This was a sanctuary of great importance to the Hyperboreans. Oh! Like the place that housed the Eternal Moon's marrow?
Okay, so what's the plan? Need us to... Ah. Alright then. I was planning to start with some background on the invention of these techniques. Remember what you were saying about prior- Fine. Simply put, we need 3 human representatives to successfully undergo a process of Kuvaki resonance. Think of it as a test from the 3 moon goddesses to see if the entrants are qualified. Pretty sure Lauma would ace that test. Oh, wait. But I also have no doubt that the moon chanter would be qualified. Therefore, the most feasible method is not so much to follow the... I've done some research, and it turns out the mechanism is rather crude. I'm with you so far. How do we get the Kuvaki in them? The easiest way would be transfusion. Take some Kuvaki from not... So we're going to... cheat on the... Precisely. There are other methods, but this is the simplest one. Huh? Sorry? Does the idea of cheating upset you, Miss Lauma? No, that's not it. I suddenly had an idea. Oh, what is it? It's about Moon Prayer Night. I figured out a way for Kutar to join in the festivities. Huh? But as Paimon said, we need to have our priorities straight. Let's get... Oh, okay. Anyway, is this really the best? If you think that's dangerous, wait till you hear the other methods. I'd be more than happy to go through them if you'd like. No need, we're good. Let's go with... Very well. Kuvaki transfusion it is. Now, I should mention that the risks can be greater or lower depending on individual compatibility. It would be rash to simply infuse the Kuvaki and hope for the best. If the symptoms are similar to another condition that some people living here suffer from, known as congenital Kuvaki sensitivity. So, before we execute our plan, I will perform. Once that is done, we will have to complete the resonance process. What? No eating or drinking? That's some hardcore fasting. They'll all be monks by the time... 3 days. That's so long! And we still need to find 2 more... Fasting? What are they talking about? Really? Don't you want to think that... Haha, count me in too. Miss Nicole has made it clear that this is the easiest way. The way I see it, there's nothing else to discuss. It's time to step up. Yeah, you're right. In that case, Paimon volunteers to be captain of logistics. She'll keep the fires lit and grab some spare clothes to keep you comfortable. Then we'll start with you first, traveler. How's it going? Do you feel anything? How about now? And now? What about now? You guys, it's not a competition, you know. All right, I'm officially impressed. Even as a descender, you can withstand far more than I imagined. It's like I summoned a giant stone titan to arm wrestle you, and your arm hasn't even moved an inch. In my last attempt, I infused 5 times the amount of Kuvaki required. Yes, safe to say, compatibility won't be an issue for you. You're eligible to join. You're next, Mr. Varka. Sure, here goes nothing. La mia varca distrutto tipo al primo hit. I'll start where we left off. 5 times the Whoa, 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 hey, wait a minute. How's it going? Ooh, no, not great. I kind of want to puke. Feels like I've been drinking too much. A few bottles of wine, then a big stein of Dark Horse. You think this is funny? I just lost to a young lady in an arm wrestling contest. I'm never gonna Young let lady. that. My apologies.
I'll lower the concentration and try again. Oh. How's it going now? I'm not as dizzy as last time, but I can still feel it pulsing around. In that case, you wouldn't be an ideal choice, Mr. Varka. Okay. Let's go ask some of our other friends then. Vabbè, Nefer. Bella Uma, easy. No surprises here, Miss Moonchanter. Palesemente Nefer. Oddio no, invece no. Però... I'm getting a slight headache. Shame. You were... Whoa! I'm itching all over! Allergic reaction. Huh? Well, are you gonna start a what? The Hexenzirkel is an organization that cares for and protects children. We will not have them do day. Niente, non si può... Is something the matter? The candidates have to be human. I guess that rules me out too. Huh. Everyone except the Moonchanter got beaten. Perhaps I could ask for volunteers among the Frost Moon Scions. I'll see about talking to some trusted Lightkeeper. Ah, il Luga! In fact, I think we had some former Frost Moon Scions join up. Can you give me the scientific explanation for how the test works? I can probably make some kind of test. Then we can just zip through Nasha Town, going up to people and pressing a button to check their status. Wouldn't that be way No. Wow. No elaboration. How about I contact the Knights of Favonia's garrison in the Wave Chaser plane? Strange. The moon goddess is clearly revered by many people. She mentioned that the world has rejected her from the very beginning. And when we fought the Reikir of Solnari, it seemed like... Also, Paimon's not sure revered is the right word. Gratitude, certainly. For my part. It's basic reciprocity. She helped us, so she... Yeah. Even though she looked like she didn't care, A review of the relevant data leads me to conclude that Miss Columbina is a good person. Yep, you bet. They really think so? I'm super surprised that Columbina isn't her actual name, though. I think it really... I know, right? Unfortunately, that's not our decision. Columbina. That was the code name the Fatu put. Is that really all? Is there anyone left who will still call me by that name? Moon Prayer Night is getting closer by the day. We're running out of time. We need to look for other candidates. Then allow me to try. Huh? What are you doing? You contacted your friends via the Adventurers Guild. Sandrone has been keeping an eye out since I have the ability to accommodate a moon marrow. Arlecchino. Non ho... Scusa. Since I have the ability to accommodate a moon marrow, I should prove to be a suitable candidate. Arlecchino. Ok, non ho When scappato can we niente. begin? I see. We can begin right away. How was it? Did you feel... Not at all. Then it seems we shan't need to look for additional Great! Cool. All right, like Paimon said, the rest of us can take turns making sure the three of them stay warm and comfy. Then my job is to take care of the caretakers. I will ensure everyone receives food and accommodation. I'm ready as well. Ok. We are cheating. Lama e Arlecchino ci portiamo dietro. Easy. Si è messa a dormire Paimon e si è messa a dormire pure Columbina. Lol.
The work is done. The sacred scroll shut. The stars grow dim, the people silent. The white sun sets, the silver moon rises. O path to the temple, appear now before us. Wow! It really opened! So that's what all this is about. They've been trying. Come, let us enter. It might be best to eat something first. Take care to chew properly and swallow slowly. They will head in soon. They will need to enter this gate. Huh? I cannot pass through. It has been 3 days. Can I really hold on until... Ok, 8-6. È impressionante la fortuna che sto avendo su questo banner. È quasi assurda. Va bene. Ci vuole il fuoco, ma ci sarà... Ci sarà Arlecchino, immagino. Oh dai, buttiamo questa. Nel dubbio, abbiamo bisogno di danni. Devo mettere proprio Arlecchino là come il Traveler, non ha più senso. E Nicole. Are these people... Judging by their clothes, they appear to be phantom Hyperboreans from the distant past. That could mean they have some clues about the moon goddess's name, right? Let's go. Hey there! Could you tell us what the moon goddess's name is? Sorry. That's probably a weird question, huh? How do we explain that? The moons are long gone, and their goddesses are dead. When a new moon goddess is born, we will surely know her name. We have used every last resource. We'll surely know her name. Were the people of the past all this devout? Surely the new moon goddess he speaks of. Alas, Kuthar's birth came long after the age in which he lived. But, maybe if we find... True. Keep an eye out. We should be able to tell which era they're from by the clothes they wear. Yeah! You've been pretty talkative this whole time. Oh, nothing. I'm fine. You all make... When the Hyperboreans speak of moon goddesses, they mean the 3 from truly ancient times. I can't imagine. There once was a time when the moon goddesses blessed them greatly and protected them from harm. So, when the war between the gods and dragons plunged the world into chaos, it seems they looked once more to the moons for help, praying. Yeah, that checks out. Let's continue on. Who knows what else we may discover? Who knows? Curioso di qualche cassa, ma non credo. There's a door blocking this path. Not a problem. Try this.
device was maintaining the door's integrity. Remove the core, and the device stops working. Allora, magari è un... Is this our destination? Impressive. More precisely, this is a device that will help us reach our destination. Let's go. We still have a long distance to cover. Mhm. Al pelo. Let's try that device again. Remember the door from earlier? Me lo dai? Grazie. No, giusto, devo stare vicino ai fiori per avere la risonanza. The humans we see are all phantoms, but the monsters are real. What a fascinating place. There'll be plenty of time to admire it later. No, per quanto tempo ha fatto danno quella roba? Si è aperto? Ooh, there's a whole bunch of artwork in here. Seems Tre pretty lune. old. Nicole, this is Gaga. your area of expertise. Let me see. Quindi 3 dee della luna, immagino. To understand these murals requires some knowledge of the history surrounding the war. Yes, I think I follow. The dispute between the Moon Sisters, the transformation by Nibelung. Oh no, it's no trouble. I'd be delighted to share. Alright. Tevat's 3 moons and their goddesses were Fortuna, brought la into dice. being by the will of Nibelung, the then ruler of Tevat. Ok. But when the heavenly principles came, they changed the world completely, down to its very foundations. Ok. The moon goddesses were nowhere near strong enough to challenge this entity. But the heavenly principles did not view them as heretical entities that had to be removed. Essentially, the 3 moons existed to keep this planet alive and operational, which did not directly conflict with the heavenly principles' aims. Nevertheless, the inherent precariousness of this arrangement would soon be revealed. Nibelung returned. Yes. He did, and thus began the War of Funerary Flame, a battle for dominance between Nibelung and the heavenly principles. Ok. Discord would soon emerge between the 3 moon sisters. One would voice the opinion that they should follow Nibelung, for it was he who first Non turned fissare the in moons in the sky. cielo. Another would argue La that presentazione del conflitto avrebbe solo portato would un only mondo alla bring the rovina. world closer to ruin, especially since their creator had returned, bearing the perilous power of the abyss. Nibelung would eventually discover their disloyalty. He Invece un had all prigioniere 3 tutte e 3 imprisoned before trasformano transforming the moons le lune in into armi con weapons cui with which affrontare i to fight principi dei against the celesti. heavenly principles. Ah. Weapons? Yes. The very moons that had once defended the planet became Morte e instruments of distruzione. death, and although the heavenly principles and the 3 moon sisters had once been at peace,
It now seemed that the moons posed an unacceptable threat to Teyvat. It is possible that the heavenly principles did not know of the goddess's imprisonment. If so, the weaponization of the moons, which, regardless of who knew what, when, I protagonisti di Soso 2 lune scagliarono l'altra oltre i cieli. and flung the other beyond the skies. Whether the goddesses managed to escape Nibelung's captivity after his fall, but this much is certain. From that day on, the moons no longer belonged to Teyvat. The rejections slowly drained their power until eventually... So that's the full... You say the moon ceased belonging to Teyvat from then on. Why then would Columbina be born here? That is perhaps due to the lingering connection between the Frost Moon, which was not shattered, and this world. L'ultimo desiderio delle tre It is sorelle. that they never desired war. All they ever wished for was to protect this land. I see. If the final fate of the three goddesses is as you say, then Columbina faces the same grave danger. Our investigation has yet to bear fruit. We must hurry. Yeah, you're right! Big cassa. Sì, l'avevo già fatto però. Dici che serve? Non penso. Questi sono vestiti uguali, quindi è inutile parlarci. Potrebbe essere interessante, ma dobbiamo sbrigarci. Va bene lo stesso. Perché è rimasto per terra la cosa. Devo raccoglierlo ovviamente e metterlo nell'altro. Oh. Molto simile a quello di economia. Indeed. I was a little worried about that at first, but as we got closer, I sensed that the only issue is how to activate it. What about the cores from some of the other devices we've seen? In all likelihood, yes. I imagine that would have been the hyper... Raccogliamo qualche nucleo. Let's light it up! Light up the blazing sun! Light up the blazing sun. Walk up, then jump down. Andiamo su e scendiamo giù. Easy. Dobbiamo portarci presso l'altro nucleo. That should be enough cores. Let's head back. Un attimo. Light it
Su un po'. Devo vedere se rirompendo qua sopra le cose. Rev the engines! No, ok. Bring it! Bring it. The device is up Era and un running. ponte. Ok. It's hard to believe that the ancients were capable of constructing such things. I'm on Caesar destination! It's right up ahead! Yes, 10 prima. let's go. Dove arriviamo? In un altro tempo. Bello questo posto, guarda la luna. The moon. This is where the people of Hyperborea communicated with the moons. We need only place the moon marrow upon this platform on Moon Prayer Night. Now, the assumption being, of course, that we can find her first. That's right. You want to know if it's safe there, don't you? And yet, she has no choice but to return. That's not the only issue here. Despite looking at historical artwork and talking to people from Hyperborean times... If it's not too much trouble, could you tell me exactly what Alice said to you about... Oh, sure. What she said... Then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. Is it not also possible that she has never had a true name? That would be a hard pill to swallow. But at this point, no one knows how she came into being. And she certainly doesn't have parents in any... Does that mean there's no way to get Columbina back? She's just... Huh? Wait, why all this pessimism? Was it the way I phrased this question? Well, just because she's never had a real name in the past doesn't mean she can't have one now. What? Think about what Alice said again. She never once said that you'd have to find a new name, did... Are you saying what I think you're saying? Yes. Names are anchors that connect us to the world. If she doesn't have one already, it's like... yes. Traveler, when you first arrived in Teyvat, do you think you would have turned around if someone behind you shouted, "Hey, Tumaini"? But what about now? I understand what you mean. Life is a long journey. Even the friends and when people call you by different names, what matters isn't so much the words themselves, and of course, whether... Lumine. So, close your eyes and picture the moon goddess in your mind. If you were to call out to her... Columbina. Columbina. Paimon would call her Columbina too. She has long forsaken everything that Kutar represents. I think, well, it sounds to me like you found your answer. Are you sure? Is it really that simple? For a journey like this, the process is every bit as important as the outcome. Had you not searched far and wide, rejecting every other answer... Oh, it all makes... Are you suggesting that mage knew from the start?
I can't say for sure, but I can. Llama, your antlers! You should hurry. The festive moon has begun to rise. Do not worry, for when you called the name Columbina just now, I could sense The power within what? Yes. So, the thing is... what's wrong? This is so annoying. I really, really, really want to explain how that whole thing works. But... Deep breaths, Nicole. Deep breaths. You're an angel. A sober, sensible, solemn angel. Okay then. Sorry for asking. Anyway, you all need to hurry. Last thing, remember how it... Then it is agreed. By the name Columbina. Then we'll throw her the best Moon Prayer Night party. And at last, we will send her home. Il luogo del vostro primo incontro. Have they come back out? They didn't make it. Could you tell me your name? My name is... Columbina! Columbina! Are you here? Columbina! That's the name you gave when we first met. And it's what I've called you ever since. Columbina. It's a fine name. I have many fond memories of Columbina, and so do all of your friends. Che cucciolo. If you like this name... È sparita. Looking for me? Ho di nuovo il jumpscare. Looking for me? I like it. You can carry on using it. My name is Columbina Hyposelinia. Iposelinia. Oli. Da dove l'abbiamo cacciato? Iposelinia. Columbina Hyposelinia. That's a Ho wonderful detto Iposelinia, coglione. I never thought that Columbina would become my real name. But after I met you and my other friends, the things that this name stood for slowly began to change. It went from being a Fatui code name to something my friends call me. What is it? I'm just so happy for you. Thank you. So? We can go and meet them very soon. Everyone went to different places to try calling your name. Great. I'd like to thank them as well. Everyone's done so much for me. Searching for my name, entering those ancient ruins. Huh? Wait. Yes, I was there. Not physically, but my consciousness was still holding on. I followed you the whole way. Starting from when? You turned around and called out my name while you were in Nasha Town. Do you remember? Let's go. We don't want to keep them waiting. Sure. In that case, come with me. But... Hmm? Before that... Could you call my name one more time? Sure. Come with me, Columbina Hyposelinia. Va bene. Il labbro ha bisogno di attenzioni, GG.
Columbina. Oh, this truly is wonderful. Holy. Llama, I can't breathe. Ha-ha! Just in time for Moon Prayer Night. It's good to have you back, Miss Columbina. Llama, I can't breathe. Yeah, we were worried sick. Thank you, my friends. With your help, I now have a name that belongs to Columbina hyposelenia. Where's the second half? That's right. It means born beneath the moon. Yes. And by extension, it can also mean born beneath this world. A fine name. Now, as much as it pains me to interrupt this beautiful reunion, No, è tornata a forma di I feel obliged Dodoko. to remind you that the Moon Prayer Night celebration, don't you want to enjoy the festivities? There's so much to see and do. And some of the ambient lighting and entertainments were sponsored by Nicole? Why have you turned into Dodoko? So you're Miss Nicole. Thank you for helping us, and for helping me find my name. It's nice to finally hear your voice. You're quite welcome. Guiding lost people to hidden treasure is what we Seelie do. And if you ask me, spiritual treasures are far more precious than material ones. Chests are all well and good, but this? Anyway, I had to go help Alice. It seems like she ran into some trouble. That's why I couldn't be here in person. But don't worry, we're with you in spirit. We'll be celebrating. Keep an eye out for the Hexenzirkel's festive stalls in Nasha Town. I think you'll like what we came up with. Alice said she even managed to rope B in this time. The Frost Moon Scions have also prepared various attractions. I believe Aino and Effa and their crew. On that note, Nefer, about that request I made. It's all in hand. Yehoda is on site to ensure that everything goes off. Wonderful. In that case... Huh? Come on, Columbina. It's time to celebrate the best Moon Prayer Night ever. Immagino ci sarà una cutscene. Hey, young lady. Would you like some Moon Prayer Night candy? Happy Moon Prayer Night. Oh, yeah. I almost forgot to say. Welcome home, Moon Goddess. Welcome home, Moon Goddess. Welcome home, Moon Goddess. Vanno vestite tutte da Columbina. Turning Nasha Town into her home is a festive gift. A rather brilliant idea. Perhaps this is what Notcry, Columbina's home, Prego, should have ho been avuto un like pacchetto. all along. Da, și aici, pe Thank you for the gift. I all'albe. like it a lot. This feels like the surprise of my life. I do. I never imagined I'd ever get to enjoy Moon Prayer Night. No, Blood 1. Dici? Dice. Non che stai per No. Quite a strategy you came up with. Hide the tree in the forest. It's not your usual style, Lauma. Is there something about Moon Prayer Night that enhances what's in your head as well as the antlers on top? Apparently so. It even inspired a perennial penny pincher to use their resources for a greater cause. Spilorcia. No. Basmina? I see it now. This bickering is actually a sign of a strong relationship. Huh? What's everyone doing here? Oh, Ci. Miss Columbina, you're back. Ciao.
Da, już udaje ci. Da ci. Oh, rieccomi. Rieccomi. Yes, I'm fine now. Thanks for your concern. How's your progress with Alice's assignment? Very well indeed. I've never heard her sound so excited. Not like this. This time her excitement seems more serious. Seems like she's had a major breakthrough. She said she'll contact us once she knows more. In the meantime, we're free to relax and have some fun. Enjoy the time off while it lasts. I have a feeling that our next task won't be so simple. Se mi incontro non sarà così felice. I should go. I still have a few things to attend to at the Frost. And I think I'll take a look around. With any luck, this once-in-a-year... Hold up a second. Where's Vark? I believe he made a beeline for the flagship the moment he entered Nasha Town. Ah, that's Mondstadters for you. They know what they... Goodbye for now, Columbina. I hope... I will. Well, in that case, don't just stand there. Get out there and have some fun. You'll definitely get a warm welcome at every stall. Oh, also, take this map with you. It's a... Guide to the festival. Ma c'è un evento. Quanto sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una pulla. The Frost Moon Scion stall is over there is the Hexencircle section. Alice, oh, and then there's the Nasha Town local specialty. Okay. Thank you. It looks like you're not coming. We'll be around, but
Yep. If you find otherwise, just relax and enjoy yourself. There's so much. Where should I go first? This must be the mage's stall. It feels like a... So this is the Frost Moon Scions area. It feels very... familiar. If this were any other day, doesn't it look like... A lei sembra sta sopra adesso. I think it looks quite funny. Well, Paimon thinks it looks like a silly chic badger and a rhyme-horn deer that's about to fall asleep. Maybe it looks like we've attracted the attention of quite a few... Da? But I was aiming right at it. Cu 254 de euro. Nu, dar mie cu 270. Nu? Ce-o câștigat? Nu, 6 euro. Spedizione. Deci pentru nouă, că am plătit expediția 288 plus 30 expediții și 4 euro și asigurarea telefonică. Deci subito îți plătești obligatoriu asigurare. Dacă se întâmplă ceva, să-l pierzi, să-l plătești. Nu, are și eticheta de la Warehouse. Dar nu știu cum l-am pe Amazon. Tu la te lucrați și îți place. Aha. Tu găsi chestii, eu luat bine, care o grămadă de anunțuri publicați și o grămadă de chestii vândute. Cred că e adică de plăcură de așa de euro. I'm sorry? You heard me. This paper frog can move. I swear. Dear, oh dear, what are you saying? How could a paper frog move? Even if I, the mere humble merchant that I am, knew such magic, surely I would not use it on a paper frog. I'd sooner give Mora legs, so it could walk right into my purse. My dear, dear customer, why not just think about how much experience you have under your belt now. You're sure to win the next one. Darn, I used up all my coins. I'll be right back. Just gonna fetch some more from my house. Take your time, but don't take too long. This event is Moon Prayer Night only. Miss it? Next customer, please. Welcome. Hello. Whoa, whoa! What's this big one doing over here? How do I tell my employee? Dory? Why, hello there, Miss Columbina. Would you like to play my ring toss game? How much for a round? Oh, first time's free. Not a single Mora. But with your sharp sharp skills, I'm sure you'll win all the prizes in one fell swoop. That was an obvious enough hint for them, right? Here comes the ring! Oh, peanuts. Change tracks. Roselle, should we move or not? Just a tiny bit. All right, then I'll... Oh, sugar plums, not the clock hands. How do I move the legs again? Let's see now. Wow, very good. And here's your prize. Now, how about another round? Happy Moon Prayer Night, Miss Columbina. Happy Moon Prayer Night, Durin and Happy. Yes. Yes, no. You said we were just coming here to say hello. I did, but then I recognized a few more people as I got... Do my eyes deceive me? It's our little dragon. Well now, since you came all this way... He'll have a go. It's only one free try per customer. I'm aware. How has Elder Almond been lately?
He's in great shape. He goes for a run in the forest. He tried to go boat racing with Firecracker a while back, but he couldn't even make it onto the Lotus Leaf. How about you, little dragon? Can you still fly? Yes, I can. Yes, I can falz. You've become less chatty. No, si combattevi in giant verso me alloggiante. Oh. We call that maturity. You know, the knight wields a sword of stone to defend those hearts that... Stone is very heavy. That's what keeps him from talking too much. Perfect. Avanti. That's awesome! I want to be a knight when I grow up too. Ring, here I come! Oh, the hat-wearing man. I never thought I'd see you again. You see... If you say so. Oh, I do say so. The people you once helped see it... May the engine in our hearts propel us to the state. I can move! I can move now, Rosette! What are you doing? Running? You got them all so quick. I've never seen anything like this in all my travel. How? They're origami animals and clockwork people from a... I have to get to the bottom of this. Next time I see the Great Mike... Thank you, Dory. I had a lot... now for your prize. Oh, sweet grand prize. Oh, a good thing I've already turned a profit from the customers earlier in the night. Otherwise... Okay. I'm back. What? I leave for 2 seconds and some... Oh, well, these things happen, you know? Perhaps you'd be interested in one of the other prizes instead. Here. You can... Huh? But... Don't worry about it. It will be happier with you. Oh, thanks so much, Miss. I mean, Moon Goddess. Oh, goodness gracious, Columbina. Give me strength. Daddy, look. That's the... forget it. She is the Moon Goddess after all. Huh? Oh. You can take mine if you want. Niente, andata. Why are all these bleeding hearts coming here to ruin? Happy Moon Prayer Night, everyone. Happy Moon Prayer Night. Non l'abbiamo fatto. A soft and furry creature that bounces and jumps. Welcome home, Moon Goddess. This one talks too. Allow me to introduce myself. I am a Dodoco from a distant archipelago. The most mischievous of... When the going got tough, I powered through, and when I... That sounds like a lot of fun. Doesn't it just? Oh, but then the troubles. Recently, I found a lovely beach. The same beautiful jelly color, only to find it overgrown with seagrass and nasty little... I made it back to shore by the skin of my teeth. But couldn't you just boom them away? Oh, I wanted to, believe me. But I've heard that you, Moon Goddess, can understand animal speech. The last thing I wanted was to cause a gigantic fuss and get taken to court by a school of spiky fish. I'd be driven out of these waters for good, and my winter hop. And so, dear Moon Goddess, I was wondering if you might lend me your allegiance. Are you roping me into a crime? Oh, let's call it a once-in-a-lifetime. All the festival goers tonight are dressed up as the Moon Goddess. But there's nothing to say that the Moon Goddess can't disguise herself as a Besides, this is your home. I'm afraid I'm not well acquainted with Dodocos, Madam Mage. Oh, that's quite all right. Many, like myself, are mischievous troublemakers. Others are lazy In our eyes, every creature who yearns for happiness and freedom is a Dodoco. But perhaps in yours, we Dodoco are a fluff. Yes, that is a much... Oh, wonderful! Then let's play!
Jó. Okay. Dodoku. Ooh, so what? The use of Jumpy Dumpties doesn't come as... I think they call this... Indeed. Not bad. Any guilt? Oh, wonderful. Lovely answers to all 3 questions. Remember, if you find any meanies living on the moon, you can use this to... I will. I wouldn't say it's Văzut ceva, Liza? Nu am văzut. Are și stickerul care are baterii înăuntru, să stai atent. Are lipiciu pe spate care zice că are bateria în ea, să stai atent. Nu știu. I mean, your voice. Este într-un ăsta personal și este You can't just explain it away as magic. Is something the matter? Ah, Miss Columbina. No. Ah, impeccable timing. Stick around for a second, Miss Cullen. This self-proclaimed Knight of Justice has yet to give me a satisfactory answer. Hey, now, I left the flagship just to help you out, Miss Nicole. What's going on? So Alice and I are both using long-range remote control spells that work on similar principles, allowing us... Sorry, let me backtrack a little. Alice, being a great mage, wanted her Dodeco to reflect something of her own charm and mystique. Bravo. So she adjusted the way its tail moves when it spins around. An entirely gratuitous move, in my opinion. I hardly see how anyone is going to notice that. If anything, I'd say that anyone who stares intently enough at a Dodeco's tail to notice... I only say this to emphasize that my question has nothing to do with tails. Now that we're clear on that, why is Your voice speaks directly into people's minds. See? Exactly what I... Miss Nicole? Ugh, I can't stand it. I know that probably makes me sound like a whiny child acting out in front of their parents. And it's a little embarrassing now that I think about it. But hey, I've said it now, I can't take it back. That would be even more embarrassing. Also, don't go reading too much into that analogy. Miss Nicole, are you saying that you'd like someone to play the game? I'm not so invested in that. It's just something cobbled together. The point is, I want to know everyone's thoughts after they receive their prizes. I've been biting my lip for so long. Okay. And I've had no one to vent my frustrations on. Și cablu. No. I thought this was going to be a nice, straightforward festival where I'd get the chance to guide people to treasure. Well, can I play? I can't. You will? I'd like to try. Then what are we waiting for? It's like they forgot I was ever... Okay. Oli.
Swak. Intanzeles. Da. Veramente pochissimo. Vabbè, 2000. Prova di nuovo. Devo fare di più? Congratulations, Miss Columbina. With your great wisdom, you Fate? Well, something to that effect. If you'd prefer something more poetic, you could even go with the challenge posed to you by Dodeko. All my hopes are now resting on this. Can I? Oh, stop teasing me. Please, I'm begging. Wow. What a lovely sculpture. Ah, there we go. You have my sincerest gratitude. Thank you for sharing your precious time with me. Don't mention it. You've all done much to help me. And Hello. I'm the one who's giving all these gifts. Buonasera. Shut up, sit down, relax. Buonasera, buonasera. Come va? Welcome home, Moon Goddess. No, è sempre acqua, dentro una bottiglia blu. You're the genuine article. Alice was right. This moon prayer night was worth watching after all. Bottiglia blu. Di acqua. Another one that talks. Pana della batteria. Prima era con superficiale. Te lo schimbazzo. Columbina hyposelenia. Tutto bene, tutto bene. Hyposelenia. A fine name indeed. Dillo che bevi il vino. Lo bevo, lo direi, lo berrei. Divination. Se lo bevessi. The Frost Moon Scions used to ask me what would happen in the future. Is Vedi, this lo like that? vedono sempre cosa sarebbe From the successo. perspective of the one, as you look to your journey ahead, if you seek to understand the unknown, resolve your doubts. Facendo incredibile storia di Genshin Impact oggi. Ho visto il combat trailer di Puva. Then hydromancy is the more precise option. Particolare. PG nuovo no, ancora no. Ci ho preso la 4 stelle. Quello nuovo non penso lo prenderò. Se arriva per sbaglio è un conto, ma non ho messo lo skip, no. No, ma qua non avrei skippato comunque. Per la prima saranno 6 patch che non fanno qualcosa di relativo alla storia vera del gioco, quindi Lunar Arcana. questo è quello del boss. Unlike hydromancy, this will only display possibilities and purtroppo. trends. Ah. Questa che c'è quella là. Raffreddato un pochino. No, un po' sì, un po' boh. Si sente strano dal mic. Sono un po', sì, c'ho un po' il naso attoppato. Of course you may. Come then, take a seat, Miss Cullum. Before we begin, Mannaggia. Let's stick to general very well. Then I shall use now. Try to relax. Try to relax. Would you like to cut the cards? No problem. Now then. Legge... Oh, via divinazione. Ci legge le carte. La morte. Please, draw the first lunar arcana. Il destino.
Now, draw your second card. And now the third arcana. This is the present. Futuro, passato e presente. Finally, the last card. This shall speak of the future, which... Oh. Fascinating. I've never encountered this before in my role as a diviner. Ha rubato, ha accettato, ha preso una chiave, una carta. Ha scelto la carta da sola. Miss Columbina. Of course, if you wish, you can choose to No. A bold decision. Well then. Hai visto i gameplay delle nuove signorine di Vuva? See what emerges. Sure. Il gameplay postato da PlayStation. First, destiny. La luna, vabbè, era abbastanza easy. Indeed. The moon can represent the truth La pace falsa. but when the moon is placed on the destiny tile, it indicates that your destiny is. It symbolizes a journey through the fog. Il tuo destino è diverso, va bene. Don't understand. Patience, my dear. This is but the first card, which... Now then, flip the second card. L'eremita. But inverted? Yes. L'eremita ma testa in giù. Symbolizes solitude, introspection, and the pursuit of truth, combined with the moon as one's destiny. A choice. La scelta di restare da sola in passato è stata una scelta non per paura o arroganza, ma per ragioni che altri non potevano percepire. Through the darkness without a guide. Is this about how I became Kutar despite not wishing to become a god? I suspect only you. All is not lost. The past... Oh my. Oh, l'amanti. One of the most interesting Luna Arcana. What does this one mean? This means that you have had an unprecedented emotional experience. The joy of finding your soul becoming intertwined with that of another. It's true. I've made a lot Di of recente sono tutti gentili con me. and Sì. they're very good to me. I like them a lot. A quanto pare sono tutti quanti gentilissimi. Sì, sì. That sounds lovely. I am most delighted for you. The lovers can also represent important Decisioni importanti legate a una perhaps separazione. related to a parting of ways. Now, L'ho if fatto. I were to guess, È scliccata. My return to the moon. I understand. Parting with friends is never easy, Columbina, but rest assured, this is not Tanto the sarà end che of aspetterò. Future. I'm ready. Very well. Cos'è il futuro? La morte. Miss Barbaloth? What? This card is death. Easy. That doesn't sound... It depends on how we interpret. It is true that it can represent an agonizing death, a complete and utter. Do not forget that your destiny card is the moon. That lends your... If death spells the end. As I have said, divination can only display general... Allow me to summarize. In the past, you may Ho have smarrito una lost your... strada, nuove connessioni, una decisione importante. This change might Dovrebbe cambiare per tutto. Everything is subject to change because of the moon present. The truth. Thank you. Don't mention it, but I can see that you're different. This is a rare quality, and one that diviners always hope to see. I understand. Go then and illuminate your future. Va bene. Barbelotta. E 2 abbiamo sbloccati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madonna, lunghissima. Prossima. Jonaco's whirligig
come check out Dodoco's Whirligig. Ah, welcome home, Moon Goddess. Might I ask what this is? Ah, it's a very special amusement sponsored Sponsorizzata dalla grande maga. himself. I say that, but I'm just following a script here. I'd like to ride. No problem. But, Is that not okay? Oh, no, it's fine. It's just that each Dodo... My friend. That should do it. Now, we just need to get everyone else to draw some, but we gotta keep it as... Traveler. Andiamo a fare il giretto sul Dodoko. Let's go then. Don't worry. Paimon will do the ramp. All right. Please take your seats. For safety reasons, you mustn't try to leave the ride before it comes to a complete stop. All right, you're all set. I wish... No, dicevo lei. Lui buono? No, mi sembra che no. Casino show. Se vedi anche i trasparenti spati sono giù in gomma. È buono in Italia. Ancora non l'hanno scappato. Not bad. It reminds me of Sembra quasi di cavalcare una macchina lunare, sì. sometimes the Kuhenki circle Dove sta a combinare cura? playing their yeah. It does. I've felt scared in the past, you know something? I got to see a lot. I saw how the Frost Moon Scions act around their family. It made me curious at first. Why do people act so sincere when they're worshipping gods? Slowly, I came to realize that. It's I know. I knew it. What I fear now is the end. Ho fatto presa la muna, Thank i tuoi you amici for sono this ancora più. conversation. Don't worry. This fear I have, and the unknown that awaits me. I just want you to remember this. Dear passengers, Dodoco's awesome adventure has come to a close. Don't want the journey... Don't worry, you two. Abbiamo fatto pure questa. Era più veloce per fortuna. So this is the Frost Moon Scions area. It feels very familiar. Sunny days! I prefer sun... Ah, well, you are as warm as the sun itself, Moon. Oh no, questo Linz sta a fare il bro. Very well. I believe your spirit animal has to be this most adorable chic badger. Wow! Have a... Lance? That's... Shh. It's our little secret, my dear traveler and okay, sure, but... Everyone celebrates in their own way. After gazing into the abyss and spending time around... Besides that, I like to think of myself as a fair judge of character. I dare say matching That's not what Paimon was talking about! Aren't you afraid that Should I be? There is all manner of magic in the air this moon prayer. I see Miss Columbina is hiding in plain sight. Why should I not do the same? Fair enough. You got a point there. People who'd... Well, now that we see Ah, well, Oh, this is... Yeah! We just met Barca, and he said that having everyone draw their own section was kind Ah, Varka. Ever the maverick. I see. In that case, I shall paint something on Mr. Albedo's behalf in a short while. What? Why not now? Ahem. Phew, that was close. Hello, Flins. She recognized you right away! What keen eyes you have, Miss Columbina. Yes, sí. Especially considering they are shut. I did not see you. Rather, I sensed you. I can sense the fluctuations in Kuvaki all around me. One would expect no less of the moon goddess. Yes, please. Excellent. I shall make some for you right. Something the matter, Miss Columbina? What about my spirit animal? All the other children carrying sugar sculptures are talking about it. Wait, is she taking the test seriously? Ah,
My apologies. How could I neglect that? You are quite right, Miss Columbina. Every one of us has a magical creature. Yes, please. Do you prefer the day or the night? Night. Which of the 4 seasons is your favorite? Winter. Think of a perfect day. What is the weather like? Sunny? Rainy? Probabilmente rainy. Yes, rainy. What kind of answer is that? Forests, lakes, and open seas. Which do you prefer of these? Forest. I like them all. Imagine you opened your very own shop. What would you sell there? Oh. Io no. Del chiaro di luna. Wow! Paimon would totally shop there. It wouldn't cost anything. You'd just need to visit. Aha! I believe I know what your spirit animal here. Oh, it's a Kohenki! Indeed. A free-spirited being with a deep love for all things here in Nodcry, who selflessly lent. It is the perfect fit for. Thank you. It would be my honor, but you shall have to forgive me. We have known each other for quite. So instead, would you accept this sugar sculpture? It's a lantern. Hey, why don't you two go enjoy your candy over? Come on, play ball. But I want to hear Paimon's answers. Ah, but it'll probably take ages. Paimon's a complex. Oh. Non te per fare sto regalino di addio a Colombina. Phew. Nice excuse, Lady Paimon. That was some quick thinking. Yeah, no thanks to you. Although, help next time. It's sweet. Is that Laka Bear? This way! It's the candy-selling lantern! I'm coming! Of course, Traveler. Maybe we can share? Yes. I found out recently that people share their food sometimes. So I'd like to try it. Or... Ho încărcat ăsta de real, s-o încărcat la ăla și l-am rămas cu materialul zero. Dici? Trebuie baterie? Dacă eu trebuie baterie? Dar nu e trebuie. Cum nu? Vabbè, come ai pus cablo? Acum la zero ăla am transferul datele? Nu știu. Nu știu cum e. Vreau să încarci. Nu știu. Thank you. Yours is a little more sour than mine. Here, are you sure? Amazing. My sugar sculpture has shrunk, yet my heart is filled with feelings of sweetness. I will remember this feeling. Sure. Che interazione strana. I guess. Che fa Yoda? Wow, the Frostmoon Scion stall looks kind of plain, but it's pretty cool once you get into it. I don't go to Hisi Island much, but it's got that, like, old-world cultural feel. And if culture means we get more festivals... Hello, Yahoda. Columbine! That was too close. I almost gave the game away in front of the staff. Oh, wait. What? Do you like balloons too? Balloons? Oh, what's so fun about balloons? I'm not a kid anymore. They're probably... Yes. The animals seem very curious about these strange... I recently learned a fun new game you can play with balloons. A new game? Hello. Welcome home, Moon Goddess. Here to... Yes. Could you give me a few... Are you sure? Yes, please. Uninflated balloons? But those are just little rubber pouches. Would you like to play the balloon game, Yahoda? So. Huh?
Sale strette. Wait here a moment. Che sia il giochino dei palloncini? I thought I saw Columbina nearby. Io. Uh-oh! That's the fourth harbinger! Is she looking for Columbina? Oh, guess that's my ticket out of here. Which stall is she checking out? Oh, it's that other Frost Moon Scion's one. Try on the headgear, see what it's like having antlers or animal ears for a day. Oh, I wouldn't be caught dead wearing that stuff. So embarrassing. Wait, what? She put it on? How peculiar. This would take some getting used to. I wonder if this is what it's like for Lynette. It really suits you, ma'am. What is this? She was so intimidating a moment ago, but now, dang, she's really rocking those ears. How does she... I suppose I may as well keep them on for now. All part of the festive... She's coming this way. How do you do, Miss Yehoda? Oh, jeez. Don't talk to me while wearing that thing. Where am I supposed to... Oh, hey there. I'm looking for Columbina. Have you seen... Oh, wait. Is that what she meant by balloon game? Yeah. No fair. How come I get caught in the crossfire? An ambush from the rear? Is this a declaration of war, Columbina? What is this? Che gli sa? Ah? Oh. Would you like to play too, Arlecchino? Seriously? Are they gonna start some beef right here, right now? Gladly. That said, I believe there is another who would like to join. Boss Nev! Thank goodness! You've gotta get me out. Hello there. I'd like 10... no, make that... What? Miss Moon Goddess, I hope you're prepared to pay the price for assaulting my employee. Welcome to the game, Nefer. Just to be clear, let's keep this a fair fight, okay? No strange powers, please and thank you. Naturally. Don't just Huh? Of course. Don't forget, the Curatorium has a reputation to uphold. Okay. I knew something like this was gonna happen. Ok. Dai, finiamo di fare questi giorni e poi stacco e riattacco più tardi. Devo mangiare. Quindi l'abbiamo già fatto, qua che c'è? I wish for a never-ending supply. What a humble whip. Is that Lama the Moon Center? I wish that the long plume ibises would stop biting me. Oh dear, poor Lauma. All right, I'll write that one down for you. I got it. While everyone else is celebrating Moon Prayer Night. Okay. I don't mind. It's rewarding work.
A good kind of busy. My antlers are at their heaviest tonight, and the Kuvaki waves are especially strong. But as I help these dear friends hang their wishes up, you see, they are ones that we can fulfill by our... Do you blame me, Llama? I want to hear your honest answer. It is by the help of so many people that I can return to the moon. But I feel as though I've hardly done anything in return. You've done plenty, Columbina. I say this in earnest, both as someone who knows your history, and also as a friend who... What about as a moon chanter? I feel proud to honor our moon goddess's wish. And I'm sure any moon chanter in history would have felt the same way. Thank you for your kind words, Llama. But... Since you asked for my honesty, I won't lie to you. I suppose it's a reluctance. Once you return to the moon, we will be far apart. And I'm sure those of us left behind will gaze up at that sky, yearning for the moon once in a while. I will miss you, Llama. I hope to stay in touch. I will try and find some... Perhaps you could use Kuvaki. I've heard Yehoda say that signals can be sent using long and short waves, or... That sounds a little... We could prepare a codebook beforehand, but... Still, whatever happens, I believe that you will... And now that I think about that, my heart feels lighter. Because you trust in me? Yes. In my experience, the truth tends to be difficult. But that's what makes it stand out from what is false. So I'm confident that your thoughts and your love will shine through the curtain of lies. Thank you. Now... Is this... I wish that all who dwell in this moonlit world can find a place to belong. And I wish that I shall one day see my... It's 2 wishes. Not at all. And I think you speak for us all with the second one. I shall continue to pray until the day that all... Ok. Quanti ne mancano? 2. What? Bene. Oh, quello l'abbiamo fatto, sarà giù? There are so many attractions here. Since I rarely get out, I might as well make the most of it. Well, look who it is. Well. I heard someone went and disappeared on us the moment we let her out of our sight. Frankly, I didn't think you'd be back. Were you worried about me, Sandrone? You would like that, wouldn't you? Do you even hear what you're saying? It seems to me like you disguised yourself with festive headgear, just so that you could come see me on Moonbriar night and make sure I'm okay. You didn't even bring Polonia. You? I thought you couldn't see. I cannot. But I sense the confusion of those around us based on what I know about you. Let me guess what you're wearing. Is it cat ears? Shut up! I'm only here to protect the Fatui's interest in this. Really? But you were the Columbina! Ugh, just what? It's Columbina Hyposelenia now. Tell someone who cares. I've missed you, Sandrone. The whole time I hope I get a chance to say some ugly words to you. Is that supposed to be a joke? Anyway, let's go play that game. What? You mean that frostfin whale? Yes.
It's some kind of game where you get bitten if you... Who in their right mind? Because you're not a scaredy cat. Fine! You wanna play? Let's play. Lovely. Ok. You old geezer! I'm gonna beat the pants! I almost forgot. What is it? You'd better not lose, or I'm going to beat your head in. What? Yes. Allow me to demonstrate since I'm feeling so nice. You just step on the teeth. Like this. Which should I pick? Your turn, Sandrone. Don't come crying to me if you get bitten. There are less and less teeth remaining. Huh? What's that noise? Ovviamente. I think you might have picked a bad tooth, Sandrone. Shut it! Do you need any help? No! It's just a blasted... toy! Stop laughing! All right. Well, you lost. Hey! Hiya! Why you... Rematch! Are you all right, Sandrone? That was quite a... Quit your fussing! I don't need it! All right. I'll go first. I see it now. She can sense which teeth are rigged. So I just need to avoid the same ones that she... This one. She avoided that one then? All right. What? Looks like you lost again, Sandrone. Wait! There's more... Quante volte sta perdendo? Stupid game! What idiot came up with this? Are you all right, Sandrone? You said some nasty things just... Oh, I'm peachy. Should I let you bonk me on the head as well? Ah, forget it! Come on, bonk away. It can be your consolation prize. I told you, forget it! Gah, you've always been so annoying. Singing right outside my door, inviting yourself to my tea parties, going AWOL. And now you're off to the moon or something. Of all my days with the Fatui, the times I spent with you, Arlecchino, and Rosaline, they were my favorite. I will not forget them. Just as I shall not forget this moment. We'll always be friends, no matter where we are, right? Who'd want to be your... I'll miss you, Sandrone. Goodbye, Sandra. I'll
miss you too. Sorry, what was that? Yeesh! No need to freak out. What do you want? Oh, No. nice ears. Check it out. Jak mi znika? Salve. Buonasera. Non fai 14. Salve. No, treaba. What? Huh? It's your turn to draw something. You're one of her friends too, aren't you? Doesn't know how lucky she is. Sorry? Nothing. I'm done. Take it. Oh, and one more thing. Last time we spoke, you mentioned you were interested in the Narcissan Kreuz Ordo's research. Remember? There were too many people when we last met. What are you talking about? This is... Oh. Huh. The Holy Blade. A savior's plate. It's not about whether I approve or not. These people, they would sacrifice themselves for this. That is something I would never choose to do. Still, I didn't know they had any pictures left from that time. If I'd have thought to bring a camera, I'd have... What? Yeah, of you being bitten by the frostfin whale and Columbina bonking... Tear it up! Now! Quasi finito. Moon Prayer Candy! Beautiful, tasty Moon Prayer Candy! Buy a whole box, share it with your friends, and... Candy? To share? Welcome home, Moon Goddess. Fancy a box? Sure. I knew you would. Now what I'm not sure. Is this for yourself, or...? A gift for my friends. Ah, I see. In that case, I'd recommend... Do you have Nocturnal Blossom flavor? Huh. I've seen couples give those as gifts before, but I did not know they were edible. No? Okay. You did say this was for friends? Maybe... Hey, now that's a creative idea! I've never tried it before, but if you're happy to wait, I can see about whipping while we're at it. You got any other ideas? Here you go. Every flavor you... Thank you. I should be the one thanking you! I hope you and your friends have a love... Ok. Ora manca solo Aino e cosa. Immagino. Oh. This doesn't make any sense. How am I losing every single time? I am not cheating, Aino. Uh-oh, sounds like Inepa's turning into a big baloney bot. I think it's time... Moon Goddess. Help me. Miss Columbina, Aino is attempting to cheat. What the... I'm not the cheater. You're the cheater. How dare... Alright, fine. Let's all laugh at Aino. Just you wait till I get home, because I'm gonna make a game bot that can win. Let's see you laugh when I come back and beat your butts.
You'll all have your heads covered in stick. We came to check everything was okay after all that yelling, but, Whatever it is, it sounds like cheating is allowed. Kuhenki concentration. Each player starts with differently colored kuhenki. Each round, they draw one kuhenki from their opponent. When a player has two kuhenki of the same color, they make a pair and can be discarded. Any that can't form a pair must be kept. The round ends when a player can't form any more kuhenki pairs, and that... Ooh, that is fine, so long as the... Alrighty then. In that, okay, but if you lose, you're both getting stickers. Sure. And if we win? If you win, only one of you gets... I have taken to calling this. Hey, lay off me, alright? Okay, so we're starting the game from scratch again, with who looks like Luonatar is the Kuhenki of honor for this game. Anyway... Questo è tutto, no? Sì, una cosa loro. Nice! That's a pair! Ok. Go, go, fly! Go on. I have a pair. Uh-oh! We gotta pick up the pace! Ho perso? Da. Una e mașină. Dar nu vin acum.
Allo? Oh, aspetta. Andata bene. Il win era troppo easy. Yeah, that was too close. I thought I was gonna lose. Good luck, everyone. Aw, we're out. So. Let me pick a good one. What's it gonna be? You're looking very pleased with yourself there. I won. Duh. Wow. Oh, me again? Două minute și nu vreau. Da, trebuie să termin să știți o chestie și am terminat. Eccomi, finisco qua e stacco. Don't fidget too much, I know, or the sticker's going to fall. I don't care. If a pair of Kuhengi get discarded, why not a... Poi Paimon non è molto forte, questa non ha mai persa perché usa le cheat. Ha perso anche Colombina un paio di volte. I've lost. Ce? Carica wireless, Nu știu. Ia încerc. N-ai wireless acolo pe telefonul acolo la... M-am întrebat așa. Nu, mă, nu m-am uitat dacă scrie. Mai că îmi zice că nu-l bag la încărcat, că nu-i cablul lui. Adică îmi zice că dar nu-i cablu, cred că vrea caricatorul, ca ăla de la Amazon am luat eu cu mine. Vrea încărcător mare. Am dat pe ei. Dacă ai unul mi-ar trebui, că nu am niciunul cu mine. Sticker, sticker, sticker! Cute! You think so? What did Luanatar say? She said it looks so cute that she wants me to lose a few more rounds. Tranne quella di Nef. Who put these stickers on Paimon's eyebrows? Alright, now, I think we got enough evidence to prove... Yes, I agree as well. The culprit is... Inefa! Culprit? Quit acting dumb, Inefa! You're not wriggling your way out of this one. Not only did you remember whose side Luanatar started at, but every time someone drew a Kuhenki, you were which Kuhenki pairs were gone, who had what color Kuhenki in their hand. Exactly! Putting aside the fact that running calculations is not against the game rules. Do you have any evidence to support you? But that's not against the rules either. So she admits it. She certainly does. Va bene. Alright, everyone grab a sticker. It's... But... Take
Ho finito? Non posso uscire da questa modalità. Finiamo questa quest, dai. Traveler. Hey there, Columbina. Are you sure you don't want to look around? Right now, what I'd like to do is... Oh, candy for us? Whoa, what about you, Traveler? How does yours taste? Oh, sounds good. Yes. Hey, gotcha. Sure, this one, and yep, here we go. One purple. It's so sweet. Ok, ora basta. Traveler. Columbina! Finished with the festival already? Really? You're sure you don't... Come ti faceva a vedere? Sì, penso di sì. Traveler. Columbina! Finished with the festival already? Really? You're sure you don't want... Yes. This was the most fun I've ever had on a moon. Everywhere I went, people were saying, "Welcome home." Bentornata. There were friends at every turn. I only wish it could last longer than one night. Oh. Yes, you're right. The moon prayer blossom. Ooh, look! Look! Moon prayer night has come. Diventati tutti rossi. The moon. Happy moon prayer night, dear. Happy moon prayer night. Happy moon prayer night. Aww. Huh. Time flies when you're having... Oh. Looks like the time has come. Columbina. You're heading off, then? Yes, to the ruins you mentioned. Wait! I know? At least... Take one of our craft shop's crumb cookies up to the moon with you. The Curatorium of Secrets believes in proper farewells. Never. Farewells are an important affair for the Ratniki, too. We never... Haha! And here I thought grand farewells wouldn't suit tonight's mood. We made a little something for you, Ta-da! What is it? A Moon Prayer Night greeting card with drawings by all of your friends. Il bro se l'è fatta fare da Albedo. You did mention that you'd like a portrait done, so I took the liberty of creating one for you. I, meanwhile, did the portrait of Mr. Albedo. And Mr. Varka did the same for me. Ah, miei coglioni, questo è Flintz. Che ha fatto il Varka. I mean, I think my work was pretty true to life, don't you think? The picture of Ashru was my doing. The two of you seem to get along rather well. Ok, questo è Nefer. Was I the only one who did a full body picture? I did pictures of me and Anefa. I did my own portrait and one for Hat Guy. Questo è Hat Guy secondo lui, ok. Plus, there's the two mages, Arlecchino and Sandrone. So, if
you ever miss us, just flip the card open and we'll all... I don't know what to say. Thank you so much, everyone. This... Llama, I figured it out. Remember how the Frost Moon Scions used to use milk as invisible ink to write hidden messages? That was a very long time ago. Oh! Yes. When I miss you all, I shall use moonlight in the same way, to write words that only you can see upon the moon itself. Wow. Quite. But how... Simply open your windows on nights when the moon shines bright, and the moonlight will naturally flow towards the words I have written. That sounds most fitting indeed. I'll try to write them in places that won't disturb your sleep. I, for one, would sleep all the better for having read one of your messages. Exactly! So don't worry about disturbing anyone's sleep. All right. In that case, Columbina? I'm ready. Very well. Oh, finito, ragazzi. Lo continueremo domani, penso. Ah no, non si può ancora finire. In just a few moments, Ah! I will be gone. I still don't know what to expect on the moon. Will I really be able to Cliffhanger. send messages to Arriva my Mr. friends? Doctor e se la ruba. The Kuhenki, the animals of Not Cry. I'll never get to see them again. I wonder where I'll be. This is where the people Zelda. of Hyrule- C'è la spada... Oh, giusto, siamo dietro. Frost Moon, Iridescent. The gate to the moons. Moon marrow preparations are complete. I'm sure Nasha Town is livelier than ever at this moment. Yeah. It's a shame you couldn't be there. It's fine. I'm more than happy with this. My last piece of luggage. My only piece of luggage. I can already feel them. Your home lies on the far side of this. From now on, we will at last have a reason to... Columbina, Yes? be sure to come back and see us. But if that chance doesn't come, then remember that you have friends on this planet. Yes, I will. Thank you for and remember, come night or day. Well then, farewell. Thank you. This was my happiest night in Teyvat. Farewell, Columbina. The moon really is closer than ever tonight.
Immaginavo. All 3 moons in one place. Time for one final experiment. Reason, life, death, time and space. They all believed I would fail. But Tevat's primordial power never did belong to the throne of heaven. And now, they are mine. Holy. Detto non sei di Tevat. Cinema. No, as long as I'm here. The Doctor is free to wield the 3 moons' power. It's the only way. I guess I won't be going home today. Columbina! No! Solo 2. Stubborn world, do not try to control me. Columbina. No, pure neanche il foglietto. Oh, Elo, ma sono partiti, non sarà troppo forte il gioco, non sono partiti, non è ricrashato OBS, non so qual è il problema. Elo, sei arrivato quando staccherò per andare a cenare, se è finita questa quest. Io sono bassi, era alto il volume del coso, mi sa. Sono più bassi del solito? Do your wounds still hurt? I had someone prepare a little medicine that could prove effective. Take it if you need. In that case, let me relate the Ah, sono contents of sempre the stati call we bassi? made to Alice after Ok. the incident occurred. Perché non lo dite? E poi li cambierò allora. Li alzerò un po'. That Dottore is a Se crafty posso one. alzarli un po'. He distracted the Hexen Circle by creating a huge fuss at Tevat's borders. I'd assumed Ah no, that è il the massimo cause was volume an che posso abyssal mettere. intrusion from the outside world, which in fairness is Devo rather common staccare sense. l'audio e lo Gigi. Buonasera. Buonasera. But after learning that you managed to influence the phantoms in Nordcry, I realized that perhaps this Molto interference bella questa might quest. come from within Tevat instead. But we weren't able to Molto change interessante their pure. fates. True, you couldn't change how their Un po' stories scontato end, il but you did cliffhanger set some finale. variables around yourself. Variables? Yes. Things you heard that you could not otherwise have learned. Ideas that would otherwise have never crossed your mind. Of course, most variables usually pale into insignificance with the myriad of possibilities floating around. But the moment you start treating them as building blocks, that's what Dottore did. And it's how he created the necessary conditions so that when you activated the portal tonight, it played right. However, we have no way of knowing Yeah, we also need to ascertain And that about sums it up. As I suspected, Dottore has disappeared completely. Oh no! What? She did what?
Letteralmente comunque è il miglior personaggio, dottore GG. kind of power. The next thing we knew, he and Calamina were gone, and you were... Fermato il tempo di Teyvat, perché solo su Teyvat funzionava la roba. Sì, non si muove neanche Paimon, oddio, non ho visto in quel momento. Però probabilmente non si muove neanche Paimon. Columbina intentionally opened the moon gate and escaped into the same mysterious world as Rerir and Thalindis. Sounds like bad news. Guarda le inquadrature, tutte nell'ombra. Seen in that way, the trilunar syzygy È un po' and lunghetta, Revir's emergence, Dottore might have been pulling the strings in both cases. Jack in the Box 4, se scarica. Alice, he is attempting to transcend his destiny and finish an experiment that only a god might complete. An utter lunatic. Wait a sec. Where's Hat Guy? Seems like he'd want to be here for this. Where's that guy? He took off with the Dodo communication device after we spoke to Alice. You said the look on his face was terrifying. I'm back. Hat Guy! That guy. I went to look for the Hyperborean phantoms again. I think I've gotten to the bottom of it. Okay. I got them to talk to Nicole on the other end of the communications line. Turns out, the history they describe is different from how Nicole remembers it. Lil Mush, bello. Really? And how? No, il mio si chiama Vagabondo. Can't have been wrong. Because the phantoms are the ones who are deceived. They speak of a savior who appeared in their history. One who never should have existed. This savior promised to create a new moon within the false sky, and even bring back their moon goddesses. Foolishly, they believed in him. It's obvious that this was Dottore's doing. Questo punto chiamati Hater. Now you mention it, the first time we entered the Hyperborean ruins. Ma se ti danno il nome per cambiarlo, lo chiami come si chiama e poi... E poi scegli un nome divertente quando te va. He didn't. Nicole Comunque è vagabondo anche in inglese. State triggered by Quindi. disruptions in the causal connections between Phantom. The variables that Dottore put in place were substantial enough that they even affected. So it's not that their memories were unclear. That's exactly the possibility Dottore was trying to manufacture. He turned these Ok. Then he harnessed that knowledge on Moon Prayer Night to Ora l'ho truly chiamato create Godzilla. a false moon. How is that even possible? To be precise, he exploited a weakness. The spell senses Kuvaki to detect the moon's location. So, as long as the false moon more strongly resembled a moon, the gate would teleport Columbina to the false moon's location. In other words, once he had her under control, the teleportation spell remained active, and he manipulated her. At that moment, the moon marrows disappeared right before our eyes. It was already too late. By then, Dottore had already amassed the power of all 3 moons. So, where does that leave us? What do we... I'd certainly like to know what Her Majesty thinks, now that the concerns I expressed to her have come to pass. But we... And in any case, it is not the Fatui Harbinger Damselette who sees if... Even in such extreme circumstances, Her Majesty will not lift the prohibition on Harbin, then I will do as my heart demands. I will fight as Peruware in... So... Time is short, so I'll make the first move. Whew. Even Arlecchino seems to be losing her cool now. Però siamo comunque di meno. Vabbè, in realtà no. Immagino che... Ormai siamo... La maggioranza dei Fatui stanno con noi. Ok, non se lo ricordava nessuno.
Quindi era strana quell'interazione con il vagabondo con It looks bad, I won't lie. Very bad, in fact. So Dottores pulled some real dirty tricks to gain the upper hand. For now. And yeah, it's to the point where even the mages say that his variables have affected destiny. Many have told me that Tevat's destiny is fixed. And that does appear to be the case. And since he was able to stack these variables up, who's to say we can't do the same? You of all people should not be discouraged, traveler from afar. This isn't over yet. And you're not alone in that. But none of us are the type to sit back. That's exactly how a knight should roll. If they knock you down, you get back up and get... Mark is right. This is far from... Dottores already way overdue a butt-kicking given his past shenanigans. That's what I'm talking. How's everyone else feel? I'll use Kuvaki to investigate Columbina's where. Leave the intel gathering to me. Whatever. Ano and I will do all we can to support you. We will attempt to Alice and Nicole are busy dealing with an emergency at Tevat's borders, so they can't but they're both very angry about this. They've asked Albedo and me to act on the Hexen. Are you ready then? We're going to have to I'll do my best. As for me, I'm pretty familiar with Dottores' way of doing things. Nice! Looks like we have our... I'll get in touch with Flints and Itlua, get them to have a chat with their Starshiner. Couldn't... At the same time, I'll pass on instructions to the knights present in Nodcry to assist... Un'altra storia That's it then. Good luck, everyone. che adesso finirà, no? See you next time, tipo. Coming soon. Ancora? Madonna mia. Quanto... E quanto dura? It went from being a Fatui code name, and remember, come night or day, the moonlight. Too much, posso dire too much. È da prima della festa che non puoi più andare avanti e non c'è stato il... Non mi hai dato neanche il... Guarda che questa quest dura veramente tanto, eh. Occhio. Ok. GG's. Mi abbandono, vado a cenare e torno dopo. Ancora no. Comunque tutto questo per non poter più fare quella roba. Incredibile. A1 dal riscattare la cosa. È andata male. Quante pull sono? 2. Senti, ma... tutte quelle primo della festa che non ho riscattato le ho perse, vero? Palesemente. Va nella grotta, va nella sua grotta, vero? Mi sa che ho perso tipo tutte le primo fatte perché non me l'ha fatte riscattare nei giochini durante il coso. Perché sennò avrei più di 500 prima. Il libro che ti hanno dato? No, ok. Ok. Vado nella sua grotta dopo cena. Torno tra un po'. Metto un be right back e via.
Sono tornato. Quanto sono mancato? Un sacco. 39? No, dai. Manco troppo. Manco troppo. Che devo fare quindi? Andare alla caverna? Andiamo alla caverna. C'è ancora qualcuno vivo qui? La mia stream ancora funziona, sì, ok. Yo, anyone left? Comunque non perdo frame, così. È proprio TikTok Studio che mi fa perdere frame, che palle. Non c'è più. Vabbè, ci sarà Luanatar. Ci sarà Luanatar al posto suo, no? Il... Il Quenchi. Eccolo Luanatar. You too. Hey, come on. If everyone was sad, that'd be like, I haven't given up, Columbina. Oliver, give us a little more time. Attenzione ai Quenchi. are they cheering for us? Thank you. Do you need us to help you with something? Hello, hello? This Kohenki. Paimon thinks it's the one who likes playing the liar. Why don't you play something? If they hear a familiar melody, maybe... A parte devo fare... Vabbè, poi apro Da Vinci e mi faccio... Alzo il volume delle due cose lì, di Hey Aya e... Bye Bye Boss e I Boss, penso tutte e tre, no? Oh, it looks like they haven't had a good rest. Shh. Oh, è qui, è qui. Oh, la marionetta. What are you doing here? What? Niente più cat ears. Thought as much. Niente più cat ears per No le... such thing as a free miracle, you know. Hey, which way are you headed? No, devi giocare a migliastra per quella. Not. I'm not in a good mood today, and don't have. Besides, comfort is the last thing this place needs. Va bene. Basta? Rimasti così? Basta, è rimasti così. Quindi veramente non si può più fare questa roba. No. Tra l'altro non si poteva fare neanche, cioè, dalla patch, perché l'ha disattivato subito. Quante pull sono? Che non vorrei rischiare per una Faruzan così tanto. Quindi si skippa Durello? Sì, sì. Dai, faccio un altro 4 stelle che sono solo a 40 di BD. Cioè neanche a 40. Fu così che... Uno alla volta, piano piano. Yoda C5 o Faruzan. Oddio, bello. Non penso neanche di arrivarci, forse al... Che l'ho preso una pull fa. Non ci arrivo neanche. Domani ci arrivo.
70 resine. Oddio, mi faccio oggi anche achievement? tutte... No, ancora no. Devo pure segnare. Allora ci arrivi. Ci arrivo? Così tanto danno questi achievements. Allora, dov'era? 70 achievement, 70 primo già le fai. Poi devi farti il boss riempiendolo di pyro 2 volte. Mazzo. Prima di ucciderlo. Ma hanno aggiunto gli achievement di tutti i boss o sono quelli nascosti? No, sono quelli nascosti di questo, ok. No, solo quello che quando finisce la quest prendi tutto, poi c'hai solo più quell'achievement lì che ti ho detto adesso. Ok. Allora... Bro, mi ha shottato il drago. Allora... Viaggiante... No. C'è qualcosa che non va. Perché i nomi non matchano? Sentieri convergenti, ce l'ho. Notturno dell'estremo nord, ce l'ho. Un giorno importante, ce l'ho. Notte della preghiera lunare. Tra l'eterno e l'effimero. Chiaro di luna della foschia mattutina. Quando si solleva la pietra. E niente, gioco da fare il guac guac nel deserto. Come un sogno illusorio. Sconfiggi super pesante, meccanizzato, che è stato mobilizzato almeno 2 volte. Assisti al racconto... Non l'ho fatto questo. Ah sì, ok, l'avevo segnato semplicemente. Ci arrivo quasi quasi. Non so quanto da quello di achievement, ma penso non ci arrivo in realtà. In qua? E allora non ci arrivo. Siamo a 47. No, perché qua? Ho sbagliato. In realtà questo lo devo farmare. Che devo fare? Devo riempirlo di pyro? 2 volte, senza ucciderlo, quindi non fare troppi danni. Puoi usare Klee e Mavuika. No, penso del dentro, no? Tipo così. Anche, se non lo uccidi. Penso di no. Dov'è Bennett? There's still a long road ahead. Non c'ho danni. A bitter pill. Ma questi punti di dove arrivano? Da lì. Let's light it up! Mind the side effects. Seems like an emergency. Sì. Going in! The doctor will see. Let's get it on! Mind the side effects. Everybody stand back! Devo aspettare che si rialza e rifarlo? Mi sono lasciato gli achievement in prima finestra. Oh, sorry. Let's light it up! Buckle up! Remember, health comes first. Let's light it up! I'm going in! They're dead meat! Everybody stand back! Look alive!
side effects. Taking a turn for the better. Teamwork is dreamwork! Gloves off! The doctor was seated. Let's light it up! Going in! Let's get it on! Ha! You're dead meat! Fatta pure 3 volte. No. A bitter purpose. Beh. Everybody stand back! Quanta energy serve a sto team? Qual è? Il castello errante di Howl. Ok, non va bene. Oh, Ma questo Wicca con cos'hanno? Durin non va bene. Ma Wicca con Durin non va bene? Beh, dipende che Perché toglie. nel team friendship non va bene. Perché Wicca non si carica, Durin non si carica, Gauda non si carica. Quindi devo cambiare a prendere un Hydro e giocare Durin come Vape. Immagino Mona. Mona, Durin, Furina Gauda. Ma questo. Comunque ho provato Clee, Albedo, 20 e Furina in coop oggi. Stavo tirando giù 160.000 di charge attack. Quindi prendendo la C1 immagino che quei 160.000 saranno tipo ogni 2 secondi. The mystery unravels. Let me weave you a verse. No, my sword. Ah, mi sciotta. Bello. By the frost moon of old, lush as the moon. Can't hide the truth. Witness the power of Gugwa. Leave this. Sumeru e poi Inazuma. Doris, no, my sword. Rain outlines your fate. Rain, I never still couldn't. Bro, questa cosa è assurda. It all adds up. No more lies. Tocca prendere Skark e Kofi. E C4 Furino. Oh. No, è assurdo il fatto che io abbia fatto semplicemente switchato per far fargli la burst a lei, ma comunque può morire perché, come tutti i 4 stelle usciti da 2 anni a questa parte, gli devono mettere un'animazione di recupero dopo che finiscono la burst, quindi non puoi fare switch instant all'altro tizio. Vabbè. It happens. Ho visto che hanno cambiato un po' di cose per il patch su Genshin. Sì, per esempio Klee non riesce più a fare i caricati dopo i normal. Di solito facevi 1-2 caricato, 1-2 caricato così via. E adesso devi farlo solo dopo le abilità. Quindi quella è abbastanza stupida come cosa. Vabbè, però è perché poi ho visto che ormai il cambiamento su altri personaggi è molto più lento, per qualche motivo. Che senso? Subito dopo le skill non riesce a cambiarle. Ok, proprio quello. Witness the power of Gugwa. Smash and grab. Hand it out. For the everlasting curse. It all adds up. It all falls into place. No more lies. Time to come clean.
Ma scusa, i proiettili di Durin partono solo quando attivi... quando è lui sul campo? Se fai il buff per vape? Penso di sì. No. Non lo so. Io dovrebbe applicare. È perché non partono. Non ci sono i proiettilini intorno. Ah, allora... Se faccio la cosa e cambio. No, di nuovo un tutorial in meno. Che coglioni, che coglioni. Di nuovo 49 stuccato a vita. Aspetta, ma la missione di Klee e tutti gli altri dà qualcosa? Sì, ok, allora posso fare una pull. Ma c'è sta una... Ah, ma la missione storia di Durin non l'hanno messa dentro a... Cioè, c'è un'altra missione. L'hai fatta la storia questa di Durin? Sì, sono la seconda. Vabbè, ovvio, però sì. Ok. Ah no, quando è lui sul campo c'è tipo un'aura AoE che fa il pyro damage abbastanza velocemente. Sì, c'è la cosa che si rotella tutto intorno a lui. Quindi, però devo comunque tenerlo sul campo, il che non va bene, però... Andiamo a fare le prove qua. Whoa! This is way too many books! Considering this library, but seeing it in person is something else. Why, if it isn't cute, Oh, è tornata Lisa. come on. What? Let me guess. Mother? You missed me so much, you just had to come visit. Is that it? Sì, sì. I miss you so You've much. become quite the flatterer since we last saw each other. Found you! Well, I wasn't planning to. But then, Catherine mentioned Dov'è? someone had finally accepted an important commission. La Might mage. you both be here for that very commission? Ah, music to my ear. Imagine my surprise Anche di when I Vaporize glanced down the booklet. There are books Durin è of sempre a all supporto per different ogni furia. kinds. And sorting them myself? My, what all that to say, I'm very relieved to see. Vabbè, l'Hydro fa più danni di Vaporize, no? I would treat you to some tea. Per due. Da come buildato Durin adesso, sì. Just leave the commission to... You're as sweet as ever, Paimon. Well then. Ma in generale fa più danni perché è per due. Non può essere sempre il Pyro, quello... Va anche tanto più Hydro. Pyro, cioè, non so se Durin ce la fa ad applicare più di Mavuika. No, non penso. Non penso, quella di Mavuika è sempre la stessa. Ma Durin applica il cerchietto quando è on field, tipo il doppio veloce. Ma non penso che applichi sempre le unità di Pyro. Sarebbe sempre il cooldown, dubito che... Looking for me? Alice? You must not have noticed, Paimon. I wasn't the one who... What? Comunque penso di aver smesso di usare le skin perché This book was written as a ci rompono troppe volte. The actual E contents mi of the sono rotti two i coglioni di aren't stare related at a all, though. usarle. Oh dear. Where should I begin? Namely, that in Mondstadt's greatest time of need, waiting around for danger rather than a scenario where we jump in and save the... Besides, who knows when such a crisis could occur? It could... So, I gathered the mages together to write... Well, we looked into Barbie's scryglass and came up with a series of tasks tailor-made, striving toward a common goal, overcoming obstacles along... You make it sound like... Now, I never said that. But still, we are talking about trusted Wait, the huge book donation. Per 2 ley line, quindi ti invaderò dopo. Well, this is an important book. Much better to hide it in plain sight, you see. That, besides, it's not like this is a bad thing. Just It's not a think of bad it as an thing. excuse to reunite with old friends. Okay. Comunque un po' mi pento di aver preso Giada. Cioè di aver pullato per avere Giada. Non mi piace più di tanto. Non Giada, ma il gameplay. Per il gameplay ero già convinto che fosse una Yansan 2.0 che se mi fa... Cioè che al C6 è... ok, però... ma me la collo. Cioè mi sembra
meglio di Baiju e di... cioè, no, non mi sembra. È meglio di Baiju e di Cookie nel mio team di Nefer, quindi mi va già bene. Oh, you finished sorting already? È incredibile che poi sia vabbè, meglio c'ho di G0, Baiju questo. quindi... You freed up my whole... Oh, that's Sì, ma in realtà non penso che le costellazioni diano qualcosa in più. Cioè, sicuramente cura meno di Baiju. L'unica cosa è che c'ho l'Elegy, quindi... Se ce l'avessi io, l'Elegy sarebbe sicuramente ancora meglio. Perché mi fa veramente strano il fatto che con Baiju in... comunque... cioè con 50% di danni in più di Baiju, che poi saranno 25 per il Lunar Charge, non mi ricordo quant'è. È comunque meno di 100 di Mastery, semplicemente che da Yoda, vabbè, 180 con la... Devo provare Baiju con l'Instructor. Brava, dammi le 20 prima, così posso pullare. Non me l'ha data, me l'ha data già, ok. Dai. Is this the 4-star? No, neanche questo. Legge. Devo craftare libri... Ah no, ho già coda. Cioè, Che cosa ho? Ah, devo prendere... qui, ok. I created another universe and Quanto mi manca a Yaoda per farla? Sono a 12. Devo ancora prendere un po' di roba e vabbè, questi sono craftabili. Realizzabile 40, sì. Allora, hai anche come la seconda di questo o devi aspettare per quella? Quale seconda? Cioè, ti fa fare la seconda quest di Durin o devi aspettare? Oh, non lo so, O l'hai già fatto? non ho iniziato Durin, ho iniziato questa dei... Ah. Ho iniziato questa delle maghette. Io voglio vedere come sono le maghette. Qua, apri. Allora, si sono loccati tutti quelli che non ho, ovviamente. Quest'altri... Ah, ce li devi avere solo al 70, eh sì, ok. Accetta la missione? I guess? Yeah. Sono anche soldi. Oh, proprio a casa dove sta derubando, cioè dove sta abusando. No, molto corta, Sì. Ma è gameplay da fare, tipo quelle per prendere le qualche sciglie? fight. Oh, okay. C'è qualche fight. Meglio, no? Che siano corte, dato che vuoi provare Sì, subito. solo se fai quella di Sugross non portarti solo a Nemo, che devi fare Eye of the Wind, o come cazzo si chiama qualcosa. Ok. Yeah, that's a hard no. Io sono andato di Traveler e Sugross, sono stato lì mezz'ora. Huh. This book? Whoa. Oh. No idea. Either way, it looks like I'm supposed to open these if this is her. Oh, how long it's been, Barbeloth. student. I'm Barbie. afraid to report that. Oh, the sympathy card. Remember when I would chase you and you would run for dear life? Now you're off on your own, and I laze the days away. Well, then get it some other way, you old hag. Now, I'm sure you're curious as to the purpose of head to Sumeru. And so No, dobbiamo andare a Kerria, Holly. Ce l'apre lei la porta di Kerria? Ah, una cosa che devo vedere, e se hanno cambiato se ce l'hai. Then. Oh, I mean, come on. Mi sembrava tipo 30 volte più vicino. Cosa? La... Celestia. Vabbè, piano piano si avvicina. No, ci teletrasporta anche, non devo neanche ricordarmi dove cazzo teletrasportarmi, buono. I'm sure a lot. Well, let's open the second letter. Let me Da see qui here. non Yeah, it's this one. as the ancient Sumeru La conoscenza mnemonica non può... Con questo mente segno... Un segno celeste che brucia, risposta a un desiderio troppo ardente, segno della verità, diversi grandi laghi sotterranei. Questo perché il segno della verità è creato dall'acqua. Sarà l'effetto placenta lì, però da Storm Terror sembra più vicino. Un segno davanti a Carria. Da qui è uguale. Planetary trajectories and
runes? Paimon's not even gonna try to make sense of it. So, what do you say, Mona? Are you gonna attempt it? Well, I hate to admit it, but it looks like the parameters she came up with could work. Essere nuvoloso. Frankly, this prospect is quite exciting, and heading back now will just cost me another night of lodging, so... Emissary... Traverse the twisted paths of the cavernous void. By wisdom and truth, let the thirst be relieved. Il power up di Mona è combattere contro i tizi di Natlan. Glimpse of the real ceremony failed, but the old Abusi. theory seems workable. I have a better grasp of hydromancy now, and the perfect test subjects to test it on. Vediamo chissà se vale anche su questo il Lunar, non penso, vero? No, peccato. So, è tutta strana sta cosa. Da Node Cry e Celesti è tipo vicinissima. E se le vai sotto è tipo 30.000 km di distanza. No. Ok. Quindi il... Basta fare sti cosi io solo con Mona e il Traveler Pyro. Vabbè, almeno è solo uno era con lo scudo e non tutti e tre. Però quello lì con lo scudo se l'ha messo 3 volte. I guess. All the same, Beh, se avevi il Pyro Traveler, l'avresti fatto. Ce l'avevo. Pyro Traveler. Non ce l'hai buildato allora. Se avessi avuto la mia Mona C6, invece di non so che è andato. Che meggera. Rendering the fabric of space. In any case, I knew this place was well. And of course, as my student, even if you couldn't beat them, I am certain you... connecting hydromancy to the kind of wisdom that quenches the practical application of the scry glass. Dobbiamo poi provare a fare Mona Clee in coop per vedere quanto cambia. Perché devi fare sia normal con Mona sia attacchi con Clee per attivarle entrambe. Ah, era solo questo? O lì? Ok. Io... E cosa... Ah, posso invitare un personaggio? Chi cazzo prendo? Chi ti pare? Ce li hai tutti, no? Ah, no. Ce l'ho tutti, nessuno C6. Ah, no. Ce l'ho tutti, cioè nel senso solo Fish proprio C6. schifo. Devi shoppare di più. Non ho mai shoppato, è per quello che saranno così che fa la C4 del bro. Difesa degli avversari colpiti si riduce di un 15%, carina. La C4 della bro invece? Ok. Inutile. On field su Crossless, no? Grazie. Fish, anzi Razer, dai, tanto l'abbiamo fatto. Ci sono i nuovi lupi di Razer. Non mi ricordo se li ho già visti da qualche parte, però sembra di no. Ci sono i nuovi lupi? Andiamo a sbloccare la costellazione. Musica, se no mi addormento. Music. YouTube, playlist. Qualche volta ma in realtà la posso mettere, perché tanto su YouTube non la sto streamando. Stai facendo le storie. Sì, sì, infatti era per quello che ho fatto anche la cosa, però ho scoperto come, cioè, a quanto pare posso streamare su YouTube e Twitch se tolgo quella roba del consigliato di Twitch, che a quanto pare mi fotte tutto.
È Twitch che non vuole che costreammi. Quindi devi mettere le tue impostazioni. Però TikTok no. Devo vedere se devo aprire forse prima il TikTok schifo. Oh no. Devo farmi il bro dentro con il team friendship. Oh, Big Wolf. No, bro, non ce la fa. Madonna, fa schifo di danni Durin. Vabbè, Urina fa vape almeno. You two. No, perché non posso tipo mettere Razor ogni volta che faccio sto settimanale e mi si arrende, tipo? We're doing great. Oh, but what happened? We go on hunt. I tried to convince. A hunt? Prova, no? Oh, is that? Are the wolves out of food? Is that why you're going on? O forse devi averlo al 100. Not for food. We hunt enemies. The dark wolf pack. Dark wolves. Strange scent coming from we must The hunt wolf inside enemies. us. Oh, so did Boreas agree? Razor, you must not get involved. This is for the wolves to settle between themselves. Va bene. Perché c'ho 21 di Secret Source Airflow Accumulator? It's okay. Cazzo I li know usano? Lupacol means no harm. Lisa taught you how to talk to. Oh, like she told you what to say? Yes. Words. Ha! So you actually managed. Dark wolves are Ma enemies. c'ha l'orecchino of the Razor, whole ma da world. quando? Teacher said this is not but because of Chiede that. Lisa. Tra l'altro si è bucato proprio Sì. This war is Aia. between Male me male. and dark wolves. Spaccato la cartilagine proprio. No, posso andare a prendere in mora anche oggi da Nefer? Thank you. Boh. Penso Jehovah's. Nefar 3 volte le prende. Non so se Yoda Then wolf vale di meno. gunned them down, and we Oh, eccolo. Wolf, White Wolf. we start hunt. Devo non tre- Let's go. Ah. Yes. Non trovo mai l'entrata di sto auditorium qua, come cazzo si chiama? Auditorium. Auditorium. Potevano mettere il teleport davanti all'entrata. Oh, c'è già Hoda qua. Ma questo è un Razor al 90. Fog. C3 con Gladiator e la spada delle spade. Make way to the Adeptus. Perhaps Jahoda would like to steal. Oggi no. Get back. Justice o'clock. Yeah. Dan. Oh, belli. Why are Lupacol here? Proprio loro. Li avevo incontrati anche a sinistra dell'arena del boss, gli ho tirato una spadata e sono scomparsi. Belli i lupi cazzi qua. That was close. They intercepted those rift hounds for us and even drove them away. Il bro è il boss, vedi? È di colore diverso e tutto graffiato. He's the big baddie. They went to the Wolf King and said, "Listen here, this isn't just our Lupacol." Lupacol is Lupacol. I am human, but I do not need to be wolf to be Lupacol. I just... Well said, Razor. La cosa buona di Durin è che mi dà cose extra mandandolo in esplorazione a Mondstadt, quindi... Pog, 3 rocce in più. Holy. Ma c'ha il 25% là o è... Sì, sì. Quindi è il primo PG di Mondstadt. Jahoda invece c'ha la fast, quindi inutile. True as fuck. Per quello
Ho preso Nefer io. Però vedi, a saperlo c'era... Cioè, sai che c'era pure Durin. Sei il bro con la C5. Voglio. Quasi, tra poco. Tra poco però è tipo portare sfiga, cioè io mi serve una C6 di Faruzan, faccio prima C6 di Yoda. Bloccherai il più 3 su le skill. Faruzan la prenderai dal banner standard domani. Quando porti Durin a livello 20. Pensavo che intendessi quando porto Yoda all'80, però va bene. Però non li dà all'80, solo al 70, l'ho già prese tutte. Mi sono recuperato la stream oggi in VOD più o meno, sono arrivato a dove sei arrivato a incontrare la bionda. Sì. Mi sono skippato la cosa di hai preso la bro? Che ho preso? No, non ho preso niente. Devo prendere. No. Non ho pull. Cosa? Non ho pull. Però ho visto il video di Vuva con questi incredibili... Sto iniziando... Ogni volta che vedo una presentazione di cose, mi sembra sempre di rivedere... Ho visto quel combat di Vuva e poi ti guardi la cutscene adesso di Dottore. Sembravano lo stesso boss, quello di il Dottore e questo qua di Vuva con cui combatteva Tizia coi piedi bianchi là. Ah, non l'ho visto quello, non mi sono skippato, ho guardato solo la moto e un po' di design dei due nuovi personaggi che non mi piacciono e basta. Allora, pensavo fosse più nana la tizia con piedi bianchi, però è letteralmente Jinshi il gameplay, quindi non... Sì, ho visto. Jinshi con... non mi ispira. Sì. A meno che non c'è la sex scene nella story e dici ok, me la faccio volentieri. Guarda che non sta dicendo zice. Ma dice che Merci. Ah, così in fretta? Mi devo solo ammazzare gente? Euro? Fischl e Sagdose. Fischl potrebbe essere un'altra cosa che mi dovrà far ricambiare di nuovo... potrebbe essere un'altra che mi farà cambiare di nuovo i set. Fischl, mannaggia a lei. Perché questa da mastery adesso, no? Immagino con il buff. E se da mastery potrebbe essere meglio... No, meglio di Sara è impossibile. Oh, 2 volte... Che coincidenza. È impossibile? Cosa? È impossibile? È impossibile? No, che sia più forte di Sara? Perché Sara dà damage al Lunar Charged. Ma Sara fa gli stessi danni che fa Fischl? Non lo so, però se da 90, cioè da 100k di Lunar Charge ogni 2 secondi di neffa passo a 80, secondo me non li compensa 20.000 danni al secondo. È probabile, dipende quanto l'Elemental Mastery cambia. Forse dovrei provare a mettere solo attacco sui neffa e mettere lei al posto di Sara, però 60 di devi prendere un LG. 60 di damage è troppo forte. In that case, it'd be in any case, if the commission is of interest. Hold on. I mean, halt thy Comunque 20 sono deluso dal buff. Pensavo che i normal diventassero anemo a prescindere. No, solo se c'è la ulti up. Non è a prescindere? Sì, no, non basta, no. Devi essere in X-Circle. No, vabbè, quello... immaginavo. No, perché Klee, il buff di Klee non serve, cioè il normal attack più veloce non serve l'XXX Circle. No? Come no? Anche da sola la puoi giocare? Sì.
Per la velocità di attacco, sì. Ok. 20 mi aspettavo che si facesse in norma normali perché quella parte lì dell'infusione non c'è non è scritta nel buff di quello dell'Action Circle, ma è scritta nel buff di quello del normal attack. Ok. Però è chiamato Hexerei Secret Right. Ma magari gli attacchi di Klee erano un QL. Oh, and might I ask who this person dressed? You have the pleasure of speaking to our eminent person. Fish. Comunque è uscita già 2 volte dal personaggio Mindflayer qua, Questa difficile è abbastanza lunghetta. Since thou hast learned my name, understand this. To speak it is to be absolved. No, adesso si farà il glow up, arriverà alle 5 stelle. Completely concur, my Si lady. chiamerà Amy. Remembering names is simply basic etiquette. You understood official language before Oz could even. Well, let's get down to brass tacks then. Now, have you heard of the author Mr. Nine? He's Flower. What was that, mein Fräulein? Flowers for Princess Fischl. That's what Mr. Nine is actually famous for. Mein Fräulein Si è accorto solo adesso che c'ha be cold and unmoved. Well, sure. le sopracciglia The author bionde. of Flowers for Princess Fischl, Mr. Nine. He sent a letter from Nodcry asking for help, and he seems to be in bad shape. So ask the Adventurers Guild or a local mercenary to find him. Where it's so simple. But here's the problem. He's only ever communicated with us via letter, from addresses all over to that. So, what are we? Well, we'll need to investigate Mr. Nine's identity, that's for sure. We did a bit of digging ourselves, and we realized that ever since completing the Shattered Halberd series, Mr. Nine's handwriting began to change. His initial editor has decided to retire to focus on his own writing. Whatever hath once existed in this world is enshrined in the memory of the Prinzessin of Ertelung, to endure unchanging in her Immanakreich. For from the sacred primordial words Mein Fräulein means... Yes, we had the same idea. So, we tracked down the original manuscript. Oh man! Wait. You didn't need Oz to translate this time either, Onodera. Osvaldo Hafnavines, hast thou perceived something? No such Henry exists, mein Fräulein. I sense a faint, elusive resonance. Something akin to the magnetic field, gravitational force. Isn't that interesting? Well, in the end... Huh. Could Mr. Nine be from Leo? No, wait. If we're no, it couldn't be. Chong the Ninth? Ah, I've heard of him. It matters not. Though the Saint of Tears and the Saint of Atonement perform manifold labors on divergent principles. Mr. Onodera, if you... Wait, Oz? It's great that you trust Onodera and all. You speak true, mein Prinzessin. Even if Chong the Ninth doesn't turn out to be Mr. Nine, he's still an author. And he could have... Well, either way, I... Oddio. Ciu. Sparito il bro. È sparito il bro. Boh. È sparito... Ha fatto una sparizione in diretta, Oz. Vabbè. Come se avessero ucciso un uccello al volo. Mein Fräulein. Vedi, becchi 2 foul per terra. Mein Fräulein. Lo faccio il giro oggi di artefatti? C'ho voglia? Ma sì. Ma io non l'ho ancora fatto. Devo farlo anch'io. Non so se ho preso qualche migliaio di verze nel frattempo, però. Io non so se ho preso qualcosa di oggi, penso di no. Sono stato un po' attento. Eccolo di nuovo. Zium. No, not here. Zium. 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 Nay, I, the Prinzessin, have Nay. beheld the mystery of the universe enshrined in these Nay. specks of dust. What The hath horse. been revealed
is the very fount of wisdom. Spero che se l'adepta dice nei, scioppo. Chi è che dice nei? L'adepta? L'adepta. Nei. L'adepta ci avrà palesemente uno di quei linguaggi del cazzo come l'uccellaccio. One knows know how to win a race. Come? Anche perché, cioè, she's waiting the erosion of Zhongli. Cioè, vuol dire che stiamo parlando di vecchi. Anzi, tre cose sono le mie weakness. Mummy, occhiali e ponytail. La Bro ne ha 2 su 3. Mentre Shanyun ne ha 3 su 3, però dettagli. Shanyun ne sa. Il problema è che parla troppo Shanyun, sai? Infatti anche Nicole qua io spero che non mi parli nel cervello quando sarà nel mio account, perché se mi inizia a parlare nel cervello... Anzi c'è tipo i mega dialoghi che ti dovrai subire. Ho già proprio paura. So, vedi, when it rains. Ah, the rain is so... E ti parte. Però non è una... Ho sentito, quando è arrivata subito mi ha conquistata. Ma sì, no, è win da prima. Cioè, è win da quando ha aperto le ali nel trailer. Però era ancora più win. I'm losing interest pure in Colombina da quando... Vabbè, ma Colombina ormai... Da come ho visto il gameplay e tutto, non mi interessa minimamente. What? That old beggarly Chong the Ninth is Mr. Nine? No, there must be some mistake. Chong the Nine in Mr. Ninth. You were here with Shinjo that one time. You talked up the legend of the Shattered Halberd a lot. If you were the one who wrote it, that'd be like... Curioso del Bro, no? Che è stato detto, l'hai sentito il nome suo? Sì, il Luga. Pensavo apparisse anche. Sì, però lui è interessante, il problema è che è un gameplay del cioè... i nuovi 2 come gameplay, però il design è bello, sì. Ma in realtà di tutti i 4 stelle, cioè se calcoli Aino, lui e Yoda, i design sono interessanti di tutti e 3 personaggi. Diciamo sono più dettagliati, quello sì. Sì, però so, sono anche diversi rispetto alle altre regioni in cui qualsiasi 4 stelle uscisse più o meno... Erano più tradizionali i vecchi. Adesso Nod Cry è un random. Non c'è una tradizione qua. Tra i primi 2 4 stelle un po' più particolari penso fossero Premine e Lynette. Che Premine piaceva un po', poi... Poi mi è passata la voglia. Però anche in quel caso era semplicemente perché erano di una regione diversa, diciamo così, perché erano fatui, diciamo, anzi, vabbè, so della casa del focolare. Fatui. Non fanboy, fatui. Della casa del focolare. Ah, la Bro deve fare Electrocharge. Sì. L'Electrocharge o l'altro che... Vabbè, li killeremo di danni. Let's go. Nothing personal. Seize the sky. Yeah, skyward. Wrath from the sky. Ti ho salvato un angelo. Cioè, come fai? Quella ti dice che è un angelo, come fai a resistere, scusami? An angel. Meglio i Devil piuttosto che gli Angel. No. Poi l'Angel diventerà Colombina che apre le ali. Però... sono curioso in realtà anche di Barbie. Però non penso che sarà giocabile. Ormai.
Sarà in Anche perché cioè, anche il 8 design... punto. No, ma... A parte quello, però, è che il design del Dodoko... Oh... Il design del Dodoko è troppo simile a questo di lei, cioè ha esattamente lo stesso cappello, solo che è blu invece che bianco. Also, that should be our Mm. line. We were looking for Mr. Nine and our Ma Mr. la Nine, bro HN. col cappuccio chi era? Ah, I see. Well, La bro col C'era... cappuccio... C'è un Dodoko, vabbè, se fai la quest di Sì, Durin sì. lo vedi? C'è un Dodoko che c'ha il cappuccio tipo di Black Swan, però è bianco. La bro col cappuccio, non mi ricordo. Non mi ricordo il nome, però... Non so se è quella... se è Am o quell'altra. Dovrebbe essere tipo la nun di Honkai III, credo. Non mi ricordo il nome. No, perché in teoria quelle vive sono quella di Miliastra col cappello largo. Almeno che non sia proprio... cioè il cappuccio non sia proprio... È solo su un lato, tipo. Non sia Copre un proprio... orecchio. come si chiama? R, no? Ruin Datter. Però... as I'm sure you can understand, writing no. things down is even more tedious. So. Perché era incappucciata lei quando l'hanno fatto vedere anche nel video, no? It might give me the same relief Capelli, as occhi writing, diversi, but then incappucciata, these vabbè, di stories will never bianco. see the light of day, which would be a shame. Sarà lei. Metà vestito nero, I metà tracked vestito down an old bianco. Sealy friend of mine Ecco, lei and told her è la all più the interessante di stories I was tutte, ma imagining. Then I devono sent her to find people with passare similar anni di aspirations ere to geologiche write prima che in quelle tre instead. diventano giocabili o in game. We even came up with several Tu vorrei character capire traits chi that è lend che a è stato certain all'altezza authenticity to Mr. Nine. di vincersi Alice. Si è vinta, ma quella si è presa un tizio A meno che non, random. non abbia fatto Clee come Albedo, però non credo. No, cioè, lo dice. Sì, sì, dice che i padri di Clee sono adventurers. Però padri, vabbè, genitori. Parla di entrambi i genitori e ne parla pure nell'ultima quest del... Sono curioso di chi cabo è il bro. Boh, sarà tra il padre de Varca. Wait, but what about the letter and the strange intuitions Oz has been having? Tanto Alice l'anello ce l'ha, però ce l'ha sulla mano destra. Di solito quando ti sposi lo metti sulla sinistra, no? Visto che è cuore e tutto il resto. Indeed. In a similar vein, Vabbè, ma Mr. Nine's stories are loro full non of sono metaphors, del mondo vero, no? including one for the creation of life. Neanche nel mondo vero del Però gioco, tra l'altro. We just never la chiesa di imagined Mondstadt someone would dovrebbe actually manage to use essere Però non è di Monster, cioè non sono cattolica, di Teyvat. tipo. Non sono di Teyvat, Alice e compagnia, no? Beh, ha scritto Teyvat Guide e tutto, immagino che si sia sposata lì. So if I may ask in her Avrebbe stead, senso. did she manage to use one of the... It was more like... Se è sposata. No, it was 90% made up. You don't seem too surprised, Oz. Well, I suppose I vaguely sent... Well, once our affairs in Notcry are resolved, Mr. Nine will be able to return home. I don't want to be your eyes here. Mi dà fastidio che Durin non voli, eh? Anche perché lo dice nella... lo dice anche nell'Arcad. La rana, che gli chiede, la rana che gli chiede: sai ancora volare? Yes. Ah. Ma perché se mi mettono il Colombina che cammina così subito, non c'è più neanche che sprinti, potevano mettermi un arlecchino volo su Durin almeno. Sì. I absolutely will. Mein Fräulein? And, I just want to say that I really... What mein Fräulein means is, though the cosmos stretch forth in unending darkness, yet shall come an hour when all things shine. I'm glad to hear it. All in all, it's... All right.
Adesso non ho visto la parte della stream di Colombina nella parte evento. E le hai messo le orecchie a lei? No. Non ho fatto niente. Cioè lì non ho proprio interagito. Potevi mettere le orecchie di Arlecchino su di lei che ci stavano perfette. O potevi mettere le orecchie di... Lauma. No, sì, anche di Lauma. Potevi mettere però anche le orecchie di cosa, della bro Tsundere lì, cazzo ne so. Ok. No, non ho fatto... Perché dovevo andare a cenare e quindi ho fatto solo le requested. Non ho esplorato di più. E poi è durato comunque un'eternità in più, quindi a questo punto. Sì. Immagino che tu non abbia neanche dato le candies a No, le loro candies dopo l'ho averle date. prese. Le A tutti? candies l'ho date solo al Traveler prima del finale a cosa. Ah, vabbè. No, potevi andare in giro a ripescare tutti e dargli le candies. Holy. C'erano dei dialoghi incredibili, palesemente. Più o meno, vabbè. Tanto quella che contava era col Traveler, che se lo succhiavano a vicenda. Ah sì, quello l'ho fatto, cioè quello... Però ho fatto anche quello in cui tutti e tre dicevano wow, che buone queste candies alla smantana. It's so sweet. It's so sweet smantana. Oddio, questa è sempre arrossita, però... Traveler, Oh. Paimon, what brings you here? We're here to help with your task. Who are you and where is Cross? È vero che ha cambiato voce, non mi piace per niente. Who are you and where is Cross? No, a me piace di più così, ma non gli si addice sicuramente. Tocca mettere un altro nome o fare il glow up. Non so. Cioè, preferisco perché odio quella tipologia di voci in generale, però ovviamente non gli si addice la bro. I've been unsuccessful, so... Oh, so it keeps... It's not as simple as just fail. Oh, right! You still haven't told us what kind of... Magari è la stessa doppiatrice che ha glow uppato, che ne sai? No, c'è la doppiatrice vecchia, cosa lì, la messicana, e poi c'è Anonymous. Comunque non hanno ridoppiato tutta Paimon ancora. Forse prossimo patch. Non hanno doppiato ancora nessuno. Anche le voci di Sucrose, quelle vecchie, sono Sì, sempre... sì, però era Paimon... Ma non credo che cambieranno, secondo me. È uno spreco di tempo e soldi. Di sicuro quando Paimon era... Cioè, anzi no, Paimon non era mai muta. Traveler, sì. Now that we can help with. What do we need to get? I need spring water from Springvale to use as the bait. We've got this. La voce nuova di Paimon è almeno decente, comunque, cioè veramente molto meno fastidiosa, secondo me. Mi è sembrata un po' più alta questa story. Sì, ma probabilmente si sta ancora riaggiustando per farla sembrare il più simile possibile. Wow, you two work... È molto bella, ma non c'entra un cazzo con questo cross. Sì, un bel redesign. È stato 10 minuti a fare sto fight. La bella cosa più bella è che, cioè, qualsiasi elemento tu gli sbatta addosso, lui va a terra. Di base, quindi... Con l'elettro non subito. ci arrivava le cose del Traveler. Con l'elettro subito, col pyro devi fargli 2 tick. Yes, let's head back. Bella voce della doppiatrice di Sucrose. Peccato che... Una skin, con una skin si risolve. Bella skin a Sucrose e via. Adesso arriva la skin di chi era? Novilette. No, la 4 stelle. Oddio, mi ricordo. Novilette? Era gratis. L'ho pure letto, però non mi ricordo. Reddit. Genshin Impact Lex.
visto qualcosa con Zongli, Pillar che funziona. Ah, stanno già facendo i calcoli per il Crystallize, di quello sono curioso. Oh, Tespian Tricks nuovi, scene... Scena è molto bella. Sì, scene è vero. È quella della... Vabbè, sembra quasi una splash art. Vedo cosa è quell'altra, Colombina Particle Generation, ovviamente... Ok. Ah, vabbè. No, scusami. No, every 4 seconds, ok. Ho letto... Z-Buy, New Quest, Colombina Energy Region di nuovo, Weekly Boss, non voglio lo spoiler, Colombina Animation, Wing... Però vado a cercare la skin di Genshin, mi trovo... Cantarella col guac guac. No, ma scrollerò fino a che non apparirà quello là che ha scritto New Skins for Novelet and... Guardate se scrivo skin... Ma se cerchi... Esatto. One day ago. New skins Hutao... Hutao? Shangling? Costume... No, queste sono vecchie, 5.3. 1 year ago. Past week. New. Eccola. È sempre qualcosa... Yao Yao Winter, era, se non sbaglio. Esatto, Yao sì. e Novelet. Yao. Che cazzo la Yao gioco? Yao Winter. Yao Winter e Novelet Winter. Oddio, questo devo fare? Hogwarts. Cos'è che devo creare? Devi metterli tutti. Devi metterli tutti. Puoi anche mettere uno sopra l'altro. Sì, lo so, lo ricordo, però... 5 volte. Però volevo... inventarmi qualcosa di carino. Mi ricordavo della cosa del poterlo fare... poterli mettere tutti... però... c'è un modo per farli. Io ho resettato 5 volte prima di ricordarmelo o leggere. Ah, beh, quello... è a big thing. Allora... questo evento era molto fico. Dopo che ho ricevuto la bathwater di Lisa. Yeah, true as fuck. Ma così non si tocca niente, no? O mi sono perso qualcosa? Però i 2 buchi... non è efficiente questa pozione perché 2 buchi di più. Not fucking efficient. Adesso con quella pozione su Cross va dal Traveler, da Lumin però, non da Ether. Giusto. E gliela dà. Yes, I don't see any flaws in the brewing at all. Let me extract some and test Oh, the product's composition. è arrivato. One Il moment. main Durin. Holy. Yes, È arrivato. like I said. Il main Durin, ragazzi, incredibile. Ma questo Durin C4 non multi? Non penso che sia mai successo. No, è vero. Ti sei fatto la quest? Hai visto la sex scene di Arlecchino? Non ti pare che fa le Quella quest con le lui? orecchiette? Ah? Ah? Quella con le orecchiette da gatto? Proprio lei. Sì, dai, ovvio che lo fa. Un character development in quella quest di Arlecchino che... Mi sono anche gunato sopra. Vabbè, immaginavo. Glielo detto Danax. Incredibile character development. Ma lei che è usciti? Mamma mia, che di merda, però. Ma te sei l'unico di merda, oh. Io faccio Che Clee con quell'eco. Il mi piace, quel coglione handicappato. Miglior sub DPS del gioco da ieri. Non ce l'ho. Mi sono fatto, ti dico già, Night, mi sono fatto una prova di Clee in coop con Albedo, Eventi e Furina. Okay. Stavo tirando giù 150k caricati. Anzi no, a normal, scusa. Lol. Quindi... Sì, ho visto Glitch 1 meglio di Arlecchino C0 comunque, quindi... Adesso la C1 arriva.
Ecco, Click C6 non può battere Arlecchino C6, però probabilmente appena arriva Alice. Ah! Non dire quel nome. Spero che Alice e Clee insieme ti Ah! tipo distruggano il gioco. Penso che lo faccio anche da sola. Letteralmente. Magari un'arma evento per Clee non ci sarebbe male, non Dodoco Tales, ma una 5 stelle. Perché, cioè, tu sai che ovviamente la signature di Alice sarà un Dodoco, letteralmente. Cioè, è palese. Cioè, palesemente quello il nuovo Catalyst che uscirà insieme a lei. Comunque ci sono rimasto male. Per cosa? Per 20 dps. Ah, 2 su 2. Ho provato anche quello, ma non è chissà che. Colpiti affondati. Se sei single target... L'ho visto C6 tipo Dio. Vabbè, C6. Sì, proprio da fastidio. Provato io C0 con Skyward R4 con un 81-208. Sì, fa danni, però il fatto che la cosa del normal che si infonde è locata dietro allo schifo. Un fiorduce. Gigantesco, Oh no, i vecchi... I flashbacks di quando Sprosa è stata spinta. Ma quindi il tanto di impulso è forte per Immagino. Però devi stare... energy full. Ah no, energy empty. Scusa. Vabbè. Even at that size, a whopper flower is just a whopper flower. Sì, sì. Even at that size. But, was it supposed to get that big? Was it supposed to get that big? But it looked at least 16 times Un po' troppe... Comunque... Un po' tante allusioni in questa arca, non posso dire. Però malizioso io, però... Però, vabbè, a parte Lauma che ovviamente conquista tutte, cioè nel senso c'è poco da fare. Proprio lesbo power, cioè qualsiasi donna che gli passa vicino cade ai piedi. Quando si è soffocata Columbina. Povera Columbina. Ma che fa But from an alchemical perspective at least, expanded boundaries means that more Immagino adesso Nefer proprio la prende, la mette in parte, la prende a schiaffi. Ci cade con Alice, ci cade con Columbina, ci cade... Non so, secondo me, cioè... La notte con Nicole là... Non so se... Chissà cosa sarà successo, cosa avranno scritto le signorine. Nefer c'ha il gatto. Giusto. No, l'ha pure disegnato. Sarebbe stato incredibile se disegnava Lauma sul foglio, invece ha deciso di disegnare il gatto. Mi è piaciuto il dipinto di... A parte che Flint's 2000, cioè meglio di Albedo non pensavo potessi dipingere. Infatti, però sì, Varka grande pittore. Varka, anzi persino Aino disegna meglio di Varka. Sì. Anche comunque una bella cosa, cioè una cosa figa far fare a olio il dipinto a Flint's, no? Perché è letteralmente una lampada a olio tutto il 90% della sua vita, probabilmente. Oh, that's simple. Both Sunsetias and Sweetflower Nectar taste sweet. Beh, stava alle giostre, là stava a fare il pedofilo, Flint's. Stavo pensando quando diceva... Quando Columbina diceva che usava l'inchiostro invisibile per scrivere, no? Di solito quell'inchiostro invisibile si usa con le lampade sì. UV per...
E si usa altro, non il latte. Io mi sono un attimo, nel senso, mi sono un attimo distratto quando ho detto milk all'auma, nel senso, nel mio cervello non stavo pensando alle scritte invisibili con latte. Cioè, una che si gira verso l'auma e fa milk, per me non è... Latte. Vabbè. No, voglio un doppiato italiano, ti prego. Sì, sì. Latte. Arknights ce l'ha i sottotitoli in italiano. Magari li metto pure Genshin. Sì, sottotitoli di doppiaggi. Vabbè, Arknights, quello nuovo? Sì. Allora, io doppio... Che cazzo è? Ho sentito Io doppio qualche... qui, va bene? Mi sono sentito qualche roba, non sono neanche malvagi. Cioè, un paio di doppiatori sono ragazzetti di... Arknights deve avere di tutto di più perché uno è gacha, due ci sta un casino di dramma adesso con il gacha. Sì. Si devono inventare qualsiasi roba. Ok, quindi adesso fammi Ma è vedere. vero che Roberto ha preso Durin? Tutti l'avete preso Anche Durin. io. No, lo sai. Pagliacci. Io no. Tutti durini. Io sì. Allora, che cosa fa sto coso? Oh... Quando ha Zencambo emetto dopo che attacco di fish degli altri membri attivi. Oh, hai finito le quest? No, cioè sì, però devo fare Durin, ma la farò dopo mai. Quindi se vuoi entrare a fare cose, tutto il mondo. Devo rubarti Poteva essere un bel supporto per Kinichi, invece. Chi? Due leline. Durin. No, lo è. No, per contrario. Lo è. Ma continuerò... Allora, dopo aver fatto l'Arcon è cambiata la mia predict dell'altro giorno, Jumpy. La predict? Del perché Durin reagisce col dendro. Che era che sicuramente una delle streghe è dentro. La mia predict è cambiata in dottore è dentro. E dottore sarà anche giocabile. No, dottore muore perché Arlecchino lo uccide. Se non è dottore, però qualcuno deve essere. Gli fanno tipo Bro, un buff della luna d'Arlecchino, che erano anche giocabile così. Non c'era il tuo nome, sopra c'era una Yoda. Mi ha preso un colpo, ho detto che cazzo ci fa Yoda? Qui scusami. Vieni ad avviare le cose non trai. Ma così poca distanza basta per non vedere il tuo nickname sopra la testa? What the fuck? Meglio. E finisco una quest e dico, ma che cazzo, Yoda che guarda il cosettino là. Lo puoi attivare da solo, bastardo. No, questo è quello immune elettro. Sì. Devo mettermi la macchina di spammaretto, che non mi frega un cazzo. Dove lo stai portando che si resetta? No, non si resetta, cielo. Buona prima. L'altro che... Allora... Cazzo ho fatto la persona? Brum brum. Che devi fare? 2. No, Alex. Cosa è successo? Latte. 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 Oh, buono, qua ci stanno pure quelli che mi danno i pezzi per Yoda. La cosa che mi rode è che non posso neanche portare su Durin al 90 perché devo aspettare che finisce la quest per darmi i 6 pezzi. Ma come cazzo è morta? La mia Varesa, scusami. Vieni a farti una farfalla lunare con me. Aveva fame. Vieni a farti una farfalla lunare con me. Metti un team che se la faccia subito, per favore.
Ti metto Non ti sento per niente, cosa stai dicendo? Fammi questa farfalla lunare, dai. Come te la faccio? Io non posso usare solo 2 dei 4 che mi servono. Metti schirche e scoffie, dai, e ce la fai. Easy. Metti schirche e scoffie e tu metti niente. Gliel'hanno e Noilette. Per mettergli 2 hit di Hydro a casa. Senza un senso. Invece di mettere Furina porta Yelan. Yelan is better. Dai su, mi servono altri 2 portarli, se no non fa niente. Non fa niente, serve Furina. Easy, questo. Sono troppi Twitch, vedi che serve qualcosa tu. Incredibile. No, prendili con i personaggi che ti serve la friendship. No, don't care. Ormai, finché sono meno del coso, I don't care. Hai provato? Ho provato a creare una corona per Skirk oggi. Il pezzo che ho adesso sono 11.7 di rate e 8.2 di attacco. Quello che ho rollato è stato 9.9 di attacco e 10.9 di rate. Schifo. Schirca. Mi serve minimo 17 di rate su Skirk corona. Io devo livellare qualcosa. Bravo. C'è anche un 15, va bene, su. Però poi il cappi. Adesso devo aspettare il lunedì che inizi lo stiggo e prendere la piuma e rerollare la sand un'altra volta. PS Io non difesa. so se può fare lo stiggo ad Alex, così vedo se un'altra volta all'escalation no. Oppure? Where do we come from? Non c'erano pure? Posso farlo io. Where are we going? Posso farlo io e incazzarmi come un animale. Beh, lo fai te, lo fai al 4, easy. Sì, sì, ma sai qual è la cosa bella oggi, Alex? Qual è? Sono ritornato al lavoro. Indovina? Ti sei rifatto male. Yeah. Hai lavorato. Mi fa riparti male, cioè sei proprio un... No, mi fa un botto... Cioè, il problema è che l'ha detto l'altro giorno il fisioterapista. Si è accorto che toccandomi potentemente, violentemente la ciolla. rotula. Ok. No, quello lo fa... Quello già lo fa. Va bene, dopo che ti ha toccato la ciolla potentemente, che ha fatto? Si è accorto che la mia rotula non è in... Come si dice? Mi ha detto che non è in binario, però non credo sia in posizione, dico. Cioè non è imbinata, si dice, però sì. Stessa cosa. Tutti uguali. Binary. Esatto. Is not a binary rotula. E quindi bestemmierò Cristo ogni volta che mi devo fare qualcosa. GG. Io non posso mettermi in ginocchio, quindi... Perché dovresti metterti in ginocchio? Magari gli piace. Per pregare in chiesa, perché no? Sì, per pagare l'auma. In ginocchio insieme all'auma mi ci metterei anch'io. Perché mettere l'auma in ginocchio? No, si fanno insieme le cose. Sì, un po' per uno. Chi è che dice so heavy, scusami? Back. It's so heavy. Do you want to come fish blasting with me? I'll get grounded for a whole day, but it's Guarda gli really artefatti worth it forti che 'cause c'ha the questo, fish guarda. taste so good. Aspetta, li faccio vedere un po' meglio. No. Dov'era? Ah sì, qua. Allora, questi sono le ultime cose che ho rollato dallo scambox. Questo è 1. Questo è 2, che però hai dato solo roll di merda. Questo è 3. E questo è 4. Io... E questi due ancora devo livellarli, quindi vediamo. Io ho rollato un 657 HP flat e 16.2 energy. Buono. 18 energy con un 1 di crit damage. E niente, il bro trova. I have to go to my Serenteira. Perché Seren? Vabbè, quella là.
Serenity. Pot. Comunque, cioè, potete confermare anche voi che è proprio una cosa normale che il gioco non ti dia goblet, no? Cioè, proprio se cerchi dei goblet il gioco decide di non darteli. Bello questo sabbia, difesa tasso danno. Non so, quello che ho preso è un goblet noblesse anemo damage, quindi... Non... È un oggi elemental mastery. Non... Cioè, le cose che ho di meno sono i goblet, anche perché ci ho messo un goblet 4 stelle a una tizia, quindi... Non capisco perché. Io ho messo un goblet 4 stelle. Ho messo tipo a Kirara, gli ho messo un goblet strano. Non c'è l'opzione di selezionare per i goblet. No. Ma questo è primo? Cosa me la date? Ah, devo livellare gli artefatti. Fare gli artefatti. Holy moly pepperoni, quindi lo devo fare il giro degli artefatti oggi. A me? Dai. Non so che dire. Dai, perché sennò cambiano. Comunque il suo giro è confuso, un occhio a fidarti di lui perché te lo fa tutto strambo. Ti sta offrendo di farti tutto, Jumpy, e tu non gli vuoi dare un welcome. Se aspetta che esce le canzoni di musica, che tanto mi fa logare comunque. Vedi. Bro, ma la mia Varese è rimasta morta per colpa tua. Vedi, fai schifo, dovresti darla a me. Ma che ci fai con Varese? Adesso ti esce... Cioè, col mio set che c'ho su Xiao diventa top 1. Va bene. Metti il set di Xiao a Shanyun e vedi che diventa top 1 pure lei. Holy Goose. Ma non me ne frega un cazzo, Ma adesso che ti esce il set nuovo per gli X-Ray... No! Sei contento che il tuo Crimson non servirà più a un cazzo su nessuno? Vabbè, su nessuno. Ma i set cosa serve per cosa? I set nuovi? Il set nuovo è per Klee e per Fish, penso siano good. Perché danno attacco e danni. Durin e gli altri no? Su Durin secondo me... però se può giocare. Durin? Noblesse è meglio, sì, secondo me restano Bless. Si può giocare, però è sicuramente più se lo vuoi giocare in campo. Mona C6 sì. No, oddio, no, però Mona scala su PS per i danni delle spell, No, caricare sul attacco. Ah, allora sì, allora è good. Dovrebbe dare attacco, cioè da 36 di attacco e non mi ricordo... 18 e 25 era? Sì, 18 e 25... Anche per 20? O è sempre per Iridescent meglio? Oddio. Il pavilion. Non lo so, sinceramente. Potrebbe funzionare anche su 20. Quello di Scara è il pavilion, no? Quello di Scara? Sì, è il Pavilions. Sì, se lo giochi con il suo arco, sì. Vabbè, sì. Ma comunque era... Aspetta, che riapro... Reddit, perché non mi ricordo che cos'era il secondo buff oltre al 18 e il 25. Home DJ Cat. Breeze, credo che sia. Crit rate. Crit rate. Però di quanto non lo dice? No, lo diceva di quanto. Neck hurts. Lo diceva di quanto? Perché non lo dice più adesso? Boh. Invece tra l'altro il nome del set è... Solo devo comprarlo quel pesce. Arlecchino, sì. Solo 5 euro. Sì, lo compro. Solo 5 euro come fai a non comprare? Ero stratentato. Guarda, non l'ho comprato solo perché il sacchetto costava 10 centesimi. Che devi comprare? Ho trovato un... Pesce. Pesce. Che si chiama Arlecchino. Pog.
Sarà lo stesso odore di lei. Cazzo da scimmio? Peace prevails throughout the land, and all Poi things non are sono metto, cioè lo metto nella razza dei cereali. This is an auspicious era for humanity. Faccio la PC build con i pesci dentro. Deciso. Cosa passa il pesce dentro la ventola. liquido. passa Annegamento il pesce liquido. dentro la ventola e esplode. Però è incredibile che chiunque ladra questi set da altra gente non riesce a rubarli nell'unico posto che era quello dove ho visto io, dove c'era scritto quanto rate dava questa merda di set. Vabbè, comunque penso sia dagli 8 ai 20 di rate, non so quale. Da 20 di rate, 20 Ma di il rate. set, lo screenshot che ti ho mandato io è quello del set Geo, giusto? Lo screenshot che mi hai mandato tu non mi ricordo. No, non penso, perché non ci sono ancora i set. Era dal set no, Geo. set Geo, sì. No, però su DigiCat non c'è. È su Reddit che uno aveva postato il comment. Cosa? La dice sarà Supers. No. No? Guarda, non me la pullo 3 volte. No, non cioè, mi sembra veramente strano che sia una Supers. È una strega, non fa il cazzo. I guess. Fa apparire le cose dal nulla comunque. Io pure. Albedo porco di... Non è pyro. Albedo porno. Però secondo me... Hai visto i buff del Traveler? Sì. Incredibili buff, incredibile rate. Tranne quello pyro che non lo buffiamo. Ma che cazzo. No, quello pyro è vabbè 20 di attacco. Sì, però posso dire che è una... cioè nel senso... Perché 2 Traveler hanno lo stesso buff? Quale? Quello elettro prende attacco. Elettro Energy Recharge increase by 20%. Hanno cambiato, ok. Perché Pyro quando l'ho letto io c'era scritto... Quando l'ho letto io Pyro c'era scritto puntini puntini. Non c'era scritto il buff, però ok. Ah, il prossimo capitolo si sblocca da 6 ore. Mi do fuoco. Devi fare 5 giorni di fila, no? Ah, giusto, lo devo startare per forza oggi quella merda di Durin, perché se so 5 giorni... Oh, poverino! Ma deve... esplode. Frate, solo perché non te la dà? Non capisco. Bro, la voce in inglese di Durin mi è peggio di Paimon a momenti. Sì. Non è che c'ho già. Il bro parla sempre così, non capisco perché cosa dice, non è... No, il bro. È Zayox. Amico, non puoi fare così. Ah no. È palesemente Zayox, il doppiatore di Durin in inglese. Palese. È quasi peggio di Mika. E per essere peggio di Mika, che quello in inglese è il doppiatore di Boruto. Anche quello, penso che anche quello in giapponese sia il doppiatore di Boruto, però almeno quello è giapponese, dici. Boruto. Il cazzo ti è caduto. Fa così. A livello 15 il pass. Madonna, ma quanto sei forte. Ma neanche sapevo che fosse uscito il pass. Ci sono new artifact sets, però sono solo le foto. Ma quindi quest'anno riusciranno di nuovo... Ah no, forse solo 6 come... No, oddio, quanti artefatti sono usciti l'anno scorso? Solo 4, no? L'anno scorso intendi dire... tutto Natlan. Il punto X patch? Ah. Ok. È uscito... Mawika Sitlali. E Skirk Varesa, punto. Ok. Di solo 4 set, cioè solo due volte hanno uscito gli artefatti, quindi quest'anno saranno 3 per forza. Perché se escono così in fretta gli altri 2 set... Finalmente sono 6 artefatti in un anno, wow. Di cui 2 sono incredibilmente specifici. Probabilmente, che saranno quello Geo. Perché no? Devo farmare di più. Non li farmo. Nel tuo caso è non farmare lo stesso.
Cioè, non I li Fontaine farlo. sono usciti 3. Sì. Beh, Rax, io ovviamente ora loggo nell'account di Roberto e ti chiederò una mano perché non farò danno. Devi farmare. Devo portare su quel coglione di Durin. Ah, Devi aspettare i 6 giorni. Cioè i 5 devi fare giorni. il boss. Vabbè, ne farmerà 6 in meno. Adesso devo fare subito. Se spera. Sì. Si fermerà alle 30. Bleh. Che minchia sto vedendo? E non è quella di Durin. Aspetta un attimo. Anche perché comunque è Penso lunga che- quanto la montagna. Se non prendo la spada di Durin, il mio Durin penso sia 76, 160, 155 ender. Scala rate il bravo. Scala damage. Oh. Potrei mettere l'arma di Miss Splitter, però non la rubo a Keching, come ho già detto. Quindi... A chi? A Keching. Keching. Non lo conosco. È quella lì No, che dovresti riusciva a conoscerla subito adesso farsi. che perdi il 50-50 con Durin. Ehi, ti giuro, ti vengo a cercare. Secondo me se la dovrebbe ricordare perché lei riusciva a fare lo Stygian mentre lui no. Però... Chi riesce a fare lo Stygian, scusa? Adesso ritorna, no? Il boss di... ma di adesso Electro. c'ha Flintz, quindi si sente troppo forte lui. No, dimmi. Chi è che riesce a fare lo Stygian e chi no? Ah, io non mi ricordo... La mia Lauma riesce a fare lo Stygian, la tua no. La mia Lauma... Eh. Amore, riesci a fare lo Stygian? Intenso. Comunque... Al 6. Comunque la sua Keching lo fa e la tua no, quindi... La mia Keching non c'è, ragazzi, basta. Non ho Keching. Adesso la prendi, dai, tranquillo. Neanch'io ce l'avevo. Fino a che non ho deciso di pullare su Skirk. No, io non c'ho proprio Keching, non so che sia, mi spiace. La mia è C6. Comunque mi hanno rovinato... Mi ha rovinato il meta. Questa pull che mi ha dato Mizuki. Vabbè, il C1 cosa fa, scusa? Ma io ne so, però doveva essere un C2. Non c'è... Chi è che non c'ho C2 adesso per questa roba? Gin. Diluc, mi sa. No, Diluc l'ho fatto C2. Vabbè. Allora, Diluc... Mizuki entra il Dream Elemental Mastery Points. No, Jin è la prima che ho fatto C2. Ma Mizuki che ti buffa i danni, con chi la useresti te a C2? No, ma con nessuno, ma non me ne frega un cazzo della C2 di Mizuki. È che mi ha rovinato, cioè non doveva essere Mizuki, doveva essere la C2 di cosa? No, di Doveva Mona. semplicemente essere Deia. Anche la C2 di Deia sarebbe stata la cosa migliore, però non era così che andava di solito nel mio videogioco. Mi faceva fare le C2 di quelli iniziali e poi... Cioè probabilmente doveva essere C1... No, in realtà lui non l'ho mai trovato da solo, Mister Orecchie da coniglio. Mista. Quello l'ho preso gratis. Quando arriva l'accessorio per Arlecchino? Mai. L'eco o l'orecchio tragato? L'orecchio. Io voglio l'eco quando cammini lasci del X. Columbina has no movement skills. Ma vogliamo parlare del fatto che il noveletto di Roberta è quasi più o meno mi sa più del tuo, forse. Del mio sicuro. Del mio noveletto non ci vuole niente a hittare. Ma ha fatto 35k, hitta più del mio che è C1R1. Perché Noviletta ha un modo di scalare incredibile. Cioè, ma il problema è c'è solo cazzo più è una merda e più forte è quando c'hai in team Che cazzo è questo? Però riesco ad avere 60 di rate, cioè 60 di damage su Noviletta, se mi dici così. Anche se non è possibile da cosa da 88, ci riesco. Ok, andiamo a fare quest'ultimo. Oh, è su. Dai, clicca.
La tua pyro di Natlan. Durello, vieni qui. Effettivamente non è male Mi come manca buffer Shilonen. per... Già ti manca? Mm. Come fa a mancarti? Non è mai... Il 50-50 doveva essere sul suo banner, non su quello di Durian. Ma mo ne trovi due il clone. Sì, adesso però devo partire da 0 di PT. Non serve, il PID è un'invenzione del governo. Quando c'era bello. lui? Non c'era il PT, infatti. Find the wind. Però c'ha i glitter sulle cosce. Non l'ho mai visto. Ma messo il glitter o le cosce? Stai dicendo il lifo? Mister Ifa? No, bro, Shilonen. No, Shilonen, sì, sì. È tutta glitterata. Aspetta, il boss nuovo sarebbe Forza Pyro? No, l'ho shottato con Skirk. In un account che non shotta? No. Gli fai metà della vita se gli carichi la barra pyro, però comunque... Ma vuoi che ti aiuto? Sì, per favore. Forse no, ce la fa. No, Vuoi che ti aiuto? Vuoi che ti porto Clee? Quello sicuramente. Mamma mia, sì, prendo Durin al 40? Durin Durello. Io non ce l'ho qui. Non ce l'ho. Perché ragazzi, io ho fatto 8 caricate di nobilette. Ma non leggi, cioè, no cop tanks, non puoi avercela tra gli amici, cioè. C'hai 20.000 giuro cop. ce l'avevo. ti giuro ce l'avevo. È palesemente tolto perché c'è il nome strano. E niente, scam. Bro, ma non così, cioè, aspettavo almeno un po' di... E tu hai fatto cose. Potevi avvertire almeno. Il mio culo. La no coop tanks mi ha Posso dire che comunque... Cioè, serve per forza pyro? No, però cioè, per renderne uno hydro di personaggio. Perché tu stavi con il primo fatto. No, mi devo trasportare più lontano perché palesemente non si resetta qua. Me ne ha dati 3. Hai Mi sono mozzicato il labbro. Mi sono mozzicato il labbro. Mi sono mozzicato il labbro. Forse così. Forse così funziona. Boh. Sai cosa si dice quando ti mozzichi il labbro? Che si dice? Porco... Bene. Aspetta che metto il signor Bennetto Resama. Hai il... No, va. labbro, che cosa l'UID? fa? Un attimo. Te lo metto in chat con Alex. No! I got him cornered. Switch page, bravo. No! Ma adesso come si fa? Ah, c'è bene. È morto. Oh, dei danni. Da 30k a 150 è stato incredibile. Ho visto 248k. di pyro. Ho visto 248.000, non so che cos'era, ma ho paura. Non lo so. No, era di pyro damage, a meno che non sia stato Bennett. No, credo che fosse stato Bennett, sia molto forte il suo, Allora sì. Perché è C7 R9 il suo. C'ho 3 fiorellini intorno, non so perché. Ragazzi, non so cosa vuol dire. No, penso... Una cioè, mona, sai quanto sarebbe bella adesso una mona? Spero sia il... Aspetta, però magari levo cazzo perché non do il cazzo.
Una mona invece di un chinico. Vai, te metto mona anche se non è buildata la mia mona. Chi c'è lì? Forse c'ho un talento al 6. Allora, sei pronto? Guarda che ti metto. Albedo. Se non mi mette albedo non voglio vedere. Stava a mettere Donaldo. Ah, vabbè, allora a posto. Siamo Exegrazer in Circle. Quindi uno può anche andarsene a fanculo. Aspetta che non so se devo avere il talento, però. Penso che curi mona con niente, vero? Cura tipo 2000 HP massimo col prototype. Vai. Fatta. La la la. Vediamo se sono shock normale. Bom bom bom. 340. No, penso sia il proc dello scudo quello, no? Sì, è lo scudo. Non so su cosa sia basato, però. Vabbè, sui danni penso che gli fai con il fuoco. Vedi, facendo 60.000 di caricato per ora. Au. Madonna. Guarda, c'ha uno sputo di HP. Bro, 16.000 danni mi ha fatto con un colpo. Mi sembra un po' esagerato. Sul personale. Oh, devo fare le lunette. Ho messo Durin, quindi faccio... posso giocare anche io un personaggio. Ma a me c'ho tutto Durin, c'ho. Magari se metto anche degli artefatti a quest'uomo. Non lo so. Cosa... Perché non posso rubare gli HP dalla statua? Ce l'ha bloccato. Tipo... È morto talmente tante volte che è vuota. Mi ero arrampicato mezzo metro sopra. Non mi ha dato gli HP. Boh, il bro cambia gli artefatti in mezzo al cazzo di boss e ancora non resetta. Cioè, guarda, che schifo. Sì. Allora, ti puzza il culo prima di tutto. Seconda cosa... Aspetti, che c'è pressure. Mamma mia. Per damage attacco. Mi sei incastrato? Come si esce da qua? Bro. These bombs so heavy. Mamma. Aspetta che qui cresce e poi prende le sue 2 di bombe e vedi come si controbilancia. Ta-ta-ta. 46.000 non vape o niente, non è male. Lascio, non spugno. Boom, 328.000. Sì, tutti gli altri 20, 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10. Adesso però sono salito a 55.000. 45. Chi è che buffa meglio? Vediamo se... La mia main? Immagino 20. Ok, adesso devo fare le non lo so dire. Lero. Palesemente quella che buffa di più è lui. No, che posso fare altre 2 volte. Chissà se teletrasporterà mai fuori. Sta caricando, il problema è che sta loggando. Bro, sulla Play 4. Il bro non è neanche sulla Play 4, il bro sta tipo 882 di ping. Guarda che belle queste... Però su Discord non l'ha. Bro! Ma in fight spariscono le Canadian... Kings.
Non scorreggiano più in fight i personaggi, ma quando me lo dicono sta roba? Che è sto scam? No, che tu riesca a vederle più di tanto, però... No, ma sono sparite proprio quando è iniziato il fight, cioè stavo correndo. No, ho fatto una ulti in faccia a Klee, stavo camminando. Oh, 98. 58,7. 59.000. Meglio Shila non ho cazzo. Penso che il Kazo faccia più danni. Caso penso sia meglio. Faccia più danni di Shilonen, però a livello di danni in più di Klee, Flat mi sa che so di più con Shilonens. In realtà pensavo di più con Caso, ha fatto 57 o 59.000 adesso. Sì. Sì. Perché la mia Klee c'ha 25.000, cioè 2.500 di attacco. Scusa, sto pensando in americano. 25. Se solo avesse le gambe un po' più lunghe. Boom. È palesemente il bro che trollava con Durin prima. Con Durin cosa fai? Doppia skill o skill normal? Skill. Devi fare skill normal per buffare il pyro damage. Infatti no. Se fai skill buffi il vape di Durin, però qua i vape non lo fai. Quindi... Era ancora 2 volte o era questa la seconda volta? Questa è la volta. Devo fare una nella linea. Vabbè, farei questa alla statua, dai. Mora palese. I libri deve fare. Oh lì. No. Oh lì. Che non trovo. Stanno qua. Se devi recuperartela la lane. Cassa. Non so come si apre quella cassa, era non devi buttare la pietra. Oh, mancato. Il bro si sovraccarica troppo. Un po' di elettro. È spawnato in mezzo a un campo minato il bro comunque, I'm trying, sto provando a non farlo allontanare, ma... ma... Klee fa volare tutti, perché c'ha gli attacchi un po' overloaded. Lì devi mettere la pietra su uno e l'altra cosa sull'altro. Ci sono due cose diverse da mettere. Tipo questa cosa qua va su uno e quell'altra sull'altro. Devi stare accanto ai cosi. Prova a metterla lì. Non devi spaccare il pilastro, quello questo. No, la palla qua, la pietra di là, mi sa. Non so, prova, se non funziona così le giro. Questo devi spaccare. Ma non me lo fa mettere neanche. Questo devi spaccare, devi lanciare una roba qua. Devi... Devo levargli quello? Sì, devi mettere la palla che hai messo sull'altro pilastro, la metti su quello che è aperto a metà. E la pietra la metti sull'altro. Qual è che devo mettere? Palla a destra, pietra... Ecco, così. Adesso la palla di là. Di là non posso metterlo. Come no? No, ho fatto una cazzina, aspetta. Ecco.
Ma non ho messo la palla. L'avevi già messa probabilmente. If it works, it works. Il bro qua dove ti porta? Ok, nice. Attività. Ruba, cristalli fire. Ma poi guarda che arma c'ha su Durin. Bellissima. La più forte di tutte. Guarda che arma c'ho su Durin. Aspetta. Devo trovarlo. La testa di... Oh. L'ho messo sull'account non ce l'ho. L'arma di Durin su Durin. Ma è troppo simile ragazzi, il suo di arma però. Beh, perché è quella. Nel senso... Non dovrei. L'hai fatta con il drago, la pestering, che voglio. Oh, io l'ho fatta con il capo. Anche io l'ho fatta, però. Allora, con che si porta prima su, però? This one got your name on it. Dice un po' tardi watch out, cioè prima spara e poi dice watch out la bro. Bro flex alla piramide. Cosa? Che tanto c'ho anch'io la couch, cosa credi? C'ho anche la couch. Devo andare via. Oh. La couch. Sono il capo, devo vincere per forza. Allora non devo mettere il coso. Come si metteva? Lasciami solo che ballo. Dove era il bro? Non siamo su Wuthering Windsmith. Posso lanciare le bolle? Ah, aspetta. Il capo non può perdere. Ma questo è per tanto così dell'Alex. No. Alex. No. Ci ho provato a pullarla, però no. È molto bello. Guarda con che arco, Mattia. Che fenomeno. Aspetta, no, l'arco suo non ce l'ho. Quello di Linei. Potrei dare l'arco di Ciasca free to play. Eccolo. Che colori incredibili. Siamo personaggi che hanno tutti. No, ho sbagliato personaggio, ok. Eccolo qua. All of them. Cucinato sta settimana, sì. Questo è il personaggio che hanno tutti. Mi sa che hanno la sua... Le persone hanno di più la sua arma che lui. Fa comunque cagare quanto lui. È un personaggio che hanno tutti. Quello c'ha sicuramente più rate di... Personaggio che hanno tutti. Qual è il... La puta che non ce l'ha lei. Dai, mettiamo un personaggio che hanno tutti. Dai, sono ancora Shiori e Brio, penso, i due personaggi con meno gente. Facciamo... Sei sicuro? Questo chi ce l'ha? Vedi Giampi non ce l'ha.
Non fa l'ex bridge. Qui c'è... Oh, ma quanto è pagato! Qui c'è la bro? Non l'ha fatta la quest. Si può entrare? No, ma si può entrare... Cioè, solo lui non può entrare con, il suo con i suoi personaggi. Credo, non so. Però la bro non c'è. Eccola qua. Quindi effettivamente in coppo, se ti si metti là, quando entra non vede il nome, no? Quindi... Un bel jump scares. Columbina! Columbambina! One, two, breathe. 3, 4, and... No, fa... Tu. Fuck tu. Beh, Luna, Colombina Luna, lei è Luna, Hydro, palese, dai. C'è una luna in testa. The Moon. Un sacco di lune. Aspetta. Ha gli occhi omocromatici. Chi è morta? Uguale a Colombina. Soprattutto lei cammina sull'acqua. C'ha gli stessi occhi, spenti, strambi, senza pupille. Però, ma che ascensore mi sono fatto? Incredibile. Adesso qui. Come si fa? The Moon. Lesbian Legs. Ma però si siede su, non vuole saltare. Perché si rompe la schiena con ste lune davanti. Quali lune? Lune. Io sto vedendo delle lune piene là. The Moon. The Moons. Minion! Tonight we steal the moon! Ho scoperto che l'idol di questo tizio è la cosa più fastidiosa che esista al mondo. Tutto il clank dietro. Volevo fare... L'animation di Lava si è fatta proprio vedere il culo. Volevo fare carta sasso forbice con te, ma non l'hai voluto fare, quindi niente più animaletto. Ma se hanno detto che hanno aggiunto la cosa della musica in coop, perché non me la fa avviare in coop? Boh. Magari non l'hanno ancora aggiunto. Che devo livellare? Vado a vedere che c'è di nuovo in bagno, Berry. Io mi porto su un attimo, aspetta che...
So. Dove cazzo sono? Come ho fatto a finire qui? Amore? Amore? Sparita. L'hanno rubata. Rubata. Ho vediamo. Andiamo a fare sta cosa dei Durin, che sennò poi non la finisco più. 5 days. Just steer clear of other people. Try and stop me! Sto facendo cosa? Sto facendo? Stavo con mi diletto. Ah, Stavo facendo hard sex. sta. Oh no, Durin è tutto incazzato. Traveler in Paimon? Ah, I'm sorry. I hope I didn't scare you. Oh, no, you didn't scare us. I don't know. It just feels like it's gotten harder to control. I didn't mean to strike so hard. Fa I'm so capire perché si vive se non si Ah, no, don't worry about that. It's been very stable ever since I got this body. Ciamena What you saw just palla. now is something that only started happening recently. Maybe I'm... Anyway, what brings you here? The day that the writer and the watcher crossed paths was the day that Niente, the mi buttano magic... fuori. Vedo l'acqua che risale, l'acqua che risale. Alice? Miss Alice. Too? I guess I really do need Oh, to work guarda, on my impression. che riflessi incredibili nell'acqua. I have brought you and the traveler together here for a Cos'era? very important Tutte stemma. Metti, It has to do with your mom. metti il testo passato. Volevi leggere qualcosa? Signorina? Sì. Sì, l'ho detto sempre. Di solito quando dopo che si sposa la chiami signora, non signorina. Sì, ma è morto. My mom. Indeed. Oh, sono Fairy chance. tale author extraordinaire, Anya Marie No. Undersdaughter. See, Ah, what? Anya? now then, if you'll open the book, Anya? I will begin narrating. Mia sorella? Che c'è? Comunque hanno... tua sorella. Hanno riconfermato con la cosa che la marionetta potrebbe essere la sorella del Narzizenkreuz, bro. Nazi. Esatto. La storia, no? Non è ancora confermato, però dalla reazione di lei quando gli fa vedere spada e cosa, secondo me potrebbe essere che è tipo una bambola uguale alla sorella. È già dalla patch scorsa che è così, Però non gli ha fatto vedere la foto la patch scorsa a lei. Cioè era solo ok, sa la storia di tutto quanto, bla 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 bla, però qua gli hai fatto vedere la foto e ha detto ah, sono loro. Gli stessi occhi, gli stessi capelli, cioè. Sì, ma non li ha riconosciuti prima che gli dicessi cosa fossero questa patch, quindi ha confermato che sa qualcosa la bambola. Non me ne frega un cazzo del fatto che sì, io so che la bambola è uguale alla figlia. Cioè sa qualcosa proprio marionetta, cioè sa qualcosa Sandrone che non ha detto. Ma c'è stato detto che lei non è una bambola, è come... Sì, è metà e è metà. come Scoffier che ha i clanker integrati.
Non si sa ancora, però è metà e metà. Sì. Hello, and Alice? Cioè, come Scoffier e Aino. Vuoi fare pulino blu? Vuoi fare pulino blu? Oh, don't be shy. Put some more. Comunque è molto figo il fatto che abbia le cose blu. Palesemente Vaporize. Che cosa blu? Gli interni dei vestiti. Certainly not. Ah, lì c'è la cosa blu? Peerless masterpiece. Without the original author, it would be Pensavo fosse tipo solo bianco e rosso. Dillo che non l'hai neanche visto perché stai guardando. Stava guardando solo una cosa lui. But you are right about one thing. Just like last Gli occhi, infatti bellissimi arancioni. work of magic that has to do with Non sono storytelling. bianchi. What's this? Ma vorrei capire perché Clay non c'ha gli stessi occhi. C'ha gli occhi da NPC Clay, a momenti. Non è la figlia, Gigi. Scoperta. Creata con Malbedo, palese. Creata con la I. My mother's dying wish was a book? Let me answer that with a question. What do you suppose? Scopri che la vera figlia di Alice è morta 100 anni fa. Poi ha creato Clay per fare il copium. Però a pensarci, no? Gli piacciono le bombe. Quindi il padre dovrebbe essere uno che faceva tanti danni, perché lei... Era un tale... Cioè, nel senso, era un tale padre. Sì. Tale padre, tale figlia, no? It began as a little game at our tea parties. Each of us took turns writing the next part of the story. Con questo Lauma... Questo Lauma modello è veramente molto unbalanced, posso dire. Non è Lauma modello. È Lauma Lauma è modello. ancora più grande di lei. A true tragedy. Sì, però... Is the answer to my Cioè, question. con il vestito pure sopra è proprio... larga. Io l'ho vista messa accanto a Mawika e sono uguali. Lauma non l'ho mai vista. Però Mawika e Lauma accanto sono... Vabbè. Non c'è bisogno di spiegazione. This is the answer your mother gave to the same question. In her eyes, she made me promise that I would bring it to you because she believed the only person who could resolve this regret is you. Spammata questa animazione. Greatest regret. You could say that. And I guess resolving the regret means finishing the story? Sono le 10. Devo fare il mio Chinese weeb. Oh, is a straight answer too much to ask for? Her answer was quite the opposite of what I'd expected. But oh, how touching it was. I'd love to tell you Finisco what she questa said, I really e would. chiudo. But that would spoil the plot, and we can't have that. Spoilers ruin everything. Oh. Just think of this task as giving a story a much-needed ending. All I ask is that you do your best. I understand. But I only just started learning human script, and I don't have any writing experience at all. Relax. Quel blu è più un blu craio che blu hydra. Comunque. Sì. Vabbè, ma hanno detto che è melt, no? Comunque, sono pure in questa quest te gira la telecamera, te guarda, te fa occhiolino. You'll have so many story ideas you won't know what to do with Bella. them. Boh. Don't be shy to ask Non c'è mai Non stato... ho capito... Solo... Paimon, forse? Ha fatto una scena in cui... Però proprio muovere la telecamera... Tra l'altro, allora, è la prima volta nell'Archon che te lo fa capire, cioè 3 volte di fila, cioè si gira, ti fa l'occhiolino, si riaggiusta lei tipo la telecamera con cui si sta inquadrando, gli appare tutto il titolo figo,
E quando inquadra l'Auma e il Traveler, lei è ancora girata dall'altra parte, quindi non è girata neanche verso di loro per presentarsi. Cioè, proprio per dirti, guarda, non stava proprio parlando con loro, era proprio una presentazione al... Mentre Nicole era girata verso gli altri, anche se... Quindi... Che proprio lo stanno spingendo un sacco il fatto che lei è out of this game. Cross platform coming soon. I Holy. had a feeling this might come up, but that answer isn't. Non c'è già il cross platform su Wuthering Winds. Where we can settle in and read through this thing. Bro, eccolo Flintz che si sta nascondendo da una vita lì. The actual process might not be quite the walk in the park you're imagining. Why's that? Because when Em Draw. created this book, she borrowed my magic. Anche no. In other, its chapters are scattered through memories New of the item past. exchange. Gather them Comunque all, Flintz è più di and the book 700 will show you anni. its secrets. La bro parla di cose di 6.000 anni fa. Vabbè, Nicole è palesemente confermata che sia... discendente dei cosi, dei Sili. Cioè, l'ultimo della sua specie degli angeli, quindi è un Sili. Quindi pure lei è per forza prima del cataclisma. Left a trail of clues for each unfinished chapter. Follow the hints, and you'll find Questionnaire. Oh, Thank you for participating in our 1.0 survey. you need to use this. Holy. Oh. I am 18 or older. Però mi ha fatto apparire una barra... Sì. This, my dear little Paimon, is the ink M left behind. Infused. It's extremely precious, so be sure to use it sparingly. I cuori sui palmi. So we need to search for the memories and keep an eye on how much ink we're using. How much, if at all, the following wishes impacted you? Oh, yeah. Perhaps it's just another form of storytelling. M was ever so creative when it came to things like that. Just think of it as a little challenge your mom left behind. Who knows? There could even be a mysterious prize at the end of it all. Ma la mamma è morta. This was my mother's dying wish. Whatever it takes, I'll find a way. Yep. With the two of us by your side, you'll be just fine. If you feel that using controlling Wuthering più, cioè proprio si dice proprio dying wish in inglese e non si usa last wish, oppure... Last wish non significa dying wish. I guess, però in italiano si usa... raramente si dice... That should be pretty much all you need to know. Diverso da ultimo desiderio, per quello ero curioso se l'avevano tradotto per addolcirlo o... Desiderio in fin di morte sarebbe, no? Sì, sì. Però non l'hanno scritto, mentre in inglese ha detto dying wish, quindi... Yeah! Most of the time, you're pretty hard to pin down. Don't worry, I'll If you know feel when you're like finished. what do you Just think are wait my for me to reach reasons? out. All right, off you go. Yes. I can't wait to hear how the story... Ok. Non mi dire che dobbiamo rientrare di nuovo nel mondo di merda, no? Oh, here we are again. Right. Alice mentioned we should be on the lookout for clues. A parte Rocking in Atlan, in Not Cry. A corner of repose for countless tales, watched over by the honor. There, a witch once spent. È lunga sta storia di questo giorno del Bro? Find the place. La prima abbastanza, la seconda un po' meno. Was that a riddle? Where do you think this mysterious... Hey, you... I had a feeling that's where we would be headed. After all... Yeah. Still, I feel bad. Don't worry about it. Capitolo del draco rubendo. Big Dragon. Mondstadt Biblioteca. Yeah. Din don.
Skill and quality of the purchasable items currently available. Dio, devo attaccare pure io WVM dopo che stacco. Non c'è più WVM all-in stream. Mi farò le resine. Oggi devo fare un po' di healing, però non ho neanche giocato a niente. Quindi. Seeds of the story, right? The seeds of the story. Making a racket in a library? Oh, You should another know better Lisa. than that. Lisa! Oh, now who do we have here? Mother. Ah, my golden-haired cutie. And my little My horn golden cutie, hair cutie and my little horn Sorry, cutie Miss too. Lisa. I know you taught me to be How many quiet in the cuties? library, but Paimon was just trying to help. Please don't be too hard. too. Well, it has been far too long since we saw each other. È tantissimo che non ci vediamo, Lisa, bra. 5 minuti. Back when he first arrived here, poor Jean wasn't sure what to do with him. So I figured, if I can handle a boy raised by wolves, then teaching one who's part dragon could be a Bro, wonderful comunque è palesemente denunciabile sta tizia, che è proprio... No. Sì, sì. Va bene così. Durin was welcomed with open arms. Mi pare la mamma de Killua. Why, of course. Now, let's save the reminiscing for Which of the another major time. features of I'm sure you're 1.0 here for a Lisibro reason. have you had a chance to experience, Kind learn of hard about? to Puta. explain. Oh? Ah, I see. These so-called seeds of the story must be the books that inspired its creation. That's just how it is with stories. They grow out of the tales that How do came you feel before about them. online mode? But we don't know anything Neutral. about this. As it happens, Ease of just access. before I found you here, I was looking into something Neutral. rather stranger still. Gameplay. Just as he went to that particular Neutral. knight knows this library inside Neutral. and out. I'd be very surprised. Mediocre Something tells or me these mahjong? might just be the magical Ah. books you're after. According to the report, there are 3 of these books in total. I'll be relying on... Ho visto già... Kinda looks like. Let's see what Lisa. Oh, oops. show it to Vabbè. Clee. It's one of app. Second strong. Wait, huh? An experiment. There's something. Di chi era quella voice line? Well, did... Yes, this... Huh. The issue lot 500 years ago. We're talking about Durin. Well, the poem in question turns the whole battle into a dance. But given all the suffering experienced at the... Bards are often accused of inventing history or distorting the... And, since the knights back then were unable to track down the author, they decided... So the version in the poem. I'm afraid that Well? Huh. Yeah, we could. Albedo was the one who brought it in. He suggested Why? He said it's full of forbidden alchemical formulas. Apparently, the danger it posed was so great. Really? Still, if that mage read Well, did you... Truly extraordinary. And certainly not the kind of thing that should be just... So, it's some kind of book of spells? It's true. This book does contain one of Miss Alice's spells.
The only reason it's even meant to be in the restricted section is because we can't let Klee get her hands on it. Non possiamo... After Klee was born, Miss Alice advised us to seal it away. She even added that little subtitle herself. So, it's to keep it away from Klee, huh? Does that mean she could... No, that's not it. As Miss Alice herself put it, letting Klee see it too early would... Ah sì, l'avevo già detto questo qua del libro che rovinava la sorpresa a Well, Klee. would you look at that? Seems like these are the little troublemakers you're after. Forbidden texts? Not really something you should be poking. Seeing as it was Miss Alice who asked you to look for these books, I won't question the matter. But they'll... Don't worry, Miss Lisa. Well then, that's all from me. After all that hard work... Una bella tazza di tè. Alright, we've gathered all the reference books. What's next? Wait, look! Look! Li alza tutti i libri. Dizionario di Fischl. Come il luogo di cui parlo, perché è lì che giacciono i semi di questa storia. Nascita. Long, long ago, an evil dragon An evil dragon. the human world, bringing terrible calamity in its wake. Bravely did the people resist, until at last the dragon lay slain. Later, a witch with a love for stories came upon the tale of the evil dragon, and for reasons she could not explain, felt a pang of sorrow on its behalf. For she knew, despite its body being born of wicked alchemy, all along, the dragon's soul was that of an innocent child. Right up to the moment of its death, it had no choice in becoming a vessel of calamity, nor could it fathom the cruel fate that lay before it. Character do you mainly play in Wuthering Winds? Ma Type 1 o Type 2? Quale dei due è la femmina? Type 2 penso sia la femmina. No, mi menti. Cerca, chiedi a Grok. Chiediamo Grok. And so she set off to do just that, borrowing a little magic from her friend. E 2 penso sia la femmina perché era maschio di base, no? She wove a dragon's egg, resolving to rear a dragon child of her own. Yet long in thought she lingered, wondering what kind of world her little dragon ought to behold upon waking. Type 2 is the female body type. Madonna, corto al punto, ok. Dici. Con cosa avrebbe dovuto adornare la sua cella? Che hai scelto tu? Oh? Io ho scelto qualcosa in inglese, che non so cosa vuol dire corridore in inglese. Sinistra o destra immagino non te lo ricordi, e neanche cosa c'era scritto in inglese. Non so. Soffio di aria, splendore regale. Immagino quello a sinistra, però non so, i nomi sono completamente diversi. Immagino. Era diversa da questa l'immagine? Sì, era in mezzo alla natura il mio. Perfetto. Te avrai fatto la scelta giusta. Voglio fare semplicemente le altre scelte per capire se c'è qualcosa di diverso. Sì, cambia, è diverso. This must be Aunt Alice's magic. Ti ha portato in mezzo alla natura a te? A story about me? Cioè, non proprio foresta, ma è sempre una stanza arredata in tema natura.
And now a golden-haired traveler, a silvery sprite, and a Whoa! That came out of nowhere! Was that the same voice we heard just now? Yeah. I've missed this. You mean... M? Yeah. Sorry, we should focus on what we're here. Allora, qui mi stanno chiedendo quale dei seguenti outfit sono i migliori, quindi io devo mettere tutto il contrario di quello che mi piace. Oh! Is that a hint? So invested in it. Yeah, I agree. Almost too much invested. Please rate how much you like the outfit. Oh, I love this. I'm beautiful. È l'outfit migliore che potevate mettere. This is my story. Godlike. Okay, so how are we supposed to help the story along? Apparently, it has. Perfetto, wow. With the flames at his command. What? You want us to... For the outfit, how satisfied you with how the dubbed various animation? Oh, sono perfetti, non è neanche un problema. Okay. Visual effects? Fuck yeah. Stiamo a cucina l'uovo? What do you look for when purchasing outfits? Oh, ok, allora te lo dico. I always Let every unborn life pricing, be welcomed with tender anticipation, attracted, and may that overall warmth design, stay with it for a certain components. No, se metti certain components te lo mettono in tutte le armature che devi comprarle tutte insieme. At last, under the witch's expectant gaze, no living being has ever decided I brought you into being but I promise you this. Oh. Your birth. You've never told me those things before, but thank you for... Grazie per avermi fatto nascere, mamma. Che bella... Spawnare. Bro. Siamo diventati tutti dei... cosi. Dei dodoki. Huge dodoki. And so, nestled in his mother's warm embrace, did the little dragon story begin. The little dragon story. Perché si è fermata la musica? Mi arriva domani Amazon o no? Che hai preso? Cuffie. Se ne arrivo sabato. No, so. Cuffia, estensione e adattatore USB. Yeah, but why does M seem to think that the story isn't finished yet? Cuffie, vabbè, auricolari. Came into this world with a new body and even made a bunch of new friends. True. Everything's always so mysterious with these mages. Earphones. How do you feel about the following aspect of existing outfits? Bellissimi. Perfetti. Dodoko. Tuturu. Tuturu. All right, that should do it. Hey, that's Alice's fault. Hello there, children. A large degree of customization. Hello there, children. On the little recording I left for you. I thought you could use a few hints. Visual effects By are now, appearing. I'm guessing Sure. you've already begun to leave your mark on the story. You should know, however, that the book needs time to absorb the It's, ink. well, The next chapter's clues won't show yeah. up right away. Wait, so even magic ink needs time to dry? Sì, Do you have any feedback? Just as new outfits in 1.0 optional. What is the naked? And continue to explore the mystical, magical storybook world you helped create. So far, how strong is your motivation to continue playing? Dopo 2 settimane mi è calata un bel po'. Is gone. Have fun, dearies. Perché gatekeepano troppo. Chi è questa doppiatrice di Alice? Perché io la riconosco. Alright.
maybe it's for the best. Sooner For or the later, best. we'll end up being whisked off to another world again, and if that happens, who knows when we'll be able to come back. So it might be good to take a break while we can. A break. Yeah! Paimon has a sudden craving for the Good Hunter's sticky honey roast. And we happen to be in Mondstadt, so... So let's meet up here later. I need to find Miss Lisa to return those books anyway. Ancora. Ok, quindi si sblocca tra 5 ore e bah. Bro, what factors or experiences currently make your motivation to continue playing where winds meet? Weaker. Ah, weaker. Ok. Formulata sta frase. Quante ne sanno? Come Lack of new content. Gatekeeping. Abbiamo fatto tutto, no? Sì. Ah, voglio provare questa cosa qua di Fiskle. Sarà un problema però, perché se pure a Fiskle mo gli devo mettere il set di Not Cry perché la giocherò solo in quel team, è proprio fuck me. Cioè 2 set a personaggio sono troppi. In realtà non glielo devo mettere quello di Not Cry. Vediamo un po' quanti... What is your agenda? I'm a mechanic. Metto other. Which age group do you belong to? Other. Non c'è. Non c'è other. Diciamo 30. Madonna, 30. Not limited to where winds meet. How many hours do you spend playing games per week on average? Per week? Faccio fatica a vederle per giorno. 11, 15? 16, 20? Sure, 16, 20. Casual. Beh. Bro is a casual. La maggior parte nel weekend. Fucking casuals. Allora, vediamo... Quanto ci metto... Dovrei killarlo il boss per capire quanti danni effettivamente faccio in più, no? Non avrebbe senso. Ok, una rotation e inizio la seconda, diciamo. Vediamo con Fiskle. Che però è un noblesse in meno, diciamo. Come... Non ho noblesse su Fiskle. Quindi è comunque un buff all'attacco in meno. Però tecnicamente c'è l'X-Race, no? Ma c'è scritto che ce l'ho attivato l'X-Race qui. Ok, sì. Double X-Ray, double Nutlands. Penso la media dei danni sia la stessa.
se io mettessi a lei l'arco di Sara per avere un rate and damage assurdi. (92-153). Let's see. Più che altro è che non devo avere sempre carica la burst con Fiskle. Potrei tenere anche su Cose in campo. Annihilation mode. 66, 43, 55, 42. Invece con Mrs. quell'altra. Ah, oddio, a parte che... Scusami, no? di attacco, ok. Dov'è lei? Let's do this. C'ha 2100 anche con l'altro arco, quindi con questo ha 2006. Quindi boosta un po' di più, però rate e damage molto più bassi. (2007 di attacco). Peraltro c'è su cross con NM, quindi non cambia l'attacco, vero? Andiamo su... Facciamo non metterle attacco qua, ma metterle damage rate, quella che vuole. Questo. Probabilmente anche elettro damage qui. Pam. 72, 60 non è male, dai. Ma non ho la bursts up, no bursts up. Quiver! Animal test 63. Stand clear. Flash! Mi si è rotto il controller. No, no. Ok, sacrificial. Ah, però aspetta. Se non gioco Sara, posso giocare su cross con il Trilling. C'è pure quello di fatto. Devo testare. Devo testare i team. Glory to the Shogun! Ultimatum protocol. 39, 39, 152 sopra ho fatto. Dura pochissimo, ok. Adesso mettiamo Fiskle. In the name of the princessin. E a lei Io mettiamo metto il musica Trilling. 0. Se io metto musica 0 è inutile perché ovviamente la musica non conta come musica. Sono io che pensavo Exactly.
Ma secondo me questo a chi lo dovrei mettere se giochiamo Thrilling Sucrose? Boh. ...150 di mastery e danni da crit. Chi è che vuole mastery? Beh, Izzo sicuramente. Beh. Accelerating. Inizia qualche evento domani? No. O sabato? Annihilation mode. I guess... non lo so. Sand detected, both on ground and airborne. Genshin immagino che tu dica, vero? Sì, sì. Te lo dico subito. Di solito iniziano di venerdì, non lo so. Lo dico subito. Il 5 inizia un evento, sì, quindi domani... No, scusami, 5... Sì, 5-12, giusto? Sì. Domani inizia Tordobiglia Pam Pam. Domani un po' di... minimo 2 pool. Giusto. La Welkin e il resto. Va bene, stai ancora provando per l'arma? Sì, sì. Ma ci arrivo al 5 stelle, dovrei arrivarci, a meno che non la prendo a 80 di PT. Allora, se io... Cioè, questo è il setup, però... Oddio, lo sai cosa? No, però lei vuole mastery. Sai cosa potrei fare? In questo specifico caso, giocare questo set su Fishla. Giocare Instructor su di lei, il set support su Ineffa, Viridescent. Beh, interessantissima quella roba. Vabbè. Sì, comunque è comunque... Better Fish probabilmente. Proviamo anche con Better... C'è ancora meglio le stats. Cioè Better Fish perché Sara a quanto pare viene compensata tranne per il mega crit dei primi 2 secondi. Cioè che faccio 90k con Ineffa. In realtà viene ricompensata subito dal thrilling di Sucrose. Però ho perso un crit in realtà. Sì, ma quanto ha di... 2004... 93-92. Oh. I guess. Lei ha 800 di mastery, però così... I'm Sucrose, a researcher of alchemy. Però Good evening. 50 Please wait a e... minute. sono 47. Recently, during my experiments, this trip has allowed me finally. Happy birthday. Not bad. Absorption test. Animo hypostasis emulation. My experiment. I want to help. Don't break my glasses. That's not right. Need to make my gosh. Come here. Careful. Doesn't a minor error. Wow. Tests appearing out of enhanced swirl. Mark. Stand clear.
Animo test. I extract them once. Happy. Sorry. Perché vai per ogni... No, per stavo ogni... semplicemente capendo se c'era qualcosa di nuovo, ma... Non... Stavo cercando di Hanno capire se messo... c'era qualcosa di nuovo, ma ovviamente l'unico modo per vederlo è l'archivio, no? Hanno messo nuove cose di ricerca personaggi nel filtri. Cos'è che hanno messo di preciso? Updated. Ma dove? That I will not blow the roof off again. Nella lista dei personaggi hanno messo filtri nuovi da ricercare. Cosa? Non è questo? Non lo so. Nella lista personaggi, vero? X-ray, presagio lunare, marchio astrale. Quindi solo quello, ok. Cosa cazzo è marchio astrale poi, scusami? Boh. Non ne ho. Sono quelli sopra il 100. Cioè sopra il 95 100, immagino sia. Ah. Pensavo Columbus. No, penso sia sopra il 9500 perché è l'unica cosa, cioè l'unica cosa che si avvicina, no? Perché Stella Fortuna si chiama quella roba, sarà astrale come stella. Giusto? Tipo limite d'ascensione. Full B. Beh, lo potrai scoprire tu quando userai un mouse. O non so se ce l'hai anche da... No, si può, sono filtri, si possono mettere anche da controller. Lo vedrai tu. Quando me lo ricorderò fra qualche mese. Comunque posso dire che potrebbero tranquillamente dai filtri togliere i personaggi che hai nel team. Però... I guess... Perché non c'è nessuno... Quanto ogni volta ogni 20 secondi, che però in realtà in quella rotation non è quasi ok, no? Però quanto cambia rispetto a questo? Cioè qui abbiamo... Ah no, però non è così tanto in più, what? Com'è possibile? Questo non dà mastery. Ah, effettivamente è la mastery di cosa? Sferata. C'è un bro con la barca qua. No, c'è il cavallo della barca. Non penso ci sia una spada decente per Aino. Uno spadone, vabbè, tranne quello delle foglie, però non fai le azioni con il blooming. I guess. L'elettrocarica sparisce, no? Non c'è nient'altro di... cioè... Non posso vedere solo le cose di X-Ray in più, no? È solo questo talento, non è... qualcosa sulle costellazioni. Ah, ecco. Nel caso di venti sono normal. Allora, dopo un Keoza effettuare un attacco coordinato, gli effetti di aumento dell'attacco della maestria mentale di rito aumentano ulteriore al 100% per 10 secondi. Ok. Ok, solo la C6 quindi.
Invece Suck Dose che fa con l'X-Ray? Potenzia i danni da attacco normale caricato, attacco inficchiato, abilità elementale, tributi elementali dei membri del gruppo vicini. Ma questi numeri sono qualcosa che io dovrei conoscere? I guess. Perché se... Vabbè. Mm? L'approssimazione al più vicino no, Un 7 punto... Ma penso perché... Vabbè, il fatto è che 14-28-5 è il pi, no? Però 3, 14, cioè che questo è 5, 7, 14, 28, questo è 7, 14, 28, 5. Cioè quindi sono gli stessi numeri in un ordine diverso. Cioè il 5 da qua l'hanno messo davanti. Però non ho capito cioè a cosa è la cheat. Perché non c'è un 3, quindi non è il 3 del pi. Quindi immagino che sia... something che non so di matematica. O forse i suoi cosi 75-6308, no? Di tipo 2. Effettivamente il gruppo è nel burst. Sì, 7-5 c'è nel burst, però non è... C'è qualche costellazione. No. Oh... Yeah. Vediamo se magari mi ricordo io male l'ordine delle cose del pi greco, però non credo. No, infatti no, è 3, 1, 4, 1, 5, 9, quindi non è neanche una citazione ai primi... Dovrebbe essere una citazione a... però ovviamente qualsiasi numero messo a caso fa parte del pi greco, però pensavo fosse qualcosa di proprio iniziale, no? Oh... Gotta say, yeah. Boh. Ho l'impressione che voglia essere una citazione a qualcosa, ma non so cosa. Kill Spellbound. Dov'è il bro? Nelle costellazioni solo la 6 ce l'ha. Però vedi pure qua. 8, 5, 7, 1, 4, 2. Che sono gli stessi di prima, però girati un'altra volta. Numeri. Vedi nelle voice lines. On story. No, adesso... No, provalo. Progetto 3, versione 17. Però non è 314. 159. Non sono gli stessi numeri. What was that? The windmills are spinning. Snow, the humidity levels are good more. No need Se to io abbasso il main volume, Oh, si I'm muta la I heard musica? it was you that dealt my. If you look closely, you'll notice that the mist flowers I planted here are all Ok, different. sì. This one is the most. Almeno quello. Gina's. I don't dare. She. Oh, has a talent. I take the role of a scout. You, the essence of reason. Let me tell Magari you. sarà qualcosa anche di albedo, perché è fissata lei. So delectable. I'm so happy birthday. I've been running experiments for months, and finally I can give you this potion. It will allow you to relive your most beautiful memories of the past year. 3916, 3196. Finally, recently during my experiments. E non ce l'ho l'ultima ascensione, fuck me. Animo test, absorption, animo test, Lived. animo tests. Wow,
Doesn't hurt. No, non è che se l'hanno fatto apposta per qualche motivo. Perché la prima penso sia questa. C'era questa e poi hanno preso questi numeri e hanno messo una virgola più a destra per l'altro buff e un'altra virgola più a destra per l'altro buff ancora. Non c'è proprio 8, 5, 7, 1, 4, 2. Vabbè. Quindi buffa di un 5% i danni di tutto lei. E lei dà ancora, cioè dà il doppio della master in realtà. Che però vuol dire che io potrei levare la mastery a lei, forse, no? Non l'ho già levata la mastery a lei, ok. A lei l'abbiamo già levata la mastery. Potrei mettere dell'altra mastery a lei, ma non so quanto mi conviene. Perché è un buff minore a quell'altra, invece. What? Vediamo se la mastery cambia qualcosa in generale. Perché se fa comunque più danni con il trilling. A parte potrei mettere mastery in F come pezzo e mettere il trilling a sucrose e vedere se fa più danni. Che è forse la più sensata. Looks like same shit, quindi c'ha più senso fare... Ha più senso dare questo alla Yan, Yan. Non lo usa in qualche modo. Bru. Non penso ci sia di meglio qui. Qui sì, sicuramente. Oddio. Qua non è possibile che ci sia di meglio. Non c'è cioè ce l'ho un pezzo attacco, ma ovviamente dei roll orribili. Detected, both on ground and 300 di mastery. response. Tighten outer Se layer sono of clothing. 90 per 2 sono If sand gets 180 inside, più it could pose a major inconvenience during future 120 sono 300, però dovrebbe dare anche in F mastery. Boh, vabbè. I don't get it. Absorption test. Stand clear. Preparing for dust up. Fare 3000 punti. Se 14, 7, 8, 3. Yes. Forse aumentare alle la mastery. O l'attacco. Penso ci sia modo. Potrei mettergli l'attacco qui. Oddio, potrei fare anche questo. Ma sicuramente portare al 90 fish potrebbe essere un...
un buff, ma non penso che lo farò al momento. Però potrei rubare il pezzo di Varesa. 88-162. Quanto adesso? 90-171, dai. Cioè, meglio di così come stats, come le fai? Mettono le ali alla statua di Columbus. Sì. C'è una nuova mappa, la prossima patch, spero, no? Così dicono? Annihilation mode. Se 14, 800, no. Ma come fanno ad essere solo 300? No, scusami, questi danno 120. Lei dà... No, lei. Ah, il membro attivo, ok. Il trilling si perde quando... Aspetta un momento. Perché cioè, in questo caso non è in F on field la scelta giusta. In F on field is not the right choice in this case. Vabbè, ultimo testino e poi stacco. In F... Aumentare l'attacco a fish non so neanche se è utile, però. I created another universe. Si perde il buff. Che cioè, lo perde il buff. Beh, quindi non ha senso il trilling a sto punto. Mettiamo questo. Quanto cambia? Share più mastery. Teniamo in campo direttamente su Cross. I guess. Forse c'è anche un problema con Aino in realtà. No, però è abbastanza strong la Mrs. Aino qua. Forse più rate dovrei mettergli. Più rate. Dove lo rubiamo un pezzo con più rate? Ah, qui. Questo è un bel pezzo. Hai preso il lecca lecca di Jehoda? Il lecca lecca di Jehoda, non credo. 61. Tasso. Maestria, maestria. Buttiamo via la recharge, mettiamo tutto tasso, forse è meglio. The skill doctor, boy. Absorption test. Preparing for doctor. Come here, boy. Animal test 6308. No rest for the wicked.
No, perché devono... Allora, in campo ci deve essere o Fischl o... in F, sì, in F. O Fischl o in F. Quindi i manufatti di lei non contano un cazzo. A chi ho rubato il pezzo? A lui. Per questo si può tenere. Was für ein Münder. Ich fühle mich sehr Oh. Oh? Oh. Sto gioco partono i germani. In zwei Polizei? Più o meno. Però ce la fa. Questo lag. In zwei Polizei. Questo è ricarica tassa. Penso di poter fare meglio in nessun modo. Was für ein Wunder. Ich fühle mich sehr erleichtert, Meister. No, se ti dà HP, quindi è inutile. È solo di nuovo il coso, però di nuovo il coso. Non masteri. Oddio. I danni delle relazioni lunari di tutti i membri del gruppo aumentano, quindi... Yeah. Oddio. Non ho guardato se il set... Fammi vedere il set nuovo di... Questo, Morning Star and the Moon. Lunar damage... Allora, when the character is off-field, lunar damage reaction increased by 20%. When the party's moonsight level is at least ascendant gleam, lunar reaction will be further increased by 40%. This effect is... Ok, no, quindi non è un... Non fa parte dell'altra roba. Do you have any additional commands? Vabbè. No problem. Allora... I'm quite used to it. Però da M. In questo caso con Colombina potrei mettere questo in F e lasciare in F off field e mettere DPS set su Colombina. Ah no, forse è support set su Colombina che gli dà regen. Il DPS su Fischl. Oh, sarebbe incredibile. E poi Aino. Oddio, però tre team Lunar Charge se prendo un altro OPG di questo incredibile mondo di Nodcry. Vabbè. Penso che staccherò la streaming ora. Addio a tutti. Ma non sono neanche 9 ore. Dai. Ci sta. Aspettiamo questi 2 minuti in silenzio. Anzi, 1 minuto e 20. Vai a prendere la candy di Jahoda. Bravo. E mangiala. Dov'è Nodcry? Nasha Town. Ho riscattato le daily alla fine. Che sto stata a chiacchiera con... Ma Yoda sempre devi premere la skill per rubare gli indizi in giro o non li può rubare? Sì, sì. Una yatta! Ma se non metti Yahoda nel team, il candy non lo prendi, eh? Aspetta che devo riscattare un attimo delle cose qua. No, non lo posso più fare, palese, vero? Eh sì, me ne ha dato un'altra. GG.
GG. Tocca Qual era? regolare. Qual era quella di Yoda? Qual era quella di Yoda? Che mi ha dato tra l'altro? Sono curioso adesso. Non puoi, devi aspettare domani per quello di Yoda. Però che cosa mi ha dato? Voglio vedere dove erano. Cibi. Pratifella. Va bene. Addio. Bye bye stream.